Για να ανοίξω YouTube είναι απλά ένα κουμπί. I forgot again. Νομίζω άνοιξα, αλλά δεν ορκίζω με τίποτα. 27 CS υπάρχει εξήγηση, είναι bug. Τα 27 CS στο jungle είναι bug. Γιατί τα φαρμάρουν όλα, αλλά για κάποιο λόγο μπαγκάρει. Και σου δείχνει 27. Εγώ άνοιξα και δεν έχω αλλάξει το τίτλο. Ότι παίζουν KCB versus Vitality. Ωραία, νομίζω πως άνοιξα. Πάνω εδώ. Ναι, ο Rise έκανε recall πάνω σε Vision με μισό HP και απλά ο Wukong μαζί με το Rakan μπήκανε πάνω, τον σκότωσαν. First Blood πάνω στον Lyncha σε αυτό το matchup είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο Yukino είναι flat level 5 στο 5, όπου δεν είναι καλό. Σημαίνει ότι έχει και πάρει camps. Και τι λέει εδώ ο Lynchas, OK, παίρνουν δράκο, το ξέρω. Δεν έχω καθόλου bot prio, οπότε τι να κάτσω να κάνω εκεί πέρα τον καμπόζο. Ας πάω να κάνω το counter jungle μου, να πάρω τα camps του, να τον καπάρω στο XP, γιατί και το jungle με μένεται down. Ο Lynchas έχει ένα camp στο top side, οπότε θα πάρει τα wolves, θα πάρει τον Grom, θα ανέβει πάνω, θα έχει ulti. Και το αντάλλαγμα είναι ο Δράκος, αλλά οι KCB μπορούν να αντέξουν τη διαφορά τώρα. Έχουμε ανοίξει perfect. Ναι, είναι guest για τα πρώτα 10 λεπτά. Νομίζω για τα 10 λεπτά. Θα μάθουμε μόλις πάει στο 10 το game. Θα το παλέψει, φίλε. Δεν μπορεί να το παλέψουν αυτό, άλλος έχει 6. Αν και ο Prime έκανε καλό damage, νάκο με Ignite, τώρα βγαίνει κάτω. Για το θέλουνε, ο Yukino μπαίνει ευθεία, θα το... Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι, οι Vitality γιατί δεν φαϊτάρουν? Έχεις Renekton με Ignite, το support σου είναι bot και ο jungler σου έχει 6. Δεν είναι το πιο free fight της ιστορίας, το άρχισαν πάρα πολύ. Τώρα τρώνε stun, ο Καμίλου είναι στο side, ο Lynchas μπαίνει μέσα, δεν πετυχαίνει τίποτα. Και ο Azir φέρνει πίσω τον Καμίλου, θα πάρουν ένα kill ακόμα και με το πόσο άσχημα παίξαν το fight. Φεύγουν πάλι με το kill, έτσι. Εδώ αν όταν περπάτησαν ευθεία, ο Lynchas έλεγε go και πατούσε ulti, τους είχαν φαρμάρει. Είχαν πάρει 2 kills. Αλλά ο Wukong μου είναι λίγο τρελός, έτσι, λίγο τρελός και μπατζής. Νακνάκος. 12 CS πίσω με το wave στο πλευρό του, ανοίγει το ultimate, το Tao. Δεν θα γίνει και αυτός δαίμονας, θα πει ότι εντάξει θα χάσω το HP μου, ό,τι γίνει έγινε. Όχι Lynchas, παιδιά, τον λένε Lynchas, το θέλετε ή όχι τον λένε Lynchas, δεν φταίω εγώ, έτσι τον βάφτισαν. Θα τον λέμε Wukong. Το beef με τον παπά και όχι με μένα. Δεν έχει ulti ο Aatrox, α, πάτησε ulti πριν ο Aatrox. Την έκανε πριν για να μην πάρει τίποτα, οπότε Νάκο δεν έκαψε και Ignite. Θέλω να τον αφήσει σε range όπου θα φάει flash, stun, Ignite, kill. Αυτό είναι το κόλπο εδώ πέρα από την πλευρά των Vitality. Εσύ. Όσο περνάει η ώρα δεν ξέρω, χάνω λίγο την πίστη μου στη KCB. Δηλαδή παίζουν aggro, αλλά lead δεν έχουν χτίσει. Και είναι πίσω στο top, είναι πίσω στο jungle και το jungle είναι το gap που πρέπει να προσέξουν. Είπαμε ότι ο Yukino εδώ πρέπει να πατήσει πόδι. Αλλά το έχουν πατήσει το πόδι. Είναι ένα level πίσω. Ένουνε. Εδώ ο Prime θέλει να βρει το stun, αλλά ο Flashy καλό knock-up. Και ο Hazel ενώ έχει ghost και damage δεν μπορεί να το περάσει. Έχουν πουσάρει το wave οι άλλοι, μπορούν να πάνε back χωρίς πολλά προβλήματα. Και ο Yukino θα ξεκινήσει το objective, αλλά δείτε τώρα τι γίνεται. Ο Tao έχει ulti, ο Renekton δεν έχει ακόμα, αλλά οι Vitality αν θέλουν να φαϊτάρουν πάλι μπορούν. Αρκεί ο Renekton και χωρίς ultimate να περπατήσει πρώτος. Δεν θα το κάνουν. Υπάρχει λίγος φόβος, επειδή βλέπουν, ναι, ήταν τον Bard στο wardάκι, ο Bard είναι πάνω σε ward. Αλλά νιώθω πως η Vitality παίζει πολύ πιο φοβισμένα. Γιατί το comp τους είναι φτιαγμένο για να στον πάρει τέτοια fights. Οι άλλοι δεν έχουν τόσο δυνατά fights σε αυτό το σημείο. Ο Aatrox θέλει scale. Ο Pantheon το ulti του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε fight όπως το Wukong.
Είναι πιο πολύ ότι ο Πάνθεον έρχεται. Να, εδώ ο Πάνθεον θα μπορούσε να βγει, αλλά δείτε τον φλέσι. Τι cover δίνει. Επειδή καταλαβαίνει ότι ο Πάνθεον είναι topside λόγω των Voids, σου λέει κάτσε να παίξω εδώ κοντά. Μήπως έρθει ο Πάνθεον και ο Πάνθεον περιμένετε πρέπει να έρχεται. Είναι top, αλλά έχει κάνει ulti. Ωραία, δεν έχει κάνει ulti, αλλά ήταν top. Ωραίο cover. Ωραίο team από Vitality. Η Vitality από ποιους χάσανε. Γιατί μου διαφεύγει full από ποιους χάσανε. Από τους Navi χθες. Από τους Navi πρέπει να ήταν. Άρα αυτές τις ομάδες πρέπει να τις παίζουν. Η Navi είδαμε ρε φίλε ότι έπρεπε να είναι 3-0. Ρεαλιστικά μιλώντας έπρεπε να είναι 3-0. Απλά η Fnatic είχε τους Έλληνες μέσα στο παιχνίδι. Hazel τουλάχιστον έχει πάρει το BF, δεν έχει ακόμα item, μικρό lead πάνω στη Ζάγια. Νάκ-Νάκο είναι 2 waves μπροστά. Ο Νάκ-Νάκο χτίζει κάπου εδώ ψαρεύει για solo kill. Ο Τάου έχει πάει steel caps. Είναι ο λόγος που δεν έχει πέσει ακόμα, όσο για την Navi έχει σκορ 2-1. Είναι πολλές ομάδες στο 2-1. Και κάποιες ομάδες να τείνουν ως προς το 0-3. Hoping that Casey Blue can get a decent result here, but in the meantime, Vitality solo lane is going pretty damn well as Dragon starts off in bot. This will be one for Vitality. Και θα πάρουν και δράκο. Ναι, η Vitality θα πάνε ok. Νομίζω πως η KCB, επειδή το early game plan τους δεν βγήκε και δεν έχουν παίξει τα global. Είμαστε στο 11, ο Bard δεν έχει κάνει κάποιο μεγάλο ρόμο, ο Pantheon δεν έχει κάνει ακόμα ulti. Είναι σε φάση, μήπως να παίξουμε για το scale, δεν μας βγαίνουν κάποια gangsta. Δες εδώ, έχονται dive στο bot lane. Θα κάνει ulti ο Bard, ωραία ulti, αλλά πιάνει και το tower, που σημαίνει ότι δεν δέχεται damage η KCB και τα φτερά είναι πανέμορφα, ενώ ο Lynchas κάνει solo ball τον Bard. Αυτό απαγορεύεται, γιατί έχει Pantheon, ο Pantheon είναι topside και κάνει scuttle. Δεν τους διάβασαν καθόλου καλά εδώ η KCB. Εδώ μίλησε λίγο η εμπειρία ενός πιο LEC team. Ότι το βρίσκω, ο Bard έκανε ulti το tower, αλλά όπως είπαμε τα φτερά ήταν κάτω. Δείτε τον Κάρζι εδώ. Παίζει aggressive, ο Flash έρχεται από πίσω και ο Lynchas μου αρέσει ότι πηγαίνει για τον Bard. Λέει, η ομάδα μου σκοτώνει εκεί κάθε φορά. Κάτσε εγώ να σκοτώσω τον Bard. Να τον βγάλω εκτός fight. Και ο Bard είναι πάλι top. Κάνει cover τον Renekton που πουσάρει το lane, έχει Ignite, Flash. Έχουν dive pressure εδώ αν θέλουν. Vitality σε κάτι τέτοια games φαίνονται σαν real contenders. Trinity Force ο Wukong στο 2-0-1, Ζάγια με το Essence River. Ο Hazel ακόμα στα το Cal. Η διαφορά στον bot είναι μεγάλη γιατί ο Αφίλιος δεν έχει κλείσει και το quest του, δεν έχει πάρει τα gold από εκεί. Που χρειάζεται το quest για να πάει back, να πάρει το item, να βγάλει mobility στο champion, γιατί το support που παίζει τώρα ο Αφίλιος δεν μπορεί να τον βοηθήσει με το movement. Του δίνει λίγο movement speed με το W, αλλά ο Bard συνήθως θα είναι αλλού. Δηλαδή ο Bard δεν είναι το support που θα κάτσει δίπλα στο AD να παίξει portal. Έχοντας δει τον Sen του να παίζει πάρα πολύ Bard, γνωρίζω πως ο Bard είναι κουβαλητικό champion, παίζει στο frontline. Τώρα θα μου πεις, είναι ο Sen του το μέτρο σύγκρισης. Μπορεί. Hatrox 16 vision score. Θα έχει ρίξει όλα τα τρινκετάκια, ωραίος ο Humanoid. Μόλις, τώρα εδώ βλέπετε έκαναν flash τα δύο carries. Έχει ανοίξει full το παιχνίδι. Όπα. Οι Vitality μπορούν να παίξουν όπου γουστάρουν, γιατί έχουν σε 2,5 λεπτά δράκο και σε αυτά τα 2,5 λεπτά τα Summons δεν θα έρθουν πίσω. Οκ, επιτέλους κάτι επιθετικό, δεν υπάρχει τείχος. Humanoid πιάνεται και η ξυφολόχη του Yukino θα αρπάξει το kill για να πάνε στο 1-4. Να το ρε φίλε το play. Να, αυτό το ban δεν ήθελα πριν, τον βλέπω τώρα, Yukino στο πρώτο kill. Είναι σαν να λες για τον Ρονάλντο και τον Μουζακίτη. Ο Ρονάλντο ποιος είναι? Ο Sen του ή το LC?
Herald going to be spawning in a minute's time. We expect that to be the next major objective that both these teams set their sights on. The question is, will KCB feel strong enough to really contest? Camilo yet to complete his first item. Fleshy setting his sights onto Camilo. Γεια σου. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ρε φίλε, τώρα χωρίς summoners. Δεν ξέρω πώς το παίζεις αυτό. Δεν έχει που να πάει. Οριακά έφυγε και χωρίς ult από τον Λίντσας αυτό. 3-0. Λέει σε ulti, μάλλον. Δεν μπορείς να παίξεις και τώρα δεν θα κάνουν, θα βάλουν διόδια. Βάζουν τέτοια διόδια όπου ο Hazel λέει ας μην πάω στο... Όπα, Hazel έχει κινδυνεύει ακόμα και εκεί. Wow, ο Κάρζι. Μην τσεκάρετε το XP στο bot. Δεν είστε έτοιμοι για το XP στο bot. Το Κάρζι είναι 1,5 level μπροστά. Και παίζει ένα από τα πιο comfort picks του. Although this gold being funneled into him, Kazi now a terrifying Xayah with a 1.7k gold lead over Hazel. Αν πάει late και KCB το κερδίζουνε. Debatable. Γιατί όταν λέμε late πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν gold. Τώρα πάμε στο 30 και οι άλλοι είναι 10.000 πίσω. Το κρατάει, σκοτώνει τον Prime, αν θέλει. Ο Prime είναι πάρα πολύ squeeze, είναι mega target για να πέσει κάτω. They'll take it. Vitality not in a position to contest Lince, as having no ultimate available. Is likely saying, hey, we're not really in a good spot to fight this. And our top laner just ulted as well and lost about half his HP, so we'll give this one up. I think it's a valuable objective for KCB just because when you have that Azir wave clear, it can be that much harder to break. Θα έχουν δυσκολία στο πώς μπορούν να φτάσουν στο late game, το βλέπετε. Ζορίζονται σε κάθε lane, χάνουν resources σε κάθε lane. Δεν έχουν κάποιον που να πούμε ότι είναι καλά, αν μπουν στα teamfights, αυτός ο κάποιος μπορεί να αποπάρει το teamfight τους, τώρα είναι αδύναμο. Και πρέπει να καταφέρουν ο χρόνος να περάσει χωρίς τη διαφορά στο gold να ανέβει. Ενώ βλέπω τον Flashy, ρε φίλε. Αυτό πέτυχε, ήταν καλό play από τον Flashy. Έπρεπε να έχει σκοτώσει. Απλά η Riot είναι λίγο περίεργη. Καλό, έκανε self-cleanse στο stun instant για να φύγει μακριά. Και ενώ ο Prime είναι στο side, ο Flashy μπορεί να φύγει πάλι εκτός. Μπράβο! Δυνατά mechanics από τον Rakan. Ακόμα και το μικρό miss που έκανε θα πω ότι δεν φταίει. I mean, typically we talk about the Captain Jack cleanse being used for AD carries, not for supports. The timing on that was flawless. Ναι, παιδιά, για όσους δεν το έχουν δει αυτό, το support αντικείμενο, το Mikaels που βγάζει τα CC, μπορείς να το κάνεις buffer, μπορείς να το κάνεις στον εαυτό σου πριν φας στο CC και το βγάζει κατευθείαν. Απλά θέλει καλό timing. Οι πιθανότητες λένε ότι εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά ένα leg support το κάνουμε και counter jungle. Αν και είναι 25 CS πίσω ο Wukong. Έχει 2 δράκους και έχει kills. Δεν γίνεται insta, δεν μπορείς να το κάνεις στον εαυτό σου ενώ έχεις φάει το stun. Πρέπει να το κάνεις ενώ τρως το stun. Δεν θα το πάρουν το flash. Ο Yukino θέλει να κάνει defend το jungle του και δεν θα το πάρει. Ο Sentu μπορεί. Ο Sentu είναι μια περίεργη συζήτηση. Γιατί είναι κουτσός, αλλά χέρια έχει. Στα πόδια του είναι το θέμα. Sentu, καλό ήταν αυτό που είπα, ρε φίλε, κομπλιμέντο λέγεται. Το knock-up δεν καθαρίζεται. Ποιος είναι ο Sentu? Ο κορυφαίος Έλληνας support για πολλούς. Ενώ context, λέγαμε για το Mikaels που το κάνεις στον εαυτό σου. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις στον fast το stun, το κάνεις ενώ τρως το stun, θέλει λίγο καλό timing. Μόνο ο Keria παίζει πολύ καλό Bard. Και ο Duro παίζει Bard. Και ο Kael παίζει ok Bard. Ζακίτης του LoL, οκ. Ο κορυφαίος Έλληνας jungle ποιος είναι μετά από σένα, Nero? Θα έλεγα, φίλε, μετά από μένα είναι ο Pallet. Είναι καλός παίκτης, είναι ωραίος παίκτης. Άρε Hazel, σε έχουνε καράμπιουζάρι. Όχι, παιδιά, αυτό το αφίλιος δεν παίζει, είναι 40 CS πίσω, χάνει το flash του στο cooldown, κρύβεται πίσω από παντού. Δεν γίνεται.
Carnage, όχι παιδιά, για μένα οι δύο junglers που παίζουν αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, είναι ο Pallet και ο Drofan. Αυτοί οι δύο είναι το μέλλον του ελληνικού jungle. Humanoid, περίμενε το stun, αλλά ο Yukino δεν έκανε stun. Θα κάνει flash, θα πάρει το animation, θα παίξει. Και ο Yukino μπορεί να πάρει το kill. Elixir, ο Elixir έφυγε, παιδιά, πήγε στην Ιταλία. Δεν έχουμε εικόνα πια. Ο Garax είναι support, ο Garax εγκατέλειψε. Ο Garax είναι σαν το Yukino εδώ πέρα. Λέει, ξέρεις κάτι, ας αφήσω αυτό το ρόλο, τρώω πάρα πολύ κάπου από τον αντίπαλό μου. Αλλά δεν φταίει και ο Yukino. Εντάξει, τώρα, αν είμαστε ειλικρινείς, ο Yukino είναι ο μόνος που δεν έχει φάει πάρα πολύ κάπου. Είναι καλά στα CS, ήταν μια χαρά στο game. Αλλά έχει κάτι laners που έχουν μείνει πολύ πίσω. Ειδικά το bot. Ποιος θα πληράρει τώρα, Φίλιος, κανείς. Ο Φόλοι παίζουν μακριά του. Γιατί δεν πήρανε Thresh, ρε φίλε, δεν πήρανε κανένα τέτοιο pick. Πήρανε Bard και ο Bard μου κάνει βόλτες εδώ, είναι στο top lane. Τι κάνει εκεί πέρα το AD carry μου, ρε. Νομίζω πως είναι λίγο dead. Οπα! Οκ, το Αφίλιος είναι κάνοντα balanced και θα καταφέρει να δώσει ένα kill πίσω. Ο Κάρζι όμως μπαίνει μέσα με τα φτερά. Ωραίος ο Φλέσι! Διαβάζει το flash με τον Όκα, μπαίνουν όλοι μέσα, θα πιάσουν και τον Τάο. Ο Τάο έχει σε λίγο κομμαντάζ, μπορεί να περάσει τον τοίχο, του βάζουν το Herald. Μπορεί να καβαλήσει το Herald και να φύγει μακριά, αλλά μπαίνει μέσα η Vitality. Και ο Yukino τώρα είναι αυτός που θέλει να μπει στο objective, το κλικάρει. Λες να το ρίχνουνε. Smite. Για καλή του τύχη δεν υπάρχει. Smite να τρακάρει. Ο Yukino είναι μικρός, δεν έχει δίπλωμα. Δεν μπορεί να φύγει με το Herald, θα τους πάρουν όλους. Vitality Stomp. Vitality punish the siege of KCB as they try to get one tower in the top lane. That's all they want. They just want the tower. Hazel doesn't realize. Και δείτε εδώ το Αφίλιος, σκεφτείτε εδώ να είχε κάποιον να τον βοηθήσει με το movement. Μία Λούλου, έναν Thresh. Δείτε τι κάνει. Holy. Αλλά δεν υπάρχει βοήθεια. Σε αυτό το game, αν με ρωτούσες MVP, θα έλεγα Flashy. Ο Καμίλου νομίζω αποδεικνύει ότι δεν είναι leg. Εντάξει, παίζει και σε περίεργη ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Δεν περιμέναμε να έρθουν και ACB με αυτό το roster και να παίξουν στο leg. Αλλά ο Καμίλου δεν ήταν και από τους καλύτερους του leg, ήταν πάντα λίγο πιο κάτω στο tier list. Ο Φλέσι μπαίνει, βγαίνει, ξαναμπαίνει για κάποιο λόγο και τώρα θα φάει όλα τα shots, θα πεθάνει. Αλλά ο Humanoid σερβίρει, παιδιά, εδώ, η δύναμη της φιλίας. Έρχεται ο Humanoid και λέει στον Κάρζι πάρε. Θα τους πάρει και τους δύο. Ο Κάρζι είναι στο 3-0-4 με 2,5 items. Είναι ADD, σας είπα ότι εδώ ο Κάρζι είναι λίγο πιο άνετος παίκτης. Ο Τάο είναι Έλληνας. Ας πούμε ναι. Ήρωα ως μαθηματικός θεωρείς όλα τα skills σου calculated. Κοίτα, στη γεωμετρία δεν ήμουν καλός. Οπότε την πέρασα με 5,5. Οπότε τα skills τους μπορεί να φεύγουν στραβά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν ξέρω ακριβώς πόσο damage θα κάνουν όταν πετύχουν. Αν πετύχουν. Ναι, γιατί ξαναμπήκε ο Ρακάν μου, φίλε. Κάτσε, ξαναμπήκε, τον τράβηξε κανένα chain. 5,5 στα 10, ναι. Δεν μ' άρεσε η γεωμετρία. Looking for some swift destruction here in this game, as they also look to go 2-1 for the first week of the LEC. They are showing the gap right now between the ARL teams and the LEC teams. And for KC Blue, their single win came up against Ultratones yesterday, so you're now seeing again. Μπάμα, έχεις μείνει πίσω, φίλε μου. Έχεις μείνει στο 2000. Μα έχουμε 26. Από calculus καμπάζες τίποτα. Τι χρειάζεται, φίλε μου. Look really good today, yeah, but the perspective is important to take. I feel like it's still sending, yeah. It does feel like it's like Fnatic, like we were talking about before. Like, what level are Vitality at? Because right now they're clean, but. Well, we've got. That's judging the strength of LEC teams right now, buddy, is one of the hardest things. Πτυχίο έχουν επιτρέπεται. Ένα φανταχτερό πτυχίο μαθηματικών.
Το οποίο χρησιμοποιώ στην καριέρα μου στο League of Legends. Θα το πω ρε φίλε θα πω κάτι τολμηρό. Δεν έχει πάει καλά αυτό το game. Αν και είναι even στο XP, το Aatrox δεν έχει δουλέψει ούτε στιγμή. Ειδικά το pick σου για να θεωρηθεί ότι δούλεψε πρέπει να προσφέρει κάτι. Σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού πρέπει να δώσει κάτι. Το Aatrox δεν έχει δώσει τίποτα. Δήμονα Γιάννενα. I'm going to let the community decide on your take. I wouldn't do I just want everyone to know that that is Jake Hysterics take, okay? Can't say my last name, by the way. Because Τι φωνάζουν οι Γάλλοι ρε φίλε. Πάντα οι Γάλλοι είναι εκεί φωνάζουν, δίνουν καρδιά. Yeah, I know. You make fun of my last name. Δείτε πως το ρίχνουν να ζήσει το tower. 3 3 plates out και έχει Shadow Flame δεύτερο. Humanoid πηγαίνει για ultra damage. Πετυχαίνει για να βρει το combo και μετά να αφήσει κάποιους εκτός. Τόμι, το καλύτερο παιχνίδι. Μου αρέσει ότι ο Nak όταν πήγε Sterax, αυτό το game πήγε damage. Χθες πήγε Sterax και το DPS του έπεσε. Ενώ εδώ με αυτό το αντικείμενο συνεχίζει να κάνει πάρα πολύ damage, μικρότερα cooldowns. Κοίτα, η KCB δεν είναι τόσο insane, απλά οι lost ρατώνες είναι χαμένοι. Φαίνεται να μην ξέρουν τι να κάνουν. Ο Βέλια τρώει gap από όλους τους junglers. Θα σηκωθεί κατευθείαν αερά, ναι. Θα γυρίσουν στον Yukino που έχει φάει και exhaust, αλλά δείτε πόσο value βγάζει. Αν είχε βοήθεια και στο backline, θα μπορούσε να είναι άλλο fight. Μέσα όμως ο Nak και απλά σταυρώνει την ομάδα της KCB. Καταλαβαίνει πως είναι dead βέβαια, οπότε ξέρεις κάτι, ας πέσει και αυτός κάτω, δεν πειράζει. Δύο άτομα τον έχουν πάρει στο κυνήγι και ο Lynch είναι πάνω σε αυτούς. Μπρε μέσα όμως ο Humanoid, flash, ulti, knock-up, δεν το τάω σε λίγο. Σε λίγο, δεν είπα τώρα. Μπορεί να είναι σε 1-2 λεπτά, γιατί τώρα πέθανε ο Humanoid. Τον άφησαν μόνο του, οι άλλοι φοβήθηκαν τόσο. Παιδιά, ο jungler μου είχε flash! Γιατί δεν φλάσαρε! Αλλά Λίντσας, θα το θυμάμαι αυτό φίλε μου. Την επόμενη φορά που θα λες θέλω βοήθεια, δεν θα έρθω. Ο Humanoid το λέει. Ο Hazel εδώ είναι, κάθεται πάνω στα φτερά, έτσι, ήρωας ο φαφίλιος μου, ήρωας, βλέπει τα φτερά και λέει τα θέλω. Εδώ δείτε, πιστεύω ότι ο Λίντσας μπορούσε να το φλασάρει. Εδώ ναι, γιατί ο Azir λέει ο Humanoid, oh, I'm gonna dive them. Δεν ξέρω πώς μιλάνε. Και ο Wukong έχει flash. Και εδώ δεν φλασάρει, φεύγει. Έκανε τώρα flash ο Λίντσας, το χρειάστηκε για τώρα. Οπότε respect, υπήρχε play. Είναι σε cooldown το flash, γιατί το έκανε τώρα! Άρα Humanoid 3 στα 3 games έχει το ίδιο σκορ. I think KC fans would prefer one win over the other though. They are KC fans. Maybe caught out as Humanoid. Here's Yukino again. Tao by his side. Humanoid with a great ulti, but still. Θα φύγει. Ο Flash είναι μεγάλος goalkeeper. Τα έχει πιάσει. Όπα, έρσκασαν μέσα μύτη! Στο χωριό μου έχουμε κάτι τέτοιος. Περπατάνε μαζί παντού σε κάθε σημείο έτσι. Αλλά ο Nak το θέλει, μπαίνει μέσα σε 4, μπορεί να πάρει ένα kill και μετά η ultimate του Hazel τον ρίχνει κάτω και να πάρει και το GA αλλά και το kill στο Rakan. Και οι CB παίζουν με ψυχή αλλά ο Karzi παίζει με damage. Και η ψυχή σπάει, αν τη βαρέσει αρκετά. Περιμένουν, μαζεύει ο Yukino πέθανε. Ο Yukino θέλει να κάνει το smite, αλλά δεν μπορεί, το χάνει. Και ο μεγάλος smiter Lynchas μπορεί να φύγει με το objective. Βέβαια έκανε W μέσα έτσι, πήγε να παίξει το fight. Αυτό λέγεται λίγο ακραίος παίκτης. Δεν χρειαζότανε.
may very well have given his team a way back into the game, but it is not enough. Το είπε η Bill, χαίρομαι ρε φίλε, ελπίζω να βλέπεις και άλλα streams. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα. Vitality has gotten way too overconfident. Humanoid is at 5 deaths in this game. Report jungle, ναι, δεν ξέρω, ο Λίντσος θα έχει παίξει εδώ. Τι κάνετε κύριε, καλησπέρα, όπως κάνετε μύτη, σκάω και εγώ σαν τον ξενίτη. Α, καλά, ο Στάθιος θα μιλάει, να λέει μόνος του, έτσι. Παιδιά, άτομο που τον λένε Στάθη και έχει το όνομά του Ευστάθιος, δεν τον εμπιστεύεσαι, είναι περίεργος. Αντίο. Αντίο, παιδιά, τους κάνει 1v9. Ο Κάρτς τα παίρνει όλα εδώ. Έχει πάλι φτερά, τα μαζεύει πίσω. Ultimate πάνω στο stand του αντιπάλου του. Και τώρα που είναι το support μου. Ρε μπρο, το support μου γιατί κυνηγάει τον αντίπαλο mid laner. Είναι κάποιο είδους troll το πώς παίζουν οι Vitality. Θέλουν να με τρελάνουνε. Ο άλλος παίζει για την ψυχή της μάνας του. Καϊτάρι 2, σκοτώνει το support. Εγώ σηκώνομαι στον αέρα και όλα κάνουμε κυνηγάει το Rise. Είστε σοβαροί. Κάτσε εδώ στο heal, παίξε κι άλλο knock-up. Αυτοί μεταξύ τους έχουν βάλει κάποιο στοίχημα και παίζουν έτσι. Oh, nice ulti Linchas. Ωραίο W, μπόρεσε να πάρει πάλι positioning, αλλά δεν φτάνει τον Hazel. Πρέπει να μπει μέσα μαζί με το support για να πάρουν το kill. Και ο Prime, ο καημένος, θα φύγει με το portal, όχι στον άλλο κόσμο, αλλά σίγουρα μακριά από το fight που ήθελαν να παίξουν. Στάθη, ο Βλάντι έπαιξε ένα πολύ ωραίο game. Είχαμε gamer για πρώτο game της ημέρας. Θα ανέβει YouTube, άρα θα το δείτε αύριο. Εντάξει. This skirmish, the ultimate goes wide from Prime and he just disappears as Kazi melts through him. Nice charm connects onto Hazel, preventing him from getting involved in the fight. It's very difficult for him to even approach Kazi, given all those feathers that are on the ground. He almost dies himself. And then Camilo, το Zonias εδώ ήταν λίγο meme. back in the day, you could ulti into Zonias and you're guaranteed to get away to safety, but not anymore. Vitality back out onto the map. Dragon 30 seconds away. Soul would be available for them. Το πρώτο παιχνίδι ήταν η Na'Vi Fnatic, ναι. To grab it as KCB is actually setting up. Το επόμενο game, παιδιά, είναι η η Team Heretics με τους Giant X. Είναι το επόμενο λίγο πιο αργό παιχνίδι, αλλά μετά το Team Heretics GX μπαίνουμε σε πρόγραμμα με δυνατά. Δηλαδή έχουμε Lost Ratones KC, έχουμε G2SK και έχουμε και ένα ακόμα που πρέπει να είναι M-Koi με Shifters. Αυτοί μένουνε. Getting close towards that inhibitor turret. For now, they'll back off Vitality. Again, that soul available. Started off by KC Blue. Άρε Νάκο, βλέπεις κίνδυνο και δεν φοβάσαι. Φλασάρεις μέσα σε αυτόν. Ζώνιας. Δείτε τι κάνει, φίλε μου. 1v3 μπει μέσα, σκοτώνει. Και τώρα ήρθαν οι φίλοι μου. Οι φίλοι μου μπορούν να παίξουν το fight αν και ο Cards είναι μόνος του στο 1v3. Μαζεύεται από το root, φλασάρει μέσα με τα φτερά και πεθαίνει. Double για τον Tao. Ο Humanoid χρησιμοποιεί τον τοίχο για να φύγει μακριά και το fight καταλήγει σε 3v3. Όπου και εδώ θα μείνει. Of KC Blue to keep Vitality away from this Drake. Difference is though, Vitality have their junglers still alive. They have the threat of a smite. We look at the base as well. Minions are making their way towards the entrances of KCB's base. But it looks like KCB just can't afford to care right now. Εγώ ακόμα και το γυρνάνε. Ναι, οι Fnatic παίζουν ύποπτα fight. Πολύ ύποπτα. Humanoid back alive, TPing back into the fight. KCB cannot contest this dragon. But they're going to be here regardless. They cannot give up. Πρέπει να φύγετε, μάγκες μου. Ο Αζίρ μπορεί να είναι 3-5, αλλά μη σας ξεγελάει. Είναι παντοδύναμος. Είπες τι έγινε με Casey και Βλάντι. Δεν τα πήγαιναν καλά, παιδιά. Απλά δεν τα πήγαιναν καλά. Αυτό είναι το long story short που λένε. Είναι σαν να είσαι σε μία σχέση όπου δεν ταιριάζεις με τον άλλον και στο τέλος καταλαβαίνεις ότι πρέπει να χωρίσετε. Ο Βλάντι ήταν ένα από τα άτομα σε αυτή τη σχέση. Starts this fight off with a 1v3. He should have died. But surprise, I have an arm guard. Κάτσε ρε, ο Renekton είχε Zonias.
Ήταν δικό του το Ζόνιας. Πού σε σκαρλετό. You can't say they don't have spunk, you know, they've got soul, man. They've got soul both in the heart and in the game. And a Cloud Soul, as I also love I do too. Amazing league. Come on. Το Lex σήμερα είναι fun. Τουλάχιστον τα games δεν είναι βαρετά. Κρατάνε πάρα πολλή ώρα. Πάρα πολύ. Τώρα είμαστε πάλι στο 35. Αλλά τουλάχιστον είναι fun. He stayed at 5 deaths for a while now. So Και ο Κροκοντήλε έχει Ζόνιας. Αυτό το game, εγώ θα πω ότι είναι λίγο ρεζίλι από τη Vitality, ότι δεν μπορούν να το λήξουνε. Να πω κάτι, θέλω να επιστρέψει ο Atakan. Νομίζω ότι με τον Atakan εκτός παιχνιδιού, οι ομάδες απλά από το 20 μέχρι το 25 λίγο τον υποπαίζουνε. Και δεν βλέπουμε πάρα πολύ ξύλο όσο θα μπορούσε να τελειώσει. Γιατί με τον Atakan γινόταν τόσο χαμός που απλά τελείωνε το game. Ρενέκτον. Κροκοντήλε πάνω σε 3 μπορεί να κάνει το stand of Flesh. Κόβεται πάλι, κερδίζουν το Fireball Guards να μπαίνει μέσα. Τα φτερά βρίσκουν στόχο πάνω στην καρδιά της KCB. Και ο Humanoid παίζει 1v1 με τον Baron και κερδίζει και αυτό. Κυρίες και κύριοι του stream, μόλις είδαμε το τελευταίο fight του παιχνιδιού και οι Vitality αυτά πήραν τα λόγια μου λίγο προσωπικά, okay. Ο Renekton έχει full Ζόνιας. Hey, ο Χασικλομανής είπε, άμα ο Ρένε βγάλει όλο το Ζόνιας, παρατάω το LOL. Αν τον δείτε να παίζει LOL, είναι ψεύτης. Sorry φίλε μου. Ωραία εκεί. Το αφίλιος πήγε ταξίδι στο Ουσμπεκιστάν. Γιατί εκεί ανήκει. Δεν ήταν κακό και με τον αφίλιος. Αλλά φταίει αυτός ή φταίει το support που πήκαραν. Παιδιά, ο αφίλιος είναι turbo immobile. Ήθελε κάτι να τον κουνάει. Αλλά ο Λίντσας έπαιξε λίγο ύποπτα, έτσι. Δεν έπαιρνε τέτοιες επίτηδες για να πάρει το MVP. He played around his side lanes very well. He executed upon that bot dive very cleanly. Αυτό το build στο Renekton με το AP λέγεται Wizard Lizard. Μπράβο! Vitality από μικρά παιδιά, ρε. Ρε εσείς, η Vitality σε ό,τι άλλο game παίζει δεν είναι νούμερο 1 ομάδα. Στο CS έχει ομαδάρα, κάτι στο Rocket League έχει ομαδάρα, στο League. Έχει πάει με μικρότερες επενδύσεις. Είναι πολύ μεγάλος οργανισμός η Vitality. Αυτό στο CS. Ενώ στο LoL βλέπετε πηγαίνουν για να βγουν πέμπτη, έκτη. Δεν πάνε να κοντράρουν την G2 και να κάνουν τις τεράστιες αλλαγές. Δεν έχουν δώσει τα λεφτά ακόμα εδώ. Την ψήφισαν eSports org της χρονιάς. Αλλά μπράβο, τουλάχιστον δίνουν το στίγμα τους. Δεν έχουν πάει με μια βαρετή ομάδα στο LEC, όπου θα μπορούσαν. Έχουν πάει με ενδιαφέροντα πρόσωπα. I just hit 1600 gold and I was like, I will just buy Zonia, let's do one fight and the game is over. But then something happened, so it was kind of hard to finish after that. Some things happened. Let's elaborate on that because it feels like with the leads you had and everything that happened in game, this should have ended much sooner. Yeah, what was this? Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα, θα φέρω το πλεκτό για να ράψουμε τώρα που έχει Team Heretics εναντίον GX. Θέλετε να κάνουμε ένα κασκόλ ή θέλετε να κάνουμε σκουφάκι σήμερα όσο περιμένουμε και βλέπουμε το game? Γιατί το game θα είναι απλά από πίσω, έτσι, πρέπει να κάνουμε συζήτηση. Θέλουμε just chatting τώρα. Γάντια! Κάλτσες. Τουλάχιστον έχετε γνώμη για αυτό. The gameplay you had all week was spot on. Tell me about all this. I mean, I'm just playing the game. I think I'm better than most of the top laners, so I just play and see what happens. I actually wanted to ask you about the new batch of top laners we had this year. We have Tao, there's Empiros.
There's Baus also. What do you think about the new generation of top laners we have in the LEC this year? I mean, I think we have some good top laners. Like from the rookies, I think Mentor is probably the best. So they're overall really good. All right, Mentor, look out. He's one of the top laners we want to look Α, ναι, ο Mentor είναι. Ο Mentor φέρνει in λίγο the gold. LEC. Something that I've read, an article from L'Equipe with Neo from Vitality saying that we finally found our franchise player. Talking about Όντως. how does that make you feel? To know that Vitality regards you in such a high way. Τον έχουνε για franchise player, δεν τον πουλάνε. Being a franchise player is just good. Είναι Βραζιλιάνος, Τούρκος. Η Τουρκία βγάζει καλά παιχτάκια, καλούς top laners. Not really. I mean, I'm still a young guy, so. Αρμούτ, Νακ-Νάκο, Broken Blades. Everything about you is confidence, actually, Nako. So last question. Αλλά ο Αρμούτ, το λέω γιατί έχει πάρει και το λέει, κατάλαβες, δεν με ενθουσιάζει. How hard is it when you have mom and dad, Carzzy and Humanoid, in the same team, battling in chat? Turkey Super Server, no play. Καλά το λάρουμε, έτσι. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Κοίτα, εγώ ξέρω την εθνική Τουρκίας την καπάραμε. Οπότε αυτό για μένα είναι αυτό που χρειάζομαι για να ξέρω. Ωραία, τσάτ. Εκτός από τη Γαλλία, την Ισπανία, ποια άλλη χώρα μας γκάπαρε στην Ευρώπη? Vitality Comms. Shot calling. Oh my god, chase. IQ. Tower. Wow. Okay, GG, it's easiest. Was? Let's go! Αυτά είναι τα team comms των Vitality. Those are the sickest comms I've ever heard from a pro team. Oh, and you just bounce as we only just. It's just like there's just no expression in him, and then when you put these when these two knuckleheads together. Το Μουντιάλ με εθνικές πότε θα είναι? Λένε ότι θα είναι στο τέλος της χρονιάς, αλλά δεν ξέρουμε αν γίνει. What? Just talk about whatever you want to talk about. Αλλά ναι, σκέφτομαι ποιες άλλες χώρες έχουν καλή ομάδα. Nice. Is that why you're like integrating? Κάτσε, ο Carzzy και ο Humanoid είναι από την ίδια χώρα. I'm not gonna lie. I have an excuse. Okay, yeah. Yesterday I woke up with like massive fever and I was high on. Ναι, είναι και δύο Τσέχοι, οπότε και οι Τσέχοι έχουν δύο καλούς παίκτες, αλλά δεν ξέρω αν έχουν άλλους. Πολωνία θα έχει καλούς, ισχύει, αλλά δεν νομίζω να είναι καλύτερη από εμάς. Well, I was still sick in the morning. Now I'm fine, but. Δηλαδή και η Τσεχία έχει αυτούς τους δύο, μετά δεν έχει άλλους. I mean, I cannot say this on the LEC broadcast. I'm Say whatever you want. What? Say whatever you want. Wait, I don't. I mean, he has excuse for every single day. Let's say, you know. Today it was like he couldn't sleep. He had to go to the doctor in the morning, you know. Yesterday it was the. Δεν έχουμε jungle, παιδιά, jungle έχουμε για να φιλάρει σε ένα επίπεδο που έχουμε 4 super laners. Μπορώ να δω κάπως στο Games Fanatic. Μπορείς να πας στο YouTube. Όχι, στο YouTube δεν έχει. Πρέπει να περιμένεις να κλείσω, νομίζω. Not sure. Ή να πατήσεις και να πας στο VOD. Πρέπει το VOD να είναι uploaded. Σουηδοί. Ποιους έχουν οι Σουηδοί? Τον Reckless και τον Baus. I haven't seen this guy play well yet, so I'm not sure. Σταύρο. Πώς λέω, παίρνεις Drove, αν παίρνεις Pallet, μια χαρά είναι εθνική Ελλάδος. You didn't, yeah? Έχουν και Yike αυτοί, πάλι, δεν έχουν, εμείς έχουμε 4 Lek laners. Η μόνη χώρα, οι μόνες χώρες με 4 Lek laners είναι αυτές που είπαμε που είναι οι δυνατές. Kahuma. Δανία έχει Caps, Wunder, Broxa. Είναι να το ακούγεται, αλλά bot. Εμείς έχουμε top tier bot lane. Is that why you're not streaming anymore, Carzzy, in the evening? Zarok, δεν υπάρχει περίπτωση. Oh yeah? Because I was saying that tomorrow we are reviewing these games on stream. Everyone tune in. Okay. Where is it? On Carzzy's channel or yours? DJ Carzzy? Both channels. Both channels? Just Carzzy's channel. No, basically I'm his father, you know, like yesterday he was just sleeping on the couch and today in the morning I brought him, yesterday in the morning I just made tea for him, you know, like make sure he's feeling fine. My girlfriend is cooking, feeding him some rice and chicken, so he's like full of energy, you know, and he's just on the couch sleeping like a little baby. Bro, you're actually just a child in that household. I mean, it's exactly what I need. Honestly, it goes hard. I would do the same if I had the option, you know. Τώρα φαραβολτής, δεν είχαμε insane intro. Ρε, ακούστε με λίγο. Σας λέω, όσοι λέτε ότι ψάχνουμε jungler, δεν βλέπετε HLL.
Γι' αυτό λέτε ότι ψάχνουμε jungler. Έχουμε jungler. Και έχουν Λάρ. Ο Λάρσεν από πού είναι? Ο Λάρσεν είναι Σουηδός. Άρα η Σουηδία έχει Μπάους, Γιάικ, Λάρσεν, Ρέκλες. We have some misinformation because sometimes when you guys are like together on the couch, it seems that you don't like each other that much. But then, πώς μπορώ να το WhatsApp? Μένει δίπλα στο humanoid, all you literally did was tweet about humanoid. So is this one of those like you Me and want humanoid to, are but one you can't, body. like We share heated the same rivalry, mind or and what are we thoughts. talking Whatever about? he achieves, I achieve as well. Whatever I do, he does as well. We are lovers. Many times, like basically our relationship is he loves me, but I don't love him. So is that why you don't think him? Yeah. Oh, okay. I mean, when I look to my right, like or left, actually, doesn't matter. He's on my left, whatever. And when I see his face, I kind of have to run it down. So, yeah. How does that make you feel, Karzi? I mean, what he just said, he basically Bro, stole it from me Karzi because τελώς our τι γράφει. entire friendship, I've been saying that he thinks Το of me πρώτο as game of το his σημερινό best friend, stream. but Πας I don't πίσω, view him the same, πάτα you know, στο but he was προφίλ like, μου wanted και to μπορεί να spend έχει so το much VOD, δεν είμαι time σίγουρος with αν me, το έχει, take me αλλά to ελπίζω να το έχει. Park Αλλιώς θα κλείσω. parties. in off season, and I mean, I like him, but not as a best friend, you know. Okay. But as a teammate. Ελληνοποιήσαμε τόσο τον μπάτσο στο As a teammate? παρελθόν. Yeah, you like Κάνουμε τον And as a Γιάικ partner. με πρόγεια για Ελληνίδα και γινόμαστε φίλοι Έλλην πεντάδα. I think we got there. Να Thank κάνουμε you τον so Γιάικ much for this Έλληνα. insightful Τόσους interview, έχουμε unless κάνει you τον wanna add Γιάικ. something? No. I'm No, good. you're good. Okay, you gotta work on that fever. Όταν ξανά έχει η HLL Τετάρτη. Παιδιά, νόμιζα ότι αυτή την εβδομάδα είμαι στο HLL Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ήμουν λίγο depressed γιατί ήθελα να ξεκουραστώ και είμαι μόνο την Πέμπτη. Το οποίο είναι huge γιατί θα έχουμε χρόνο να αράξουμε. Όχι, το HLL είναι το GLL. Είναι το καινούριο, δεν υπάρχει GLL. Είναι HLL. Εγώ λέω να κάνουμε τον Canyon Έλληνα. Ρε! Δεν κάνετε trust τον Pallet. Πώς γίνεται εγώ να είμαι ο μόνος Pallet believer ενώ παίζει τόσο ακραία για ένα χρόνο. Δεν γίνεται να μην είστε believers. Δεν λέω ότι είναι επίπεδο lek, αλλά είναι πολύ δυνατός για τα ελληνικά δεδομένα σίγουρα. Στην Ελλάδα είμαστε κουτσί, αλλά πάλι. Έχω δει να κάνεις κρυμμάτια Μάρκο και Βλάτη. Εμένα ο Carnage δεν μου αρέσει, γιατί όποτε τον έχω δει competitive, δεν τα πάει καλά. Δηλαδή έρχεται Ελλάδα και ενώ θα έπρεπε να κάνει 1v9 games, τρώει gap από junglers οι οποίοι είναι ο TL Nero, οι junglers εκείνοι. Για μένα αυτό δεν επιτρέπεται. Ξέρεις, εκεί είναι που δείχνεις λίγο το πόσο δυνατός είσαι σαν παίκτης, το πώς μπορείς να οδηγήσεις ένα game. Το να οδηγηθούν σαν junglers μπορούν να το κάνουν πολλοί. Αλλά το να πάρεις ένα game και να το οδηγήσεις εκεί που δεν μπορούν οι laners, εκεί δείχνεις λίγο το ταλέντο σου. Αν δεν παίξαν ναι πρώτο game, θα μαστικό schedule, παιδιά. Στους GX. Και next έχουμε... Δηλαδή, Pump Lunk. Ποιο game είναι μετά? Shifter Semkoi. Απλά είναι για όσους δεν έχουν δει, ρε φίλο, Pallet τα τελευταία 2 χρόνια, ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, γκαπάρει τους πάντες. Και ο μεγαλύτερος, ο μόνος του αντίπαλος ήταν ο Manatee, που και αυτόν τον κέρδιζε προς το τέλος. Και ο Manatee είναι παντοδύναμος. Άρα δεν είναι, ξαναλέω, δεν είναι ο καλύτερος jungle στον κόσμο, αλλά είναι full serviceable αν θέλουμε κάτι τέτοιο. Και μετά είναι ο Ντρόφαν. Ο Ντρόφαν είναι αυτό το καινούριο ταλέντο που περιμένουμε να αναπτυχθεί. Πάω να φέρω χυμό! Έρχομαι!
Καλύτερος χυμός που υπάρχει. Ποιος πήρε MVP? Ο Ραζόρκ. Έμπειρος μοιάζει με το Zodi Player. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είσαι λίγο off. Δεύτερο support Μέρσα ή Θεούλη πάντα. Ο Μέρσα φέτος παίζει. Εγώ θα έπαινα Σέντου. Τον Σέντου δεν τον εμπιστεύομαι να μου βράσει αυγό, το ορκίζομαι, αλλά όταν μπαίνουμε στο game τον εμπιστεύομαι μόνο εκεί. Δηλαδή μόνο μέσα στο Rift. Με τίποτα άλλο όμως. Νομίζω ότι τρολάρω, αλλά δεν τρολάρω καν. Δεν ξέρει να βράζει νερό, και εκεί παίζει να αποτύχει. Μάτς έχει τώρα, το βλέπεις πάνω. Δεύτερο AD carry. Παιδιά, AD carry είναι λίγο περίεργο. Γιατί υπάρχει ο unknown. Και ο unknown, το είπε και ο coach του, έχει τεράστιο ταβάνι. Και αυτό το ταβάνι μήπως ήρθε η ώρα να φανεί φέτος. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που έχουν παίξει, ρε φίλε, τον έχουν δει παραπάνω και λένε ότι αυτό το AD carry θα κάνει πράγματα. Δηλαδή μπορεί να είναι το next big thing. Περιμένω να δω φέτος. Ο Γκούμα είναι πιο βαρέτη στη σχέση. Καλά, ο Γκούμα εγώ σας έλεγα πέρσι. Θα δούμε και αυτός χωρίς τον κύριο ζορίζεται. Μήπως χρειαζόμαστε κάποιους από τους Έλληνες μας να κάνουν lock-in για να βρεθούν στα μεγάλα σαλόνια. Παιδιά, όπως σας είπα, αν θέλουμε καινούριους παίκτες σε κάθε ρόλο, top lane δεν έχουμε τίποτα, έχουμε μόνο τον The Sirius. Jungle έχουμε Pallet Drofan. Mid lane. Πέπε και Τσιπεράκος είναι αρκετά καλοί, αλλά δεν ξέρω. Ξέρεις, είναι καλοί για Major. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν και οι δύο να παίξουν Major. Το θέμα είναι αν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Πάμπλακ, εσύ σε κρατάω για μυστικό όπλο μετά. AD carry unknown, Vendetta. Απλά ο unknown είναι πιο φρέσκος, πιο καινούριος. Και support τη Sentu. Και River. Ξεχνάω τον River μερικές φορές. Φταίει ότι είχε ψηλό insane ομάδα. Αλλά και ο River είναι πολύ καλός. Ecoflex δεν ξέρω αν το έκανε κάποιος κλιπ, δεν το έστειλαν στο chat. Θα έπρεπε όμως. Πάμε να και εσύ κάνεις φίλε το game για hobby, δεν το κάνεις full time, είσαι enjoyer απλά. Ένας από αυτούς που είπα, πιστεύω ότι θα καταλήξει να παίζει στα μεγάλα σαλόνια soon. Ο Μέρς θα το μετράει, ο Μέρς έχει παίξει leg. Δεν είναι up and coming ταλέντο, έχει παίξει leg. Με τους SK είχα εκεί. Θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος που θα τα καταφέρει. Ο Elixir είναι πολύ μικρός, αλλά ο Elixir πρέπει να κάνει το break του. Πρέπει να εμφανιστεί κάπου. Και δυστυχώς στην WL Gaming τον άφησαν γιατί νόμιζα ότι θα μείνει μαζί τους. Ποιος άλλος παίκτης ρε φίλε έρχεται? Έρχεται με δύναμη. Έρχεται με φόρα που λέμε. Αν δεν έπαιξαν πρώτο game, παιδιά, ήταν πρώτο game της ημέρας. Θα το τσεκάρετε VOD ή YouTube. Ο Πανούλης πήγε καλά σήμερα. Πέθανε solo kill, first blood, όπου επηρέασε πολύ το performance του, αλλά ήταν εξαιρετικό στα teamfight. Είναι εξαιρετικός και κέρδισαν στο τέλος. Μύρο ψάξε F στα 9 τον αδερφό μου, best AD carry. Είναι στο LoL Pros. What do you mean? You saying their game versus Shifters wasn't clean? I mean, δεν είναι. I've been scammed. Being completely honest, I think Giant X probably should have Κάνα παντοδύναμο AD carry εδώ. Ναι, σταμάτησε. Ήτανε promising. Αυτός ο Nefix δεν ξέρω ποιος είναι. Βάλτε το βολτί. Παιδιά, αν έπαιξαν πρώτο game θα βαστικό schedule.
Ο Πέπε έπρεπε να κάνει ένα try έξω φέτος, ένα απίστευτο ταβάνι για να μην προσπαθήσει. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, τον Σημεράκο τον έχουμε δει σε Major, έχει παίξει Ισπανία. Ο Πέπε δεν έχει παίξει έξω, έχει πάει μέχρι το EBL. Και με όποιον μιλούσα, ακόμα και με τους φάδερ, έλεγαν ότι ο Πέπε είναι να φύγει, ο Πέπε τον βλέπουν για έξω, αλλά δεν έφυγε. Το πρώτο EMEA Masters που έκανε ο Πέπε, που πήγαν top 4, ήταν ακραία καλός. See what he's got planned today. We've seen a Rakan and a Bard from him so far this split. I'm definitely not expecting support to be the priority, but... Αλλά θέλω να δω ποιος άλλος είναι αυτή τη στιγμή που έρχεται. Να τον hypeάρουμε λίγο. Desperate Nasus. Είναι Malphite Open. Ο Desperate πιστεύουμε θα έπαιζε με το competitive. Σκερόμπλε λέμε ποιος είναι το επόμενο ταλέντο. Ακούμε τους Έλληνες του της Howl, SM και... Ποιος άλλος. Ξέχασα το support. Ο Daphnis, κοίτα, εμένα ο Daphnis μου αρέσει σαν παίκτης εδώ και καιρό. Τον θυμάμαι, τον είχα βάλει και στο league που είχα κάνει τότε, το 23 ήταν, το 24. Αλλά όλοι μου λέγανε ο Daphnis είναι λίγο IRL, ο Daphnis λίγο δουλεύει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί έχει μεγάλο ταβάνι. Για τον SM που τον έχω δει μου άρεσε να τον δούμε φέτος, γιατί δεν τον έχω τσεκάρει πολύ, δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά. Ποιος άλλος? Tryhard Echo τον βλέπουμε να προσπαθεί τίποτα. Γιατί και αυτός είναι μικρός, πρέπει να είναι 18 τώρα. Tryhard Echo για να μπορεί να κλαϊμπάρει έτσι με Echo πρέπει τα δάχτυλά του να είναι 15. Ποιος το είχε πει? Όταν ο Vlad είχε έρθει σε call είχε πει πως ο Λαμπρόφ, κατά τη γνώμη του Λαμπρόφ, ο καλύτερος Έλληνας jungler είναι ο Tryhard Echo. Και ότι αν φτιάξει champion pool θα γίνει ο καλύτερος. Αλλά support δεν υπάρχουν, άμα κάνει run ο Sentu σίγουρα θα πάρει tryouts. Το πιστεύω και ο Sentu και ο River. Για τώρα αυτοί οι δύο. Γιατί supports όντως είναι λίγο άδεια στο εξωτερικό. Ποιον άλλον έχουμε? Δεν νομίζω κανέναν άλλον. Βλέπω ο 2N είναι κάτι challenger, αλλά ο 2N που παίζει τώρα. Και top είναι άδειο. Top το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε. Γιατί, εγώ να το πω, εγώ το έχω ξαναπεί, ο The Sirius είναι λίγο χαζός. Θέλει να παίζει με τους φίλους του και δεν κάθεται να παίξει κάποια σοβαρή ομάδα να πάει για πρωταθλητισμό. Είναι λίγο χαζός. Ενώ θα μπορούσε. Εγώ πιστεύω ότι ο The Sirius είναι παιχταράς, απλά κάθεται και παίζει συνέχεια bot down rosters. Είναι FIFA competitive player. Όντως. Tryhard Echo είναι Έλληνας, ναι. Έλληνας πιτσιρικάς. Ναι, καλώς αλλά βαριέται. Ναι, αυτό εννοώ είναι χαζός, ότι έχει το potential. Και είναι κρίμα αυτό το potential να μην γίνει, πώς το λένε, αβιούς. Σου έστειλα βιντεάρα, κλείβα, αποθήκευσέ το. Μόνο αν το έκανες από το κανάλι μου είναι αποθηκευμένο ήδη. Ότι είμαστε clean. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει από Ελλάδα? Αυτό είναι μεγάλο debate. Αυτό είναι μεγάλο debate. Αλλά το top ειδικά μετά είναι άδειο, δεν υπάρχει τίποτα. Έμπειρος. Τέλος. Στο LoL Pros είναι registered 9 Έλληνες στο Planers. Τι έχουμε το Malphite, Azir, Jhin! Ποιος παίζει Jhin, ο Noah?
Αν δεν ήταν ο Noah θα έλεγα GG well played, αλλά ο Noah είναι παιχταράς. Αν ο Punisher δεν έβριζε τη Mantle. Καλά και ο Punisher σίγουρα έχει potential για competitive, απλά ο Punisher έχει το stream που επειδή εφόσον έχει τόσο μεγάλο stream το competitive σίγουρα παίρνει ένα δεύτερο ρόλο. That's true. I was thinking, no worries, Mundo jungle. No, not the case at all. Yeah. But now that Renekton's out as well, I guess they feel safe enough, considering that. I do feel like. Αν είναι κάτω από τη 2 δεν δείχνει. Αυτό είναι ωραία. Εντάξει τώρα και το D1. They really want to know what that support pick is. They want to get the counter matchup, which does make sense. Just guarantee yourself a winning bot lane 2 versus 2. Seeing the Alistar, I mean, you could pick the Rakan. It's not a great matchup. Κοίτα, όταν ο Punisher είχε έρθει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι όλοι τον είχαν OTP. Δεν ξέρω αν το είχε πάρει προσωπικά τότε Duriel που είχε παίξει 15 διαφορετικά picks. Αλλά ήταν όντως πολύ ωραίο run. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Τώρα το να πας εξωτερικό, να κάθεσαι και να σκριμάρεις, να χάνεις ώρες από το stream. Στο εξωτερικό το EMEA Masters δεν είναι και guarantee γιατί πάντα έχεις πολύ δυνατές ομάδες. Ναι. Και σου λέω, εγώ συμφωνώ με τον Punisher 1000 φορές στο stream. Όταν έχεις τόσο κοινό. Εδώ όταν κάνει refresh το LoL προς το μετρήσει στο 10. Για πάμε. You have to stick your tongue out like a demon. Just speak. Apologies. It's okay. In any case, Αυτό πήγα πάνω. I think this composition is kind of what we've been seeing a lot, just kind of team fights. Έχει βρει τους πάντες. Είναι... Ποιος άλλος ήταν έτσι. Καλά, πολλοί στο solo και ήταν έτσι καλοί παίκτες στο West. Good scaling, good laning, side laning, disengage, engage, pick potential. He's the most well-rounded mid-lane champion. He's like perfect for pro play. Yep. Πέτυχε τον Κάιντελ επειδή τον έφερε solo. Crazy! Εδώ τσάντε βάζω για εδώ πέρα prediction. Κάθομαι και κοιτάω αν είναι κάποιος Έλληνας που έχω αφήσει. Αυτός ο Nefix που ανέβηκε τώρα, AD Carry, ξέρουμε ποιος είναι, πρώτη φορά τον βλέπω. Ας είναι, σε πιστεύουμε. But I have to say Giant X, as we alluded to before, as we get a pause. I wonder what it will be today, because I can tell you right now, all of the pauses. Καλά, Σκερόπουλος στην Ελλάδα τον θυμόμαστε τον Punisher για πολύ καιρό. A peripheral issue, I've been told. Because we had one pause, which was because someone just unplugged their keyboard. Giant X initiated the pause, περιμένουμε. Αλλά θα παραμένει στο γεγονός ότι ταλέντο υπάρχει. Μπορεί να μην είναι 25 παίκτες, Ελλάδα είμαστε. Έχουμε μία δεκαριά παικτών, μία καλή φουνιά, την έχουμε τώρα στα ERLs. Και πολλοί από αυτούς με το καλό θα πάνε μέα. Ο αδερφός Πάνι, πρέπει να... Φέτος δεν τελειώνει με το σχολείο. Ο αδερφός του Punisher. Πάντα το ξεχνάω ρε φίλε μου. Όποτε τελειώσει ξεκινάει το πραγματικό grind. I spilled Sprite on my keyboard the other day, and I'm telling you right now, it's one of the worst things to spill. Of course it is. It goes sticky. Δηλαδή για Summer, αν όντως τελειώσει με Πανελλήνες Κουτουλού, παίρνει HLL σε μια ομάδα, full grind όμως. Επίσης κάποιος έχει χαλασμένο gear. Γι' αυτό έχουμε pause. Τώρα για μεταξύ μας λέμε ότι ο Δημητράκης έχει agent. Αυτοί οι agents πληρώνονται ή πληρώνονται σύμφωνα με το τι κλείνουν για τους παίκτες? Αυτά δεν τα έχω προλάβει καθόλου. Ο Alpha έχει electrocute. Φίλε μου, ο Malphite παίζεται electrocute. Τα έχει πει ότι Ελνίρο. Το σωστότατο ρούν είναι. Μου παίρνουν commission από contract, ok. Γιατί μου φαίνονταν περίεργο να πληρώνονται έτσι. Γιατί για πάρουν casters, γιατί έχει pause. Όχι, από τη μία καλό είναι αυτό να παίρνεις commission, γιατί πάντα προσπαθείς να κλείσεις το μεγαλύτερο deal για τον παίκτη σου. So next time what? Next time like my headset breaks or my headset's not working. All I said was keyboards. That's all I said. Let's not form any other expanded opinion. Guys, if your mouse doesn't work, take off the clicks.
Put it in the washing machine, see what happens. Ο ένας caster έριξε Sprite στο πληκτρολόγιο του, λέει. Μπορεί. Έχει τύχει αυτό να ρίξουν νερό ή κάτι και μετά να το στεγνώνουν. Ή να αλλάζουν πληκτρολόγιο full. Όλοι στο επόμενο παιδιά έξω αυτό. Αυτό είναι λίγο meme game. Ούντως σε Malphite Classic matchup πιστεύω ότι είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Αν θες να το κοντράρεις. Malphite παίζει με cashback. Cashback στον Malphite θα πω ότι δεν είναι best rune, γιατί ο Malphite έχει πολύ φθηνό build, το cashback δεν δίνει πάρα πολύ gold πίσω. Ειδικά αν πας Bami Cinder και τα δύο support items δεν παίρνεις πολύ αργά το gold σου, θα προτιμούσα free bottes. Είσαι win GX, λογικά ναι. Ο Noah μπορεί να κάνει 1v9 τέτοια games, αλλά παίζει Jhin. Use your mobile phone, go play Wild Rift in the meantime because you have to wait 5 days to play League again because you put your keyboard in the washing machine. Τι λένε, οι casters όντως τι λένε. Έχω χαζέψει. Look at what you did. Geogreek, τι γράφεις ρε, γιατί, όπα. Έχουμε μία μικρή επίθεση εδώ. We need a keyboard check right now. We need to test this. What we should do is one analyst desk day, or segment I should say, at the start. We'll put a keyboard Guys, in there. please help. Έπαιξα 5 πρέπει να κερδίσουν GX. Ποιοι είναι από τους δύο. Ακούστε με λίγο. Λέει ο άλλος. Έπαιξα 5 ευρώ να κερδίσουν οι GX. Ποιοι είναι από τους δύο. Το έπαιξες με τι. Με την καρτιά των καρτών επέλεξες. I own 3, I think. What? Not much at all. Hang on, we're back in. Nice. Just gonna get rooted up here. Good damage coming through. Noah 4 shot and Του άρεσε το όνομα. Δεν είναι αδερφός. Οκ, τότε εντάξει. Τότε ελεύθερα, πείτε ό,τι θέλετε. Αν είστε μεταξύ σας, ό,τι θέλετε. They got the early level 2 and they used it to full effect. Chunking out Isis HP. Α, τα results να κάνω το παγκόσμιο. Πρέπει να κάνω command και results είναι η αλήθεια. Ή να το βάλω στο schedule. Να αλλάξω το schedule. Κάτσε να δούμε πώς μπορώ να το κάνω τώρα. Θα ήταν αρκετά δυνατό αν το έκανα έτσι. To be honest. Τώρα τι μπορώ να κάνω. On the top side, you can see that Lot actually able to get the early push as well. Thanks, just broke my keyboard. Yeah, you shouldn't have actually done it. Sounds like great advice. Ωραία, αν πατάτε θαυμαστικό schedule θα βλέπετε και τα αποτελέσματα. How is German water hard? Now there is. Because it goes clubbing all the time. GX είναι η δεξιά. Αν δεις πάνω δεξιά λέει GX. It's something to do with what's in the water. It's like I don't know. There is reasons for it. But like, what makes a water hard? You know, like. Yeah. But it's like the same reason why you get all that like limestone build-up around like your shower head and stuff. It's just. Παίρνετε και στο overlay του stream. Germany, whereas like. Εγώ δεν έχω overlay αυτή τη στιγμή, είναι dead. Very clean water, for example. Πρέπει να κάνω refresh. No, of course it doesn't. It can still be clean, but I mean like clean of stuff. Like there's nothing else in it. It's just water. Α, επίσης για Ελλάδα, άκουσα φέτος το HCC. Πάρα πολλές ομάδες που έχουν ομάδα στο HCL θα κατεβάσουν academies. Και άκουσα ότι η WL Gaming ετοιμάζει ένα πολύ special academy. Θέλω να δω αν βγει κανένα παιχτάκι από εκεί. Just let that humiliation sit, but that's okay. Hey, that's okay. I mean, Μισές, ναι, δεν ξέρω ποιες κατεβάζουν. Ξέρω 3 νομίζω που κατεβάζουν σίγουρα. Καλό είναι αυτό, γιατί εντάξει, στο τέλος πολλά academies το κάνουν και για την ψυχή τους. Δεν ξέρω τι μπορούν να κερδίσουν. Οπότε όσοι το κάνουν, μπράβο τους. Έστειλα ένα δικό μου στη Γούλου Τζου. Αυτό πρέπει το HCC να γίνει ένα pipe talent pipeline. Pipeline νομίζω σκέφτομαι, ναι. Για να έρχονται παίκτες και να ανεβαίνουν. Παιδιά, εδώ θα μου πείτε, Νίρο, γιατί δεν σχολιάζεις το game ρε φίλε που βλέπουμε. Οι casters λένε για πληκτρολόγια που βάζεις μέσα στο πλυντήριο πιάτων, οπότε εμείς έχουμε καλύτερη συζήτηση. Οκ, απλά λέω. Ξέρουνε και οι ίδιοι τι βλέπουμε. Έτσι είναι 12 ομάδες. Χταράμε στα παίξεις. Α, τώρα που είπα, ναι, εσύ στο... Pamplang στο Prime έπαιζες, πώς λεγότανε.
Ο jungler που είχαν οι αντίπαλοι, ο Eater που ήταν το planer, φαινόταν αρκετά καλός. Ωραίος επιθετικός. Τώρα εντάξει, το competitive στο πιο high tier πρέπει να αλλάξει λίγο τα picks σου, αλλά τα mechanics σίγουρα φάνηκε να τα έχει και το πόσο ευτεία μπορεί να παίζεις. Ήτερα από R5 απλά λέω, άρεσε και εγώ. Jin build με Ghostblade RFC, πώς το βρίσκεις? Εμένα δεν μ' αρέσει. Πιστεύω ότι σπαϊκάρει πολύ αργά, αλλά το πηγαίνω ακόμα, θα μ' άρεσε παραπάνω Collector. Εγώ, ακούστε με, είμαι της άποψης ότι το Rapid Fire κάνουν bait item. Αυτό είναι το take μου. Ωραίος. Αλλά τον Noah τον εμπιστεύομαι ρε φίλε, ο Noah είναι παιχταράς. Βέβαια, έχουν πιάσει την αγελάδα και αργεί να φλασάρει και δεν θα κυνηγήσει ο Mundo. Εδώ ο Mundo είχε φρικίλα να πήγαινε πάνω. Αλλά ήθελε να κάτσει μέσα, φοβάται με γίνει το έγκλημα και εδώ πανέμορφο κόμπο από Sten. Θα πάρει τον τοίχο του Τζάκης και ο Τζάκης τώρα είναι ανάμεσα σε 3 άτομα και θα πέσει first blood. Για τον Σέρι. Τι κάνει ο άλλος, έχει... No, my money! Yeah, I think it was an ambitious fight for GX to take Azir this early on into the game alongside a Malphite. I just feel like you don't have the skirmishing power to really go toe-to-toe against this Ryze plus Mundo Varus. And... Να δώσεις και ο Pallet. Okay, now the comments are coming back to the show. Όποτε έρχεται ο Pallet ρίχνει το hot take και αυτό. Τίποτα άλλο. Pallet, προσπαθώ ρε φίλε εδώ πέρα, με ρωτάει ο κόσμος ποιος είναι ο Έλληνας jungler που πρέπει να υποστηρίζουμε και δεν είσαι εδώ για να δώσεις το παρόν. Oh my god, wait, το Tracing θέλει να πάει για το solo kill εδώ. Ο Lot κάτι προσποιήθηκε ότι μπορούσε να κάνει, πήγε να πάρει λίγο heal, αλλά ο Tracing δεν θα στικάρει πάνω του, θα πάει λίγο αμυντικά, θα τον αφήσει να φύγει. Όποια ομάδα παίζει Red Set, ναι, το Red Set έχει πολύ μεγάλο win ratio. Δεν ξέρω γιατί όμως. Γιατί τώρα πια το side δεν έχει να κάνει με το pick. Το pick είναι... Μπορεί να έχει και first pick από Red Side και second pick από Red Side, άρα πώς έχει πλεονέκτημα. Δεν είναι τύχη. Ο Malphite πηγαίνει back. Έχει ήδη το Ζέκες. Έχουμε πολύ πράγμα στον Drake. Η Heretics το πλεονέκτημα που έχουν είναι το Rakan, ότι μπορεί να δώσει πίεση στο lane πάνω στον Alistar. Και ταυτόχρονα το Mundo εναντίον Malphite. Ο Mundo είναι πάντα δυνατότερος, απλά ο Malphite έχει το καλύτερο engage. Γιατί αν ο Malphite καταφέρει να βρει τον Ryze ή καταφέρει να βρει τον Varus, ο Mundo θα περάσει ρε φίλε έναν μπαλτά, θα περάσει ένα ότα, τα καλά αν πεθάνουν τα carries του. Γράφει στο YouTube, τι γράφει. Ωραία, αλλάζουν objectives. Δεν είναι κακό, ο Malphite αυτά τα voids θα κάνει πάρα πολύ. Αν και δεν τα τράβηξε όμορφα, θα κάνει πάρα πολύ γρήγορα. Σαββάνω σε ποιο YouTube, ρε. Θα κάνεις cast όλα, ναι, μέχρι τις 12. Weird feeling that was so long ago because my time is so twisted when it comes to league patches. Στο stream στο δικό μου δεν βγάζει κάτι. I have no idea. Yeah, I'm not sure. But regardless, yeah, it's just him. Jordan trying to cancel the back. Τον έκοψε. Nice. Now, ωραία η Ελλάδα να μην είναι ελληνική, αλλά οκ. Θα πάει με τον Ghostblade τον Noah. Το θέλουμε αυτό το build, μας αρέσει. Φθηνό build, γρήγορο 2 items spike, αλλά πάλι. Βλέπετε τώρα πάλι έχουν Malphite, αλλά είναι το ίδιο παράπονο. Αν δείτε στην Κορέα και γενικά οι καλές ομάδες τον έχουν Alistar, σετάρουνε full γύρω από τον Alistar. Εδώ θα βλέπατε τον Azir να πουσάρει mid, τον Malphite να πηγαίνει για rotate, το Alistar να μπαίνει μέσα στο tower να παίρνει aggro και ο Malphite να ορμάει σαν σκυλί και να πάρουν kills. Pallet πώς είναι useless, έχει 2 immobile carries αντιπάλους. 2 immobile carries και insane follow-up. Pallet Lex σε 6 με 7 χρόνια από τώρα, όταν είναι 40, τι να τον κάνουμε τότε.
Edge of Night. Πάλι έτοιμοι, είσαι ο Μπάς. Κάνεις flash ulti και στον αέρα κάνεις smite. Το Edge of Night enαντίον τέτοιων junglers είναι bait. No wonder I feel like you're trying to get into my brain every game. Yeah, I'm not. I'm actually actively trying to avoid. Και το φλασάρεις και μετά θα έχεις flash. Actually, to be fair, true, you try and disengage. Εγώ πιστεύω ότι ο Malphite σε τέτοια comms είναι αυτόματο, όχι win. Είναι η πίεση που υπάρχει συνέχεια. Μόνο που στέκεσαι και ο άλλος πρέπει να παίξει διαφορετικά το game. Με το Aatrox επιμένει λίγο η Ευρώπη. Που θα μου άρεσε να βλέπα κάτι διαφορετικό, αλλά τουλάχιστον έχει τον Jhin από μακριά, έχει τον Azir που μπορεί να μπει μέσα να κάνει τον τοίχο. Θα δείτε, θα δείτε. Θες το Malphite Power Spike. Κάνε όλο το να το πάρεις flash. Εδώ έχουμε objective. Το επόμενο objective είναι σε 2,5 λεπτά. Ο Malphite έχει 0 λόγους να μην κάνει ulti. Αυτά κάνουν και κάτι Jarvan. Εδώ κάνεις ulti, παίρνεις flash και αυτός δεν μπορεί να παίξει το επόμενο fight. Εντάξει, ο Σέριν είναι αδερφός. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Ο Σέριν είπε Malphite, έρχομαι. Πήγε πέθανε. Respect. Απλά εδώ πρέπει να είναι ulti κάθε φορά. For Seren to flash and then wanted to follow up with the ult, but in the end he decided, you know, I'm just going to chuck it out. The electrocute procs, he gets the kill. Malphite gets the first kill for GX. Gold's pretty much dead even. Malphite με κυνηγάει έτσι. Εντάξει, τώρα με το boss πήγε και το Dragon Fight φωνάζει λίγο GX. Νόα θα φλασάρει όμως, θα ανοίξει ulti για να κάνει λίγο damage. Κανείς δεν είναι κοντά, ούτε καν ο Alistar. The summoners being gone for Noah could prove detrimental later on. We'll see if Stend with his flash ulti. Πάλι με ποιον παίζετε τη Τετάρτη. Το Greek Army τι έκανε, είχαμε φανταστικό πρώτο παιχνίδι, κέρδισαν τα παιδιά, αλλά έπαιζαν με άλλον Έλληνα, τον Goats. Οπότε και κερδίσαμε και χάσαμε. Παίζουν με Howl στο 1.87. Ρο, άλλος δεν ξέρει μόνο τον αντίπαλο, ξέρει την απόδοση. Ναι, ο Isma, το Bundle Pipes Malphite είναι full underrated. Γιατί το χρησιμοποιεί και ο ίδιος. Κοίτα, σε αυτό το game το Bundle Pipes είναι ωραίο για τον Azir. Και ο Noah παίρνει ό,τι παίρνει, αλλά για τον Azir μου αρέσει πάρα πολύ. Τι άλλο μπορεί να πάει σε αυτό το game. The thing that's crazy to me about is the move speed that it gives. It makes you so fast. And it has no internal cooldown. It's just always there. Yeah. As soon as you activate it, it's there. He presses Q, it's there. Η Na'Vi πώς σου φαίνονται, η Na'Vi μου φαίνονται ακραία καλή. Έχασαν γιατί το risky comp που είχαν δυστυχώς έκαναν mistakes στο τέλος και δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν 2-3 fights. Αλλά έχουν για rookies όπου τώρα ξεκινάνε το πρώτο του split έχουν πολύ μεγάλο το δόνι. Το Malphite ψάχνει ulti. Μπαίνει μέσα ο Lot πρώτος. Να, εδώ παίρνεις flash. Αν θέλεις. Γιατί ο Varus δεν είχε chains. Έμπαινε και ο Lot. Αδύναται όλα. Ο Τζάκης θα φάει εδώ αρκετό damage. Ο Seren είναι σε perfect positioning για να περάσει το combo. No TP for Tracer means it's hard for him to get involved, but GX committed. Βάλ το blue να βαρέσει το mid laner σου. So even if they didn't get a kill, I think it was fine if you could force Heretic's bot lane back, because then. Εντάξει, οι GX όπως είπαμε gatekeepers, παιδιά, gatekeepers. The problem is Jackie's lost a trade in the 1v1, which means. Αυτός είναι ο ρόλος του στο lake. Να κρατάνε τις πόρτες ανοιχτές για τις καλές ομάδες. Να, θαυμαστικό schedule. Θα είναι εκεί πάντα τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα μαζί. Χάσαν δράκο. Θέλουν να με μαλτάρουνε. Θέλουν να με τρελάνουνε, καταλαβαίνετε τώρα. Αυτές οι ομάδες έχουν beef. Με το καλό παιχνίδι. Wow, έχουν τσιμπήσει το αγελάδι. Ο Seren θα κάνει το root πάνω στο flash. Και μένει low ο June, αλλά δεν πεθαίνει.
there were enough members on the side of GX to help escort their support to safety. I thought Heretics would commit quite hard to that, but Trayson's going to use his TP to get down to bot lane. I guess he doesn't need it for a while. Herald, I'd say that Herald is spawning right now. Ice going to go back to base though, instead of sticking around. Yeah, I mean, I wish I had more to say, but I'm kind of out. Ένα στο 16. Πάλι ο Jim 0 damage build. Παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πρέπει να μαζευτούμε όλοι σε μια πλατεία και να κάνουμε ένσταση για το Jim build. My take. Θέλω ρε φίλε να κάτσω μια φορά με ένα AD carry και να μου εξηγήσει για ποιο λόγο το rapid fire cannon είναι τόσο priority. Nice combo που τώρα κάνουν. Ο Azir είναι αναγκαστικά εκτός και ο Malphite παίζει ulti αμυντικά που είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε fight. Οι GX είναι λίγο sprinters. Τουλάχιστον θα πάρουν τον Juni Team Heretics, τίποτα. Το βελάκι! Πάρε λίγο τον ίσμα. Αυτό το build δεν μπορείς να μένεις πίσω όταν το βγάζεις. Όπα, φρικιλάκι, 400 gold. Να το Jhin Power Spike. Παλεύουν ακόμα. Το σας είχα εξηγήσει, δεν θυμάμαι ποιον βλέπαμε. Τον Γκουμαγιούσι πρέπει να βλέπαμε. Όταν είχε πάει Rapid Fire Cannon. Και όποτε βαρούσε, δεν απιούσαρε ποτέ το Rapid Fire Cannon. Ποτέ. Συνήθως απλά έκανε ulti μέσα στο fight. Αυτό ήταν το value που έβγαζε. Και το Rapid Fire Cannon δεν είναι τίποτα στο ulti σου. Να βλέπετε εδώ. You did have Lot coming in from the flank, but he wasn't really able to contribute a huge amount. So it ends up just being an easy objective secure along with a kill for Heretics. Tell you one thing, Betty. Shayo is very happy τι βγάζει. LDR πάει. Όχι. Έχω ξεχάσει πως βγαίνει το Rapid Fire Cannon. Δεν βγαίνει έτσι. Μπορεί να μας άκουσε, περίμενε, μπορεί να μας άκουσε. I'm with you. Like this has been the fabled and feared Malphite. And then no one's ever going to pick it again. They're going to be like, oh, it's not that good. Για να δούμε, και έχει Exoptics μπορεί. Τουλάχιστον η ευχή μας μπορεί να βγει αληθινή. Έπεσε η διαφορά στο AD carry στα 200 gold. Όλες οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Αυτό το 1400 είναι σπλιταρισμένο αρκετά για να μην βγάλει το value του. Να, επίσης, με τι διαφωνώ. Βλέπουμε ότι ο Malphite βγάζει πρώτο item ζέκες, πηγαίνει back, παίρνει Bummy Cinders και μετά πηγαίνει δεύτερο item. Γιατί Bummy Cinders τόσο αργά? Ενώ, ξέρεις, με τα 900 gold που ξόδεψε, είναι τόσο φθηνό το δεύτερο item του που θα μπορούσε να το έχει κλείσει. Εφόσον το στόλαρες και δεν πήρες το spike που σου δίνει από νωρίς, από τα πρώτα levels, για να μπουστάρει και το clear σου να έχεις το λίγο παραπάνω HP για τα fights, μπορείς να μην το πάρεις καθόλου μετά. Ο Ισμέ έχει δίνει στο TikTok. Παιδιά, κατέληξε να είναι το meta build αυτό και δεν ξέρετε πόσο χαρούμενος είμαι. Ειδικά για τα runes, είναι το μεγαλύτερο find μου το Electrocute. Γιατί κανείς δεν έλεγε Electrocute Malphite. Κανείς δεν το είχαν καν σαν ιδέα να πάνε Electrocute Malphite. Και σας έλεγα συνέχεια ότι είναι το μόνο rune που βγάζει νόημα σε αυτό το champion. Στο jungle. Βάλω βιογραφικό. Ο Jhin έχει κλείσει μπότες, ο Varus έχει κλείσει μπότες, ο Varus έχει και 2 items και σε λίγο στακαρισμένο tier. Όπου αυτό σημαίνει ότι το damage του θα ανέβει αρκετά. Did you know I used to know all of the words from the first Pirates of the Caribbean movie? That's a 2.5-hour movie, I think. That's a long movie. I had memorized I love that movie so much. I memorized so many of the interactions. Ο Malphite έχει μείνει στο 1-0 παρόλα αυτά. Because of how good that movie is. Great movie. That is one of the best movies of all time. One of the best soundset. Hans Zimmer. Oh my god. Το παίρνει. Το οδηγάει. Θα κρασάρει και τον μαζεύουνε. Αλλά μπορεί να κάνει flash στο Malphite του και μετά ο Τζάκης εξαφανίζεται. Το tower σώθηκε παρόλα αυτά, έτσι. Well, I mean, I can tell you right now, the idea was
The Herald connects, Seren bounces out, but then Jackie says, no, I'm going to bounce Πήγαν να τον κάνουμε πινιάτα. Ο Τζάκης πήγαινε Dusk and Dawn Azir. But his flash timing was perfect. Able to get away to safety, and then they turned it back onto Jackie's. Δείτε το Lot. Τον είδαν τον Lot. Ξέρουν πάνω του, θα κάνουν και Rise Ulti για να κυνηγήσουν. Η Αμπέσα τον πιάνει, παιδιά τον έχουν λοκάρει. Οι GX παίζουν λίγο μπερδεμένα σήμερα. Αυτή είναι η GX που κέρδισαν τους G2. Μπορώ να πω ότι αγχώνομαι λίγο. Να το πω. Τον πετάνε πίσω, αλλά ο Τζάκης τρώει chains σωστά. Τρώει τα πάντα, δεν τρώει chains. Τρώει flash, ρακάνο, trace είναι δίπλα του. Λίγο την άνετα teams. Τουλάχιστον μετά παίζει η MCOI, που η MCOI φέρεται μέχρι τώρα η καλύτερη ομάδα. Το πιστεύετε ή όχι? Τελικά ο Jin πήγε LDR, πρώτο item ήταν Last Whisper, πήρε το crit. Σαν το ποιον κάναμε, γιατί διώχνουμε αποκλείουμε. Τι κάνει, Τζάκης! Τζάκης! Investigate him. Παρακαλώ το FBI, CIA να τσεκάρει λίγο εδώ πέρα τον Τζάκης, κάτι κάνει περίεργο. Ζητώ τι έπαθαν. Θέλω να πω, ξέχασαν να παίζουν το game. Αλλά... Ο Τζάκης το σπριντάρει, όχι αστεία. F. Τι F? Α, για τον Stend έλεγε F. Ο αδερφός μου είδε το μέλλον. Αλλά η Αγελάδα θα πάρει το shutdown. Έδωσαν πολλά cooldowns, άλλοι στα ulti, Malphite ulti. Ο Trace είναι μόνος του bot. Θα πάρει το tower, είναι κοντά ο Azir. Θα το πάρει, Γιατί το chat μου γράφει F? Mods, κάτω σπέρμα. Second item was Sunfire, by the way. Are you a fan of the bagpipes? I love the bagpipes. You do? I mean, I'm an Australian. I'm a convict from your colony. Like I'm. Okay, don't know what that. Ρε, ο Τερεζάκης, ο Γιώργος, ποιος είναι? Τερεζάκη, γιατί σε κάνουν έτσι? I wasn't part of the British Empire. Τον ξέρουμε. I would very much like to be detached from the things that they did in the past. Okay. Yeah. I think a lot of us would. All right. Ο Τζάκης παίζει πάλι μάχες. Ο Μουν το πήγε, πήρε το hardstyle, έφυγε. Σου σταμάτησα το recall, λέει. Α, γιατί κάνουνε Baron και μετά ο Azir κάνει teleport. Ωραίο play! Τώρα πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Αλλά είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Οι άλλοι έχουν πάρει τον Baron. Για πάμε λίγο το Giant X Macro. Δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν ιδέα. Του σταματάει το recall, φεύγει με το TP. Θα πάρουν λίγο gold, αλλά τώρα με τον Baron πρέπει να πάρουν και κάποιο objective. Ρε, τι γίνεται στο stream μου, ρε, τι γίνεται? Λοιπόν, ακούστε με λίγο, Πστ. Πώς θα σταματήσουμε με τα bans? Αυτά τα mods είναι για απόλυση μείωση μισθού και ταυτόχρονα τα πάντα. Σέριν με το Zonias! Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι άνετος. Θέλει να γυρίσει να κάνει damage. Ο Stend προσφέρει πάρα πολύ ασφάλεια και σε εσύ και την ομάδα του. Αλλά τα chains δεν μπορούν να βγάλουν κάτι έξτρα. Παγιδεύουν τον Τζάκης, αλλά αυτός περπατάει τώρα μακριά.
Στεν τι ulti έκανε. Τους έπιασε όλους από λίγο. Στεν χθες δεν τον κράζαμε. Λέγαμε ότι παίζει σαν τον Σεν του. Άρα ναι, τον κράζαμε, ισχύει. On the boost your head. Κανένα Τούρκι εδώ πέρα, έχουμε τα μεγάλα τα plays. Ακόμα και ο Caps είπε ότι εμπιστεύεται το προϊόν. Ίσμα! Πρέπει να κάνεις κάτι με το Malphite, φίλε μου, γιατί ο Pallet θα μου λέει μετά τα έλεγα εγώ, είδες, αλλά δεν είναι ότι ο Malphite φταίει. Ο Ίσμα παίζει πάρα πολύ πίσω και είναι level 13, φτάνει 2 levels σχεδόν back. Και ο Σέριν είναι μέσα στο pit, δείχνες. Καλά, damage δεν δέχεται. Ο Δράκος προσπαθεί και κάνει. Είναι ένα μικρό poke αυτό που κάνει. Ρε, άκουσε τον μποτάκι ότι μιλάμε για μαλλιά και πώς θα πάλι το μήνυμα. Όπα, Τζιν. Όπα, τα καλά, δεν πετύχαμε τίποτα. Malphite! Μπαίνει μέσα, κάνει ulti. Ο Σέριν είναι πάρα πολύ low σε HP. Η ασπίδα του όμως είναι τεράστια. Και ο Τζάκης μπαίνει για να πάρει το shutdown. Το Malphite Power Spike έχει δοθεί και ο Στεν τι έπαθε. Ο Στεν γιατί αυτοκτόνησε, ζήλεψε. Μεγάλο comeback, ήταν 2.000 gold πίσω, τώρα είναι 1.000 μπροστά. Ο Σέριν κάνει βόλτες μέσα στο pit, καίει το flash του και εκεί που το καίει, ulti. Σηκώνεται στον αέρα, ο Στεν δίνει το extra kill και ο Τζάκης τώρα προηγείται στο gold. Είχε smite, αλλά ο Δράκος είχε πέσει. Right? Ωραία, εδώ ο Σέριν δεν τρώει τίποτα γιατί και ο Τζίνα στο χ. Ο Τζίνα στο χ, ο Σέριν τζάρι, όλα μαζί. Και εδώ τον πιάνουνε. Πεθαίνει και ο Μούντο. Ο Στεντ προσπαθεί με το ultimate να πιάσει τους άλλους. Για να δω, ήταν ο Δράκος από όταν μπήκε ο Στεντ. Δείτε. Ήταν dead, αλλά ήταν dead για λίγο. Και ο Billy Seo δεν πρόλαβε να πατήσει ulti. Τώρα ο Αζίρ μου έχει 3 items, ο Τζιν μου έχει 3,5 items. Παλέτ, τι σου έλεγα για την ασπίδα? Δεν με νοιάζει αν πεθάνει ο Ίσμα, άλλο είναι το point μου. Ότι η ulti smite είναι το play. Ευχαριστώ για την επίδειξη. Δεν με νοιάζει που πέθανε. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Το έκανε για να επιδείξει το ulti του. Θα χάσουν, λέει. Τρολάτα. Είναι λίγο sprinters. Πέθαναν και οι δύο. Αυτό, κυρίες και κύριοι, λέγεται ποιοτικό League of Legends. Πρέπει οι GX να κερδίσουν αυτό το 3-0 beginning, θα τους βοηθήσει πολύ. Ωραίο πίκο Μούντο. Πού να βγάλει τώρα και το καινούριο item, να έχει 2 ultimates. Δείτε, εδώ. Stop the clip. Stop the clip. Ο ένας πλάει το μάτι στον άλλον. Είναι αγώνας ping-pong. Και το μπαλάκι πηγαίνει συνέχεια πέρα δόθε. Αλλά έκανε φλάσια μέσα. Δεν θα το έχει για πιο σημαντικό fight. Δεν έκανε smite midway, ναι. Όσο είσαι στον αέρα πατάς smite. Γιατί έτσι κι αλλιώς το ποντίκι σου είναι πάνω του όταν πατάς raw. Μούντο Malphite νομίζω δεν είχαμε δει μέχρι τώρα. Είναι πέρμα από τον Malphite και ο Μούντο είναι η καλύτερη απάντηση σε Malphite. Αλλά είχαμε σκεφτεί κι άλλη. Όπα ρε. Ο άλλος είναι full HP, έτσι, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Η Αμπέσα δεν έχει fight damage. Rakan, θα πάρει και το kill ο Rakan. Easy. Ναι, σκεφτόμασταν ποιο pick μπορεί να είναι καλό matchup σε Malphite. Είναι ο Mundo, είναι ο Silas και μετά είναι λίγο περίεργα. Η Λίλια θα μπορούσε να ήταν ok, αλλά η Λίλια έχει όσο ότι θα σνομπολάρει.
Κοίτα, low-key. Καλό matchup θα μπορούσε να θεωρηθεί ο Νούνου. Ο Νούνου είναι καλός versus tanks. Πάτησε ulti ο Τζουν. Και άλλες θα χωρίς ulti δεν μπορεί να μείνει τόση ώρα στο front. Το παίζουν περίεργα, έχουν χάσει πολλά cooldowns. So it's a trade of ultis between Sheo and Jun. Ignite was also used onto Sheo. That's now been replaced with the heal on the side of Jun. The Baron is still a consideration for Heretics, but they're not committing to it. Και η Gwen θα δούλευε τώρα στο competitive Gwen, δεν έχουμε δει όμως καθόλου. The pings are coming down now. GX recognize that there's a good chance this is being started. Noah's going to use his Πώς ρε Νίκο, καλησπέρα. Ωραίο το check. Του πήραν το passive, το σήκωσε πάλι. Το game, παιδιά, σήμερα έχουμε πολύ μεγάλα games. Νομίζω έχουμε τον μεγαλύτερο μέσο όρο σε παιχνίδια. Από κάθε μέρα, κάθε game είναι derby. Ρε, για σοβαρευτείτε λίγο. Ναι, ένα fight τα 6 λεπτά. Μήπως φτάσαμε σε αυτά τα 6 λεπτά? Ο Jin πουσάρει το mid, οπότε αυτό το wave θα βάλει λίγη πίεση. Θα μπορούσε να περπατήσει και λίγο πιο μπροστά να πάρει το tower, αλλά επιλέγουν να πάνε στον Mundo που τον έχουν φάσει και μισό HP. Τρέχουν όλοι μακριά από το Rakan, τον είδανε και σκιάχτηκαν. Αλλά ο Jun φλασάρει μακριά και οι top laners είναι πιο πάνω από το fight. Έχει και Δράκο, που ο Δράκος είναι solo για την Heretics. Για την GX δεν είναι τίποτα, είναι δεύτερος Δράκος. Ο Αζίρ πάει να τον κάνει solo. Αλλά έχουμε teleports, mat teleports μέσα στο pit. Ο Τζάκης έχει TP, αλλά δεν τελειώνει το Δράκο, φεύγει. Γυρνάνε για να παίξουν το fight. Άμα δεν έφαγε, 3,5 items Αζίρ είναι. Που έχει πάει με Nasus, Tusken, Dawn, Liandris, τα έχει πάει όλα. Μπαίνουνε πάλι, έκαναν ulti στο Mundo! Κλείστε τους μέσα! It's over! Είναι over! Ο καημένος ο Noah πρέπει να κάνει flash και δεν μπορεί να σκοτώσει, γιατί αν μπες είναι δαίμονας, κάνει άπειρο heal, τον γυρνάνε στον lot! Θα τον εφάνε και αυτόν και μπορούν να πάνε mid να λήξουν το game, bro, κάνε ulti στον Mundo! Πάτε το, τι κάνετε? Είναι δυνατόν? Quality! Δεν τελείγουνε. Δεν ξέρω, σκέψω ότι ακόμα έχουν 20 δεύτερα. Μπορούσαν να λήξουνε. Όλοι μαζί με Ryze ulti top lane, δείτε τι wave έχει top μαζί με το Ryze μόλις πάνε. Δεν του κάνουνε τίποτα, δεν τον ακουμπάνε. Και ο Rakan περιμένει τόση ώρα για να μπει στο side. I don't know. Πολλές ερωτήσεις. Ένας συνεργαστής παρουσίασε στο YouTube Galleon 100. Το έχω δει η Άσονα και φαίνεται ακραίο πληκτρολόγιο. Έχει πολύ λειτουργικότητα. Φαϊτάρουν πάλι, λένε ξέρεις κάτι. Αν δεν δουλέψει μία φορά, θα δουλέψει την άλλη. Ο Malphite τώρα μπορεί να κάνει ulti μέσα και να πετύχει τους πάντες, αλλά περιμένει. Περιμένει μήπως κάνει smite. Ο Mundo μπορεί μέσα στο pit. Smite δεν κάνει κανείς, θα το πάρει στο τέλος. Ο Malphite και μετά κάνει ulti πίσω και δεν πετυχαίνει τίποτα. Βάζει airball. Με τον Noah νεκρό και τον Jackie slow, το fight φαίνεται να μην έχει μέλλον. Και η ομάδα του Team Heretics θα θερήσει τους αντιπάλους τους. Με τον Malphite λέει πάω να πιάσει το wave. Αλλά μήπως πιάσουν αυτόν? Εγώ λέω να τους αφήνουμε να παίζουν Malphite. Αν παίζουν έτσι, είναι bait. Θα χαρώνε κάθε game.
And now they just need to run it down mid. Ουίζουμε ένα pump plank. Hey. There right now. Alone, I don't think it's going to be enough. This game is going to keep going. Fuck the lot. Bro, We're going on one of those. πάλι split αν 3 waves. Still have to wear the Γιατί δεν είναι όλοι σε ένα wave. okay. I really thought that they would just kind of run it down mid and at the very least play for an inhibitor. So, Mundo didn't have Οι team heretics απλά κάνουν enjoy. Okay, απολαμβάνουν το content. Dragon gets to like 500 HP for so long, then it ends up getting secured. I don't By an think auto, I yeah, it was an auto. From his butt. Το βάρος νικάει πολύ. Finds a really nice angle onto the backline though, eliminating Noah. And then Jackie's quick to follow Εντάξει, εδώ δεν είχαν και waves, δεν είχαν σετάρει κανένα wave. Ο Ισμαήλ είναι για ban. Θα συμφωνήσω. I agree. Looking to the end now. Giant X. It's been a very strange game. Our first Malphite of the LEC. It hasn't looked too good, but Ο Ισμαήλ είναι ο Νετά. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Τώρα μην πες κάτι, ο Νάτι Νάτς θα παίξει LFL. Θέλω να τον δω πώς θα πάει competitive πάλι. Τελευταία φορά δεν είχε πάει άσχημα. Βλέπω 36 λεπτά αυτό το game. Crazy. Στους, πώς λένε, στους Friends Flares, στους FF. Εκεί που ήταν να παίξει ο Μπουίπο, αλλά επειδή ο Μπουίπο δεν επιτρέπεται, πήραν τον Νάτινατ. Λέγεται ξεκίνησε, όχι, είχε παίξει. Εγώ τον θυμάμαι να παίζει NLC στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν έχει παίξει αλλού. Δεν επιτρέπεται γιατί υπάρχει ένας κανόνας ότι αν είσαι στο ERL, δεν επιτρέπεται να έχεις 3 βετεράνους. Βετεράνος θεωρείται ένας παίκτης που έχει περάσει το μεγαλύτερο ποσοστό της καριέρας του σε Tier 1 League. Και αυτοί έχουν τον Exakick, έχουν τον Targamas και θα είχαν και τον Buipo. Οπότε ένας από τους 3 έπρεπε να φύγει. Και επέλεξαν. Ή όχι, ψέματα. Ο Άνταμ ήταν ο ένας. Κοίτα, έχουν Άνταμ, έχουν Exakick και έχουν Targamas και θα είχαν και Buipo. Ήτανε πολλοί οι βετεράνοι. Οπότε έπρεπε ένας να φύγει και έφυγε ο Buipo. Αλλά όσο το να παίξουν οι RL, δεν μετράει. Αυτό είναι Leg versus. Like all playing for Soul does is it gives your opponents another minute and a half of farming, which might be enough gold to finish another item somewhere and just Οπότε ναι, ο Buipo έμεινε teamless. Και ξαναλέω, το μεγαλύτερο ποσοστό της καριέρας σου. Γιατί ο Targa μας έχει παίξει πολύ Lek, ο Buipo και ο Άνταμ έχουν παίξει πολύ σε Tier 1. This is your favorite song? One of my favorites, absolutely. This one, yeah. I've noticed big band music. Shout out to whoever put all the goated songs of the LEC and League of Legends big band music. Πλάκα στους Lost Ratones, ο Crowny πρέπει να μην μετράει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με αυτούς. Αλλά θα ήταν άδικο, ρε. Το έχουν κάνει ώστε να μην μπορούν να πάνε 5 παίκτες που παίζουν Lek και να πούνε ότι όλοι μαζί θα παίξουν σε μια ομάδα στην Ιταλία. Και μετά θα πάνε με Masters και θα διαγωνίζουν. Θα ήταν άδικο. Αυτό το support είναι το Bundle Pipes, που δίνει attack speed όταν κάνεις εσύ. Τα άσο λογικά θα διαλυθούν, ναι, ειδικά αν πάρε χάλια. Το θέμα είναι αν ο Κάιντελ κατεβάσει άλλο roster ή αν απλά σταματήσει να ασχολείται με το team. Θα ήταν κρίμα να το εγκαταλείψει full. There's nothing inherently wrong with getting the soul. I just think it's kind of unnecessary, I guess. Look, Betty, I'll be honest. Yeah. Ρε, να σας ρωτήσω κάτι. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, παιδιά. Ακούστε με λίγο. Γιατί βλέπουμε 39 λεπτά αυτό το game? Ξέρει κανείς, μπορεί να μου απαντήσει κανείς γιατί βλέπουμε 39 λεπτά αυτό το game? Το κάνουνε για να παίξω παραπάνω διαφημίσεις. Είναι κάποιο κόλπο από το LEC. Ρενίρο! Σήμερα τους γαμίσεις τη διαφημίσεις, φίλε μου.
He's got like 30 of them. Hey, bro, Θέλω να δω Los Ratones, θέλω να δω G2. DM him and he'll send one out. World tickets all over again. Stop, for the record, Cadrel, stop telling people have I them have. this year, No, I or- don't have any. You don't? I never have. What about Amazon? Ρε Junkie Biscuit. 28 μήνες, boy. Welcome, welcome. Σε ευχαριστούμε. Πώς πάει, boy? Πώς πάει? Καλησπέρα. Stop DMing me. Μπήκε στο καλύτερο game της ημέρας. Αυτής βλέπεις banger. DMing you about tickets now. Like, Actually, well, no. not more people, but I still get them. But I think they do it. What you shouldn't have told They us. think, Yeah, they well, think they're hilarious, you know what I mean? it's not their fault. They're like Ρε παιδιά, Los Ratones παίζουν κανονικά LEC. sit there and go, Είναι LEC versus. Είναι ένα split που έχει δύο ομάδες που έρχονται από τη δεύτερη κατηγορία για να παίξουν. Yeah, the same people like that that think they're hilarious. I mean, I did DM you asking you for world tickets. I know you did. I was part of the crew. That's why you Και κυρίες και κύριοι, τα αίματα φτάνουν στο κόκκινο. Όχι. No, part of the crew. Τι φτάνει στο κόκκινο? No, it's the other way around. Are you sure? Part of the shit, part of the crew. No, I think Τα it's αίματα part of βράζουνε. the ship. Well, that's okay. I think you got your Pirates of the Caribbean quote wrong. I think you are an Διότι η Team Heretics με Baron και 11.000 gold lead είναι μέσα στη βάση της GX. They're taking their sweet time. Ο Noah έχει πάρα πολλά items και πρέπει να κάνει carry το επόμενο fight, αν και έχει και ένα Nazir σκελαρισμένο, level 18. Τα καλούδια είναι μέσα στο inventory του, αλλά δεν μπορεί ακόμα να παίξει τα fights. Και απλά βλέπουν κάθε inhibitor να πέφτει μπροστά τους. Η βοήθεια του Soul για να δώσει regen στην ομάδα των Team Heretics είναι ιδανική για αυτό το Siege. Και φέρουν τους υπηρέτες. Είναι πάρα πολλοί και απλά λαιλατούν τη βάση των GX με ένα dive να είναι κοντά. Ο Ίσμα περιμένει, θέλει κάπου να κάνει ulti. Πιάνεται από τα chains, αλλά δεν υπάρχει follow-up πάνω του. Αντιθέτως, το follow-up είναι στους πύργους. Όπου πέφτουνε γρήγορα και ο ένας είναι ήδη κάτω. Μόνο ένα tower προστατεύει τη βάση των GX. Και αυτοί πρέπει να κάνουν fight. Μπαίνει μέσα ο Rakan, πιάνει δύο στον αέρα. Η Ambessa βοηθάει και ο Malphite, παρότι πετυχαίνει κάποιος για να κάνει knock-ups, η βάση είναι open. Και οι Team Heretics δεν χάνουνε στιγμή. Σε ένα παιχνίδι όπου κανείς δεν ήξερε το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Οι Team Heretics θα κάνουν το 1-2. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θα κάνουν το 1-2. GG! Hello, Coney. Slow and Τελείωσε! but they were able to get the job done. Heretics coming out on top. There were a couple scary moments. There were a lot of scary moments. But at the end of the day, they were able to close this one out, and they end the weekend with, at the very least, one win. GX, I think a lot for them to review. Οι GX την Κυριακή κερδίζουν G2, τη Δευτέρα χάνουν από Heretics. Crazy. Ναι, το BO1 είναι πολύ random, θα συμφωνήσω. Παντελονάκι Logitech, θέλω κι εγώ. Για να πάμε να αλλάξουμε το command, το schedule. We've got some quite exciting and hopefully bloodthirsty matches in the second half today. Oh yeah. I'm hoping. I mean, there are a lot of teams looking for their first win. Like, I mean, we've got Koi hitting the rift next, and that team is not a slow team by any means. true. Κόνι Μοντάνα, πρόσχετη λες φίλε μου, ο Μπουί που έχει μείνει άστεχος για πολύ λιγότερα. Για παιδιά, το Best of One δυστυχώς είναι αναγκαίο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς με 12 ομάδες θα μπορούσε να έχει χωρέσει ένα Best of 3 πρόγραμμα. Δεν έχω ιδέα πώς. Big shout out. G2 actually went 0-3 last winter. I remember I was having the conversation as Shay was standing by to tell us what that game was to him. Well, that game was a victory to him. The first one. Τουλάχιστον να συνεχίσει αυτό, ώστε και οι άλλες ομάδες από τα ERLs να έχουν πάλι ευκαιρία να έρθουν εδώ. Τόμ, θα ήθελα με 5 φορές την εβδομάδα. Καλησπέρα, Jack. Έχουμε σήμερα έχουμε υπέροχο LEC, θαυμαστικό σκεντούλε. Φαντάζομαι να είχαμε Best of 3 Team Heretics SK και KCB Vitality. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Στα μάτια των Fnatic ποιος κέρδισε? Η Fnatic. Ο άλλος στο YouTube γράφει ωραίο το μωρό. Δεν νομίζω ότι είναι μωρό. Μεγάλος φαίνεται ο Σίο. 25 πρέπει να είναι. Yeah, I thought it was going to be pretty risky for the Varus not having mobility, but I feel like you played around this really well for Ice to be able
right? Be safe in team fights. Tell me about Malphite jungle. We know it's a flex. We know it's the most banned champion right now worldwide. What makes it so scary? I think it's really good into Jace, but after that, if like Mundo is open, for example, or Sylas, it's really hard to play. So for me, it's not the best jungler at least. Κому πιστεύεις ότι θα το πάρουνε? Ναι. You know Γιατί αν δεν πίστευα, ρε φίλε, όταν σταματάς να πιστεύεις, σταματάει κάτι να υπάρχει. Καταλαβαίνεις πώς το λέω? Ότι αν μια μέρα σταματήσουμε όλοι μαζί να πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη, ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει πια. Οπότε είναι κάποια πράγματα που βασίζονται στην πίστη του ανθρώπου ώστε να υπάρχουν και νομίζω ότι αυτό ισχύει και με το e-sports. Αν δεν πιστεύει κανείς στην G2, πώς η G2 μπορεί να κερδίσει? Πρέπει να το κάνεις manifest. Αυτό είναι κάτι που θα το έβλεπα σε TikTok βίντεο να το λένε. Yeah, good days, bad days. That's what happens when French players play together, actually. But you had You a get good me? day today. Yeah. You were a rookie once, Cheo. How has it been actually having rookie solo Πιστεύεις τον lanes? Άγιο How did Βασίλη? them to get Όσο into μου the- φέρνει δώρα, ναι. I mean, I think new rookies are really like hungry and looking forward Σοβαρό to επιχείρημα ο Santa the Claus. game because the LEC and ERL Πιο is really σοβαρό. different. So if the rookie is really hungry and looking forward to improve, then it's like a really good feeling to teach them. Παιδιά, όταν εσείς με το καλό, ρε φίλε, κάνετε παιδιά, δεν θα τους πείτε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι αληθινός. Θα καταστρέψετε το όνειρο. Όσο μάτς είναι πριν μέχρι playoffs, νομίζω είναι ένας μήνας. Ίσως έχει φέρει, μικρός, είχα πάρει καλό value. Ναι, δεν έχουμε λεφτά. Πήγα και Μινίρο και έχω 2 million Rengar, τον εμπιστεύομαι. Παίρνω μπαν. Πρώτα βλέπω με Regal CDC και τώρα τον βλέπω το support του Crown. Είναι αυτό, είναι λίγο κακό. Μόλις γύρισα από exams και μας έχω χάσει, θαυμαστικό. Σκεντούλε. A glimpse of the team heretic that we saw last year, and there was big improvement. So can you walk me through this setup? What did you feel and what were the comms like walking into the situation? Yeah, sure. Λοιπόν, I mean, obviously, πόσο στα 10 βάζουμε στην φανέλα της Team Heretics? Γύρνα λίγο από το παιχνίδι. Vocal that I want to Α, mark γυρίσει, Apex in περνάει. this fight since I'm like 10 times him, and I can push him out easily. I mean, the only issue is that I think we gave up the control a bit. I think we should be holding it a bit more. But yeah, I mean, enemy did a mistake. They engaged into Mundo. I saw the angle with the ults. We probably could have been more patient, waiting for Rakan flank, because it was for sure game winning. They didn't see him. If he gets a flash ult onto enemy carries, they for sure lose. But yeah, I mean, that's pretty much it. Έχει ωραίο αυτό το oversize το fit που μου αρέσει στις φανέλες. Εγώ πιστεύω ότι μια φανέλα e-sports πρέπει να είναι έτσι. Αυτές που είναι full κολλητές δεν κάνουν για e-sports. Regardless, it was a great game. Thank you so much, Trayson. And we're going to toss over to a break, and then we're going to have Jack Spectra coming after it. Thank you. Τι να το κάνω το Spectra, ρε, εγώ τι να θέλω. Mkoi με shifters. Άμα δεν έχεις κοιλιακούς, δεν θέλεις κολλητές. Ναι ρε, το πρόβλημα ποιο είναι, επειδή το έχω συζητήσει και με τις ελληνικές φανέλες που βγάζουν. Ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πας να βγάλεις φανέλα για την ομάδα σου. Και επειδή τους λες ότι θέλω αθλητικές φανέλες, νομίζουνε ότι έχεις σώμα ποδοσφαιριστή. Και είναι κολλητές όλες, έτσι παίρνεις 3 extra large και σου είναι μικρή. Συγκεντρωθείτε. Είναι unplayable αυτό. Εντάξει, είναι unplayable. Θέλουμε η φανέλα να πέφτει στο σώμα έτσι, να γράφει πάρα πολύ ωραία στην κάμερα. Ο Gaps θα τον καπάρουν πάλι στο mid. Μη λες τέτοια φίλε μου, για πλάκα, Να πάω gym ή για τρέξιμο. Όταν λες τρέξιμο εννοείς το Rift.
Παιδιά, εγώ πριν ανοίξω, έκανα 30 λεπτά διάδρομο. Έχω μπει, σας λέω, έχω γίνει fitness. Ζητώ απλά θα πει μια μέρα είμαστε G2. Welcome back to the LEC versus your key player of the game that last match was Trayson. But I want to discuss something completely different, an enigma that has plagued many. Why does Malphite seem to be banned every single damn game? Να σας πω εγώ αν This θέλετε champion για το is kind of coming out of nowhere as No, that's Riot a did a huge push to make top laners viable in the jungle. It's been picked or banned in nearly every single game, both in EU and across the globe. And first, we can look a little bit about the build that Isma used this game, because it looks pretty normal. He's just rocking kind of a classic normal tank Malphite build, but you see the clear is not so normal. He's clearing jungle way faster than a traditional jungler would, which sounds really strange. It's Malphite. At least it was very strange for me after I took a few weeks break from the game, and I see Malphite every single game. But a good way of thinking about it is it's kind of like a Sejuani jungle that we've seen so much in competitive play that just provides tankiness for his team, but still having a great jungle clear, which Sejuani doesn't have so much. And the weakness of Malphite is his early laning phase. Malphite jungle escapes that completely. Flex pick in the top and jungle as well. Game έχουμε dos Stratones versus KC. Nice. As well. We can see the ease of execution. Σου το build, δεν έχει ιδέα. Pretty easy to understand. It's Malphite. It's not the most complicated thing, right? He presses ult on you. Έχουμε κανέναν Έλληνα, έπαιξαν πολύ, αλλά έχουμε ακόμα τον Λαμπρόβ. And it got Giant X into a great position in this game. Up until, I mean, with these ultis, you can see the value of Malphite. Things are just easy. It's really similar to the Sejuani, where once you have that ultimate, you just go on the first target. Έχουμε τη Λαμπροβάρα, ρε φίλε, πρέπει να πάρει win. Ooh, even a little ulti smite there. Very clean. Stop the clip! Stop the clip! A nice performance by him as well. And it's just that ease of execution that it brings, the fact that it's a flex pick. As long as you don't solo ult on the Dr. Mundo, I mean, you're gonna have a great time with Malphite. But that's enough about Malphite. Up next is Shifters versus Mkoi. We'll hear from Trimby on his thoughts on coming back to the league. I think this journey going to Brazil has Πάλι, και χθες ο Trimby μίλησε, όλο το Trimby ακούμε. Trimby θέλει πως θες λίγο ντερκός. Do things and how I want things to be in a team. Just the fact that I was put in so much out of my comfort zone. It helped me a lot figuring out the struggles that I had in the past, and I'm happy about it. Ο Trimby δεν ξέρω αν είναι ακόμα καλός, ρε φίλε, είναι Wast, δεν είμαι σίγουρος. It was not gonna be easy and it was very hard, but it felt good at the end of the day. And I'm happy with the fact that I got a chance to be there, because that year nobody can take it away from me. Right now I just want to prove that I still got it. From 2022 it was pretty much downwards, right? Of course, right. I managed to go with Fnatic to finals, but then afterwards it was not easy next years, and I really want to show that even though, right, I've been here for a while, it doesn't mean I'm Trimby, my opinion. Αν δεν γυρίσεις πίσω με τον Comp για να παίξετε μαζί, δεν υπάρχει μέλλον στο League. Πρέπει να τα ξαναβρείτε. Πρέπει να κολλήσετε. Ο αριστερά είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Για κάποιο λόγο ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Second and third best teams in the league. I mean, yeah, without like over-exaggerating, they are just looking like they're going to win the split. Yeah, they're the best team in the league right now. Absolutely insane. The game That's yesterday was phenomenal. True. I loved the way we got to see LUA and Alvaro kind of like working together. And we'll have to see if we're going to get a similar time today. Yeah, and for Shifters, the games have been very fun to watch. The Giant X game on day one, probably the biggest bit of cinema we've had so far in 2026 in LEC Versus. Yeah, I mean, that was nail-biting right up into the finish. I feel a little sorry for them. Comp Trimby στο παγκόσμιο που είχαν πάει ήταν από τα πολύ καλά bot lanes.
form of Shifters. Now that Trimby's come in, it feels like, hey, we're getting roams around Nuke, setting him up for success, having that stronger mid game. And I mean, against MKOI, you gotta throw everything in the kitchen sink at them if you hope to take down the Spanish powerhouse. Yeah, that battle between Trimby and Alvaro is going to be really interesting to watch. Ελπίζω οι COI να στον πάρουν πριν το 30. Okay, αλλιώς το πρόγραμμα είναι cooked. Πηγαίνουμε πάρα πολύ αργά. Πρέπει να κερδίσουν στο 25. MKOI. Of 4 of the regular season here in LEC Versus, but Jojo's looking really good. Nuke has been stepping up again into his role on Shifters, and the question is how much can Shifters do to really dent the armor of MKOI to get through those scales and turn them into sashimi. Hey, by the way, παιδιά, αν δεν έχετε κάνει follow στα socials, μπορείτε να τσεκάρετε τα socials του stream. Έχω ανεβάσει ένα reel το οποίο έχει 995 likes στο Instagram, θέλει άλλα 5 για να πάει 1000. Αν δεν το έχετε κάνει, τσεκάρετε το και κάντε follow. Θα ανέβει αύριο βίντεο για Echo. Αποφάσισα πως δεν θα είναι για Jax, γιατί δεν το έχω παίξει. Οπότε το βίντεο θα είναι για Echo. Εντάξει. In those team fights, and I think that's really where MKOI came alive yesterday. Like, really good ward setup, having that flank for Mirwin at Dragon number 3 actually brought that game together for them against KC. So I'm excited to see what this team can continue to do, and it'll be on Shifters, as we say, to try and break that streak for MKOI. I have a first happening right now for me in my casting career. It is a red side first pick, and I know it's happened a few times this weekend. But for me, it's the first time we're going to see it. Shifters had right of first selection. Πώς γίνεται το πάνε να έχει 1817, ελπίζω και να μην είναι rank 1, γιατί νομίζω ο Phantasm παίζανε 2K ήδη. Ήταν 1960, κάτι τέτοιο. Especially it is an answer into things like the Wukong and that, but we'll have to see what the game plan is to continue on. Malphite, we just had that lovely breakdown from Jack. Maybe. Αν και αυτό το game πάει στο 40, νομίζω πως ήρθε η ώρα να μαζέψω τα μπουκαλάκια μου και να φύγω από εδώ. Εγώ παιδιά άκυρο, αλλά έχω ξεκινήσει και παίρνω αυτά εδώ πέρα τα πράγματα από το σκλαβενίτη. Τα έχει πάρει, ξέρει κανείς τι είναι αυτά εδώ πέρα. Όποιος πάει σκλαβενίτη να πάρει τέτοια είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και είναι και φτηνά σχετικά. Is it going to be a Gwen first pick or is Mirwin just... I'd be very surprised. I think he's just, yeah. I mean, it's imagine probably either the Azir or the Ryze, right? And Jojo looks very good on the Δεν είναι Azir. donut, είναι μπενιέ. A nice little bit of an advantage for himself in the lane matchup, so we'll have to see if that's going to be... Yep, there you go. Similar story here today. Yeah, no real shocks. No real shocks in the first pick of this draft so far. No real shocks as Jojo picks up his Azir. And we'll see if Shifters answer with that Ryze or Είναι σαν donut, αλλά όχι donut. Can leave it for B3, third pick on second pick side, I guess. Yeah, I mean, there's the option to go for it, especially with the Vi left open here as well, where you can try and go flex takeo εκεί πάνω. If you like to, and I mean, the Vi Hubbard may be the selection, and it does set you up very nicely for that strong mid combo. It just does leave you a little vulnerable, where if you're able to get Oyoya onto something that can match some of that pressure in the Πάρτε Jhin, πάρτε Jhin, πάρτε Jhin, ναι, για να χάσετε. Πάρτε Jhin, please. Really could. Varus though still one of the main carries that we're looking at. Just outranges so many other picks. And that's the problem with it in terms of how ubiquitous it is in draft. Even when it's slightly undertuned, slightly underpowered, which is not at the moment, still really strong. You just have so much range and the ability to go through so many different build paths that he works incredibly well. And the CC chaining with a Vi as well with the chain of corruption on top 40 λεπτά of the games. cease and desist. Όχι από αυτούς, θέλω τα καλά games να είναι 40 λεπτά. Like, you know, the Ryze or these level 20 side laners that are doing work. So the ability to just clear out mid waves and then suddenly shift both jungle and support topside handily is very, very nice. So I think there's just so many reasons why, unfortunately, Varus with this poke build will continue to stick around for what seems like aeons. Sivir being used to answer it, the Ricochet clearing out those waves relatively quickly alongside a Boomerang Blade, and you have that spell shield in case Chain of Corruption does come down or in case you want to avoid some of the piercing arrow poke. Shifters here likely to look towards their mid laner with an Ambessa and a Sivir locked in. We saw Jojo going through a couple of the options. He's like, oh, you could pick the Ryze here, you could pick a Kali here if you really wanted to, but I doubt that's going to be the case. Nuke most likely going towards το σιβηράκι στο Varus, επιτέλους. Θα πάρουν και μία Ambessa που είναι flex. Nico support is where we expect this to be. Can still be flex mid, can even be flex jungle at the moment, but it won't be obviously in this game with the Vi locked in. Yeah, I think it'll just be to try and get that push on bot side and guarantee. Το Varus lethality έχει πάρει την τιμητική του όντως πάρα πολλά μέτα. Είναι εκεί πάντα.
their late game team fighting is terrifying. I imagine this Mbesta is going to go jungle. Mirren has been opting in towards the K'Sante and Sion thus far this weekend, and if the Sion isn't banned away here, I think putting that top side for Mirren is actually going to work out for Αλλά το Sivir είναι κάτι που όταν παίρνεις βάρους, τον μπανάρεις δεύτερο rotation. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Σούπα του αρέσουν αυτά τα picks. Η Γιουνάρα μου αρέσει ότι σήμερα δεν έχει παιχτεί καθόλου. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει ένα game Γιουνάρα, σωστά. Βασικό δεν έχουν το καλύτερο το planer. Όχι. Η αλήθεια είναι πως η Koi και Top και η D πήγαν και τους είπαν μάγκες, θα σοβαρευτείτε ή φεύγετε από την ομάδα. Με λίγα λόγια. Ο Mirren είναι περίεργος το planer, αλλά δεν είναι ο καλύτερος. Yeah, Alistar could also be the other one, because oftentimes you see the head put away from Nico as she's trying to set up for those ultimates. I like it. I do actually think MKOI really should go for the Rise ban because of the Realm Warp Pop Blossom combination as well. I think a Rise ban there would be great. Πάρουν τα Λίγια, που για μένα το Ταλίγια ήταν το πιο σημαντικό, το Vital έγινε εκτός. Κάνουν banner Renekton. Το banner Renekton με κάνει να πιστεύω ότι η Ambessa είναι top lane. Ναι, η Ambessa είναι παντοδύναμη, παιδιά, είναι παντοδύναμη. Είναι ωραίο flex, έχει ωραίο build. Saltborn. Fanatic, θα ανεβάσω το VOD στο YouTube αύριο, γιατί σήμερα ναι, ξέχασα να ανοίξω YouTube, αλλά θα ανέβει το VOD αύριο το μεσημέρι. Όπα! Ρα! Ο Nuke ήταν Cassiopeia player, το έχει παίξει αρκετές φορές το Casio. Πολλές φορές. In solo queue, you could get a lot of movement speed and one shot a balance. Η Casio μου γιατί έχει boots? Θα ρωτάμε τώρα. Maybe a pause in coming very rapidly, I think. Κάτσε, μπάραν Renekton να πάνε Rumble. I'm surprised that though, because in my head, Cassiopeia relatively short range compared to the Azir, so Azir kind of just gets to farm up and then outrange you in team fights, which is Rumble, Ambessa, Sivirs. I suppose you do have at least now the θα καμιά ρέλ εδώ. and the Sivir who you should be in contact range with, so maybe you Αλλά try τι and θέλει make ο a play Αλβάρο for it, είναι η but ερώτηση. I still like kind of what both sides are bringing to the table. Like it feels very much like we are going to fist fight, we're going to come to these objectives with a lot of aggression. Νομίζω είχε πολλές επιλογές, είχε διάφορα πράγματα να παίξει. Καλησπέρα πάντα. Μπορούσε να παίξει και Enchanter, μπορούσε να παίξει την Karma για να πουσάρουνε. Είναι top. Βλέπεις τώρα, θα πάρει Sion, απάντηση στο Rumble. Αν πάρει Sion πιστεύω ότι χάσανε. Καλύτερο. Δεν έχουν πολύ range, παιδιά. Οι shifters ενώ έχουν lethality βάρους, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν in your face και παίζεις Ambessa, Rumble, Azir, Sivir. Δηλαδή τους λες, ελάτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, σας περιμένω. Είναι το τέλειο. Σας δούμε ποιον είμαστε. Είμαστε ξερά MKOI στο 20. Να το λήξουνε μπαμ μπαμ. At least through the Azir that you can try and play through. And also I think Jojo kind of getting a little bit of a buff as well. The fact that we have less roams happening from the supports means that Jojo kind of gets to isolate himself and play through what has been his strength, which is that very strong laning phase. Yes, laning's been really good over the last couple of days. Όχι παιδιά, είναι πολύ free. Είναι πολύ free. Επόμενο που παίζουν Los Ratones παρά επόμενο που έχουμε G2, θα βάλουμε λίγα predictions. Ο Σούπα έχει παίξει εξαιρετικά, να ξέρετε, και αυτός έχει παίξει απίστευτα. Οι ομάδες του LoL δεν έχουν κοπέλες, υπάρχουν. Στη Γαλλία έχουν, στο League τους θα έχουν και ομάδες με κοπέλες αυτό το split. Έχουμε pause, με παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο πάνω στο pause, θα μου πει γιατί είναι, περιμένετε. Nuke opting in towards the Ghost instead of the TP, so definitely going to be very, very quick in these fights, which I do like. Especially when you're up against things like, you know, the Rumble and the Ambessa, being able to reposition, but also for the chase down onto guys like Jojo who do outrange you a little bit. So, have to remember the Casio passive changes as well. No more are the memes of Casio no boots. You cannot. Παιδιά, μόλις έφαγα τη μεγαλύτερη ήττα που έχω φάει ποτέ. Με παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο και μου λέει: ήθελα να σου πω ότι πήρα την ταυτότητα, γιατί έβγαλα ταυτότητα όταν ήμουν στο χωριό. Και της λέω: βγήκα καλός. Και γελάει. Και κάνει:
Καλούτσικος, για μένα είσαι κούκλος. Πρέπει να βγήκα χάλια. Πρέπει να βγήκα απέσιος. Θα ήταν μεγάλη. Δηλαδή, wow. Δεν προσπάθησε να το κρύψει καν. Κάτσε, νομίζω μπορώ να του δω online. Σε έβαλαν στην αστυνομία, ναι, με έβγαλαν εκεί. Σε είχαμε πει για να βγάλω αλλού. Αυτό θα μπορώ να δω από τον Gov, αφού την πήραμε. Περιμένετε. Yeah, totally agree with you. I had a quick check. Nuke's last Casio game back in season finals 2024. Played it up against G2, went 0-3-0. Does have a Είμαι στραβός. on it all time. Γιατί είχα πάει με το στραβό το κούρεμα. Είναι απέσια η φωτογραφία. JDG all the way back in 2023. That didn't go too well for him either. Πριν πάω στο χωριό, είχα πάει για κούρεμα και με κούρεψαν στραβά. Είναι ακόμα κουρεμένα στραβά τα μαλλιά μου. Δεν δείχνω τίποτα αφιέρωτο. Και εκεί που τα είχα φτιάξει κάπως πάω και μου λέει αυτός, επειδή τα μαλλιά σου πέφτουν στα μάτια, γιατί και τώρα πέφτουν στα μάτια, πρέπει να τα μαζέψεις λίγο. Δεν δείχνω τίποτα. Για 1.000 ευρώ δεν δείχνω τίποτα. Πόσα μάτια έχω μείνει, θαυμαστικό schedule. Κάνουν remake το lobby. Ρε μάγκες, και εγώ στην αστυνομία έβγαλα φώτο και βγήκα χάλια, δεν φταίνει μπάτσι, εγώ απλά είμαι άσχημος. Wow, that was disgusting. Ωραία, πρέπει να κάνω το κόλπο όπου χάνω την ταυτότητα και βγάζω καινούρια πάλι. Κοίτα, το μαλλί είναι πραγματικά λες και είμαι ο... Έχετε δει ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος με τον Jim Carrey. Το μαλλί μου είναι σαν τον Jim Carrey. Είναι απίστευτο ότι είναι τόσο χάλια. Δείξτε να σου πούμε, ρε περίεργη, για να δείξω πρέπει να φανεί και ο αριθμός ταυτότητας. Σιγά τώρα εγώ μην κάτσω εδώ πέρα να το ρυθμίσω. Σήμερα το μαλλί έκατσε πολύ ωραία. Σήμερα το προσπάθησα. Είχα χρόνο. Ευχαριστώ που κάποιος το πρόσεξε. Παίρνω από την αστυνομία, δεν θα τη δείξω ποτέ την ταυτότητα έτσι κι αλλιώς. Θα την κρατήσω για μένα και μόνο για μένα. Screen και crop. Θέλω να με δείτε πολύ, έλα να σας δείξω. Άντε, πρέπει να το κάνω. Μπορώ να βγάλω. Να τελειώνουμε, να φύγει ρε φίλε αυτό το βάρος από πάνω μου. So if you have, I think, more than 10 games on it and you're practiced on it, you're going to win about 59% of your games. And I obviously, being the Chad that I am, 100% winning. Yeah, 13-0 on Braum. Yeah. What are you building on? Bandle pipes into situational. So if there's a lot of damage, you go lock it. If you need to get a cleanse off, you can go Mikhail's. Basically, hit. Do you want my shortcut to support itemization right now? Αυτό ήταν. That's it. No more. It's over. Yes. Build It's over. Then work out what Never you again. want to build. Because by the time you built the 3 Kindle Gem items you care about... Ενώ αν πήγαινα σήμερα, θα βγαίνει πιο ωραία. Είναι χειρότερη ιδέα, το μαλλί μου. Σαν να σου έκανα το παγωτό είσαι, η αλήθεια είναι πως... Λοιπόν, γιατί δεν σ' αφήνουν να χαμογελάς τη φωτογραφία ταυτότητας. Δεν ξέρω. Να βγαίνω εγώ έτσι. I get ranked anxiety and I know I'm okay at engage supports and I don't think I'm very good at enchanting. Αλλά να ξέρετε, επειδή μου έκοψαν στραβά τα μαλλιά τελευταία φορά, δεν ξέρω να πάω σε πιο κομματήριο. I mean, wasn't I playing Zyra with you the other day? My friendship with him is over. True. You had Dracos in your lane, so you know. Θα μπορούσα χειρότερος, ισχύει. Τουλάχιστον η φάτσα φαίνεται καλά. Yes, on Zyra, 100%. The champion just breaks my brain. I don't know what to do with the plants and stuff. There's just Αυτές κάθε πότε λήγουν 5 χρόνια. Δεν έχεις έναν κουρέα. Έχω Unforgiven Blade. Τι μου κάνανε, φίλε. Έχω έναν κουρέα τον τελευταίο χρόνο γιατί εγώ μετακόμιζα αρκετά και άλλαζα συνέχεια. Και βρήκα έναν τυπά, ήμασταν μια χαρά. Το βρήκαμε, θέλαμε να κάνουμε, ήμασταν τέλεια.
Και πάω στο κομμωτήριο. Τον βλέπω, χαιρετιόμαστε, μου λέει πάνε κάτσε, έρχομαι σε ένα λεπτό, πηγαίνω εγώ κάθομαι. Και μου σκάει άλλος. Και μου κάνει δεν μπορεί ο τάδε να σε κουρέψει, θα σε αναλάβω εγώ. Κάνω εγώ αυτό, αλλά είμαι και σκατόφλωρος, δεν μίλησα. Και λέω οκ. Δεν έπρεπε να πω οκ. Έπρεπε να σηκωθώ. Και με νευρίασε αυτό, οπότε ναι. I still think like as a team they are showing much more promise, right? So like δηλαδή από εδώ, δείτε εδώ πώς είμαι. Δείτε πώς είμαι από εδώ. Εδώ δεν έχω αρκετό μαλλί για να καλύψει. Είναι στραβό. Τελευταία φορά χρόνια κουρεύομαι μόνος μου. Καλά, είσαι κεφαλακρός ρε φίλε, οπότε είναι εύκολο. Εδώ σε βγάζουν με προγούλη στην αστυνομία, τα καταφέρνουνε. Και αυτό. Εσύ φλός αποκλείεται. Μη με προκαλείς. Γιατί λένε τα σιγανά από τα μάχια να φοβάσαι. Ρε είναι και μισή, θα μπούμε game! Έχω και τα παιδιά να βάλω για ύπνο. Περιμένουμε να κάνουν remake το lobby, αλλά για κάποιο λόγο το κάνουν 5 φορές. Θέλω να μάθω τι κάνουν, φίλε. Θέλω να μάθω τι κάνουν. Δεν ήταν. Πρέπει να ξεκίνησαν. Βλέπω ότι όλοι παίζουν. Πρέπει να ξεκίνησαν. Πόσα παιδιά έχεις? 5. 2 από το καθένα. Psst. 20 λεπτό game. Orbi Riot. Και τώρα εμείς θέλουμε να κερδίσει Koi γιατί θέλουμε να δούμε τα επόμενα 2 games. Τα επόμενα 2 games είναι οπτικοακουστικά. Μας αρέσουν. Θέλω να γίνω νονός του παιδιού σου. Όχι. Just gives you so much more map pressure, map awareness. It's when you're playing when Alvaro is playing the Nautilus, you kind of expect him to be able to influence a lot of the map and not just be this bot lane support. And I want to see that continue. It's been so πλάκα. Πρέπει να διαλέξει σωστά τον ονό του παιδιού. Πρέπει να είναι φραγκάτος, να παίρνει δώρα. But I do think like Τι διοργάνωση είναι το ΛΕΚ, η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Να πεις στο Faker να βαφτίσει το παιδί σου. Αυτά θα είναι turbo. Σούπα! Δεν απαραίτητος. Κάμπλας. Έχω 4K μηνιαίο. Τι έχεις? Φίλε μου. Είδα ένα TikTok σήμερα που είναι ένας τυπάς και λέει πώς φτιάχνω κολατσιό για την κόρη μου. Και λέει εδώ της βάζω την μπριζόλα της, εδώ το χαβιάρι και λίγο γλυκό από δίπλα. Και το top comment λέει έλα μπαμπά, είμαι η χαμένη σου κόρη. Κάτι τέτοιο είναι γι' αυτό, χαμένος μου φίλος. Oh, we'll just push 3, get the counter minion in, and then we'll base and get back. Yeah, grab yourself a cult. It can definitely do a lot of work getting those early pushes with the home guards updates that happened in season 26, season 16. It's not. Is it season 26? I mean, it's 2026. In 2026, yeah. That's what we're going to go with. Trimby. Damage on super is going to get hooked up there. Γιατί τους θα πάρουν όμως έτσι το bot lane, γιατί τα hooks βρίσκουν στόχο και εγώ δεν κοιτάω, Μάλλον για αυτό. Βλέπετε τώρα, δηλαδή οι MKOI ξέρουν να παίζουν laning phase, έχουν λίγο παραπάνω γνώσεις. Συμπαθητική ομάδα. Εγώ τους πάω τους MKOI, πολλοί δεν τους πάνε, αλλά εγώ νιώθω ότι είναι μια ομάδα που πέρασε πολλές δυσκολίες, αψήφισε τις προσδοκίες που είχαν δώσει οι άνθρωποι για αυτήν και έχει εξελιχθεί σε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Επίσης είναι και μία μίνι εθνική, όλη η Ισπανία, ενώ υπάρχουν και άλλοι ισπανικοί οργανισμοί. Όλη η Ισπανία είναι μαζί τους. Παίρνω ακόμα τα ίδια, επένδυση να κλείσεις για νονό που μπορείς. Ο Ecoflex μου λέει ότι θα σκελάρει στο late game με τα λεφτά και να τον κάνω νονό. Απίστευτο.
feeling the benefit of Trimby there as he opened through mid when he went for his reset and actually held the wave a little bit for Nuke. Ο Παντάκ, ξαναλέω, δεν έχω ιδέα πώς κατέληξε εδώ. Παντάκ και Rooster δεν είναι για αυτή την ομάδα, ρε. Δηλαδή, οι BDS, θέλω να καταλάβετε κάτι. Πήρανε Παντάκ και Rooster, αλλά δώσανε 200.000 ευρώ για να πάρουν τον Μπουκάντα. Αν με αυτά τα 200 χιλιάρικα επένδυαν και έφερναν έναν καλό τζάγκλερ, αυτή η ομάδα θα ήταν πολύ ψηλά. Και επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ταβάνι, γιατί και ο Παντάκ και ο Rooster ακόμα είναι καινούργοι. Ονείρο, και ονείρο θα μπορούσε. Αλλά 200 χιλιάρικα για να πάρεις ERL παίκτη, μπρο, αυτό είναι ξέπλυμα! Ο Αλβάρο πρέπει να κάνει flash, αλλά το κάνει λίγο πιο αργά, το παίζει ωραία ο Παντάκ. Του αφήνει το βελάκι πάνω στο flash και φεύγει και το auto attack. Really nice stuff from Shifter's bot lane. Huge win for Shifters because δεν μπορώ να καταστάσει Τσελέλ την Πέμπτη. Back and forth in lane super easily, but now picking up the early wins as well, forcing Super back. That is a Είμαι χαλαρός αυτήν την εβδομάδα. It really is. But will be so happy getting that first kill. Now goes back a full serrated Dirk. Κοή, είπαμε win στο 20. Τι έχει πάει λάθος? Meanwhile in the top lane, Booster on this Aurora. Did play it a couple of times last year. I've been informed he's 6-1 in solo queue this year. Into Mirwin can just get that pressure. You have the weirding, you've got the two-fold hex, you've got a lot of damage you can put into this rumble. And we talked a little bit about the magic damage heavy top side of Shifters. There's not really anyone that wants to build magic resist on the side of MCore. You can see Swift. Σας πω λίγο με τρομάζει το death που πήρανε. Θα προτιμούσα να το έχουν αποφύγει. Ο Αλβαρίτο βγαίνει προς το mid μαζί με τον Ελιόγια. Και ο Τζότζο θέλει να κάνει κανένα flash ulti εδώ. Αλλά μπαίνουν πάνω στον Γιόγιο, τον έχουν φριζάρει και τον σκοτώνουνε Shifters! Με το 2-0. Αλβάρο ψάχνει το hook, μπορεί να θέλει τον Trimble. Τι ζω σήμερα? Ρε, οι Lost Ratones παίζει να κερδίσουν όντως. Το λέγαμε πριν για πλάκα. Αλλά η αλήθεια είναι πως με αυτά που βλέπω οι Lost Ratones μπορεί να κερδίσουν και όλα στην KC. Σήμερα είναι η μέρα του στραβού. Βαλήσει ο Φάνης. Ο Γκέκας. Ο Λαμπρόπουλος. Δεν ξέρω αν το βλέπω. Ο Αλβάρο. Ουπ, θα κάνει το hook, αλλά πάλι θα πέσει. Ο Σούπα θέλει να απαντήσει, αλλά δεν μπορεί. 3-0 το σκορ. Τσάτ, ποιον μπορεί να λέει Φάνη Λαμπρόπουλο Spicy? Μαντέψτε. And you're still looking at the level 6 that's just been ticked over for Bukata, so I want to keep my eyes on Shifter's jungler and see what he can do with that ultimate now available. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ξέρεις κάτι, αν κερδίσουν οι Shifters, μπράβο. Οι Καρμίν έχουν καλή ομάδα, έχουν πολύ καλή ομάδα. Λολολόλολο ήταν αυτό, έφυγαν και οι δύο. Εντάξει, τον πούσαρε στο wave, αλλά δεν θα πάρεις καν το plate. Ας κάνουμε λίγο, παιδιά, περιμένετε, ας κάνουμε λίγο glaze στον Αλβάρια σήμερα. Είμαι LEC caster. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Αλβάρο είναι ξεκάθαρα το καλύτερο support στην Ευρώπη, έχοντας δείξει το υψηλότερο παιχνίδι που έχω δει ποτέ από ένα support. Τα mechanics και η εμπειρία αυτού του παίκτη είναι πραγματικά νούμερο 1. Αυτός είναι. One of the weaknesses for Alvaro when he's roaming around with his jungler like this is he's not getting XP. Still only a level 4, he's about to tick over to 5. Trimby would love to. Αν αυτό το είχε κάνει ο Λαμπρόφ, θα απαιτούσαν μείωση μισθού για 10 παιχνίδια και bench. Ο Rooster είναι North Korean Spy. Ο Rooster ήταν
το top lane της Hanwha Life Academy, όπου αν δεν είχαν κλείσει τον Zeus, οι Hanwha Life θα βάζανε τον Rooster να παίξει. Τείχος, αλλά έχει φάει freeze, παιδιά. Εδώ πέρα ο Punisher μπορεί να πάρει το kill με πάρα πολύ λίγο ακόμα damage, αλλά το heal. Το heal από τον Alvaro θα σώσει τον Jojo. Και ο Gavlas πρέπει να πάει πίσω στο tower του και να ζητήσει backup. Η Vite ακόμα στο base. MCOI at least had set up the play so that then they can look for clearing camps on this bottom side into a potential play in the bot lane, but maybe with Jojo a little low, may think twice, but does have the TP to get back to lane. Ο Πάνι θα είχε αυτά τα items, θα είχε άσπρες μπότες τώρα στο laning phase. Πάω να το ρωτήσω. Spice σκληρό. Είναι αυτές οι άσπρες μπότες από πάρα πολύ early στο παιχνίδι. Σου δίνουν movement speed, το καταλαβαίνω, επειδή είναι οι max movement speed μπότες, παίρνεις και το μεγαλύτερο buff από το passive σου, αλλά έχεις επενδύσει πολύ gold από νωρίς. Και μετά το build σου είναι TR, έχεις πάρει 2 κρυστάλλους. Για να δούμε. I wasn't sure what they were going to go with. So I think as we see Rooster go across the veil, I think what you do is you shape slither into the bot bush to check the Nautilus is there. You've got a ward. MCOI πατάνε καλά στο mid game, εξάρτητα είναι πίσω στο early. Είναι οι MCOI έχουν παίξει πολύ δυνατά. Καλά, είμαστε ακόμα τρίτη μέρα και έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα περίεργα από όλες τις ομάδες. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστεύουμε. Πιστεύουμε. Με αυτά που έχω δει, φαίνεται οι ομάδες είναι πολύ πιο κοντά. Παικτικά. Νίρο, Πάνι πριν από ένα season δεν είχε καν μπότες. Καλά, ισχύει. Ο Punisher έπαιζε Cassiopeia, έλεγε ότι είναι OTP και δεν έβγαζε καν μπότες. Ξεκίνησε σε αυτό το season να βγάζει. Spicy θα ήταν, ρε φίλε, με όρους σε αυτό το παιχνίδι. Ότι η Casio είναι open. A little bit behind when it comes to the experience. So there is these windows of opportunities where shifters can still play off of Bukata's ult and also Trimby's ult if they want to. And Jojo may be the point of contact. Yeah, I think one of the big things is you've got 45 seconds on the Drake. Trimby trying to leech that XP for 6. If Alvaro doesn't get it before the Drake fight, it becomes a lot harder for him. Ο Alvaro ακόμα δεν έχει 6. Alvaro, είμαστε στο 11ο λεπτό. Πάνε πάρε το XP από το wave. Ο Reckless θα ήταν level 8 τώρα. Να σου έριχνε 3 levels έτσι κεφάλι. Οι MCOI δεν έχουν κάνει τίποτα. Μακάρι να χάσουν, αλλά έχουν πολύ καλό teamfight και θα κερδίσουν από το teamfight. Είναι αυτό το play που θα βγάλουν. Θα κερδίσουν μέσα από το teamfight γιατί έχουν Sivir, Azir και είπαμε ότι οι άλλοι είναι πάρα πολύ short range. Εξαιρουμένου του βάρους που και ο βάρος το Q έχει για range. Ας τον πέταξε μέσα στο tower. Ωραία, η Casio απλά έκανε πρά! Ωραία, ακούστε με λίγο. Θα μιλήσω τώρα σαν άνθρωπος, απλός, ταπεινός. Η Vi γιατί δεν ουλτάρει! I'm surprised Bukata didn't end up actually just pulling the trigger on the ultimate. You knew Emperor's Divide was down, so even if Jojo ended up flashing, you still get the kill and can flash away. Maybe unsure. Να κάνει Q-flash, να κάνει ulti. Ήρθε ο Bukata, τον κοίταξε και του... Off that play should, I mean, same, should guarantee Dragon, but Empire is still looking. Going in, Alvaro does have that depth charge now. Nuke trying to get the presence in the mid lane. Jojo. Τον άφησα να ζήσει. Λέει, όπ, θα μπορέσεις να κρατήσεις τη ζωή σου για τώρα. Για μετά θα δούμε. Παιδιά, ισχύει αυτό με την Casio που τον έβγαζε μπότες. Το έκανε μόνο ο Punisher. Και είχε γίνει meme σε όλο τον κόσμο και λέγανε Casio doesn't build boots. Επειδή πίστευε ότι δεν σπαϊκάρει καλά με τις μπότες και τη σκύπαρε full για να βγάλει γρήγορα round of phases και να πάρει XP. Αυτό το R κάνει 200k, δεν το πατάς έτσι απλά. Που κάτα, τι λένε αυτοί φίλε μου, σε κάνουν BM στο chat, δείξου τώρα τι κάνεις. Τώρα θα κάνει 1v9. Look. Έχει full jungle, τελικά θα κάνει full clear άκυρο. Το planers καλά κρατάνε και οι δύο, όχι μείον ένα για τον Μύρονα. Αυτό το θέλαμε.
Πάντως, πολλές φορές διαφωνώ. Σούπα κοιμήθηκες. Σούπα. Πάρ' τον κάτω. Ο Τρίμπους έγινε minion και του είπε... Σούπα. Μήπως κοιμηθήκαμε λίγο, δεν κάναμε spell shield. Δεν κάναμε flash. Και ο Τρίμπ μόνο με μία ulti μπορεί να πάρει το kill. Μπράβο. Λάρε Τζίμικαλ, καλησπέρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πάρα πολλές φορές υπάρχουν one trick ponies. Okay, όπως full main champions όπως ο Punisher με την Casio. Okay. Και υπάρχουν προπαίκτες οι οποίοι θα πάνε κόντρα, λέμε τώρα κόντρα, στα build που επιλέγουν αυτοί οι παίκτες. Αυτοί οι παίκτες έχουν επενδύσει τη ζωή τους στο να παίζουν αυτό το pick. Θα τους εμπιστευόμουν 95% των φορών για το build που θα πάνε. Οι pro παίκτες έχουν δείξει άπειρες φορές ότι μπορεί να είναι καλοί mechanically, αλλά το knowledge τους για το πώς να παίξουν τα items είναι πάρα πολύ μικρό μερικές φορές. Ωραίος ο Rooster, ωραίο το jump του εδώ, αν πετύχει το επόμενο spell σκότωσε. Hey, είπα αν, αλλά μπήκε μέσα ο αλήτης, έκανε το double play! Τώρα βαράνε τον Αλβάρο. Θα προσπαθήσουν να σκοτώσουν τον Μπουκάντα, αλλά αυτός βαράει, έχει Conqueror, μπορεί να πάρει heal και με τις ασπίδες μια χαρά θα ζήσει. Μπράβο ρε Ρουστέρο. Τον έκανε predict. Μπες μέσα. Χτύπα τον. 200 κάπα. Πάρ' το kill ρε. Ρε πάρ' το kill. Μετά την Μπουκάντα τα παίρνει. Ο Ρούστερ το έμπαιξε clean. Είναι ωραίος. Ο Humpty Dumpty ποιος είναι ρε? Πολλές φορές δεν είναι optimal ένα OTP build στο pro play. Δεν θα το έλεγα, γιατί να μην είναι optimal. Υπάρχει λόγος που ένας παίζει αυτό το pick, το βγάζει τόσες φορές. Πιο πολύ λέω ότι για παράδειγμα πέρσι. Ακούγαμε συνέχεια ρε φίλε ότι ο Punisher, λέμε τώρα, ξεκινάει την Casio με ε. Και βλέπαμε pro παίκτες να ξεκινάνε την Casio με Q. Και τώρα που ξεκίνησε ο Nuke με ε, είδαμε το matchup πως πάει. Ότι μπορείς να πας πάνω του και να τρεϊντάρεις aggressive level 1. Αλλά ξεκινούσαν με Q. Παιδιά, παράδειγμα, έδωσα σαν παράδειγμα αυτό. Δεν είπα ότι κάτι γίνεται σε αυτό το game. Το είπα έτσι. Ναι, οι κόοι έχουν τρολάρει. Έπρεπε να βάλω prediction, μαλακία έκανα. Αν έβαζα prediction θα είχατε χάσει όλα τα λεφτά σας. Πώς ακριβώς η MCOI χάνεται? Ο Τζότζ είναι 0-3. Ο Αλβάρο τρώει γκάβα από τον Τρίμπι. Ο Παντάκ και ο Ρούστερ είναι ωραίος. Ventus, δεν υπάρχει, πώς να πω, δεν θα δεις lethality αν μπέσα να είναι challenger στα top ranks. Γιατί αν το build δεν είναι καλό δεν θα ανέβεις. Υπήρχε μια περίοδος που στο solo και δοκίμαζαν profane και κατάλαβαν ότι δεν είναι το καλό build και το άλλαξαν. Αλλά ο Yukino παίζει Eclipse πρώτο item. Όχι ο Yukino, sorry, ο Rilek. Ο Rilek. Wow. Side, είχε flash και το έκανε sidestep. Clean. Σπέρνω το fight critical του Baus που είναι και high elo. Ο Baus το παίζει top laner, δεν το παίζει jungle. Και ο Baus όταν παίζει Vile Lethality το παίζει στο τέτοιο. Crit. Το παίζει στο Master. Τι παράδειγμα να δώσω, δεν έχουμε και πάρα πολλά OTP στο Super High Elo. Δεν ξέρω ποιο παράδειγμα να δώσω. Το θέμα είναι ότι θα πάει κάποιος να παίξει Αξάν. Okay, δεν μπορείς να παίξεις Αξάν με διαφορετικό τρόπο από ότι το παίζει ο Phantasm. Αν κάποιος παίξει Αξάν mid στο leg, πρέπει να δούμε τον build του.
Rengar nothing. Το Rengar δεν μετράει, το Rengar είναι πικ για περίεργους. Αλλά Αλβάρο! Πω, τον έχουν πιάσει, θα κουνηθεί. Θα κουνηθεί, αλλά για λίγο. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, θα το πάρουν το κιλάκι. Λοιπόν, να σας πάει ο Νιουκ. Ξαναλέω, παιδιά, το λέω για τώρα. Το έφερα σαν παράδειγμα γενικά. Οι Fnatic δεν έπαιξαν πρώτο game. Θες τον accent. Αξάντε τον λένε κανονικά. Είναι εξάρτητο. Τζότζο! Κάποιος να μου εξηγήσει τι κάνει το Περιστέρι. Κάποιος να μου πει το Περιστέρι τι κάνει στο top lane αυτή τη στιγμή. Μπουκάντα, το έπαιξες όμορφα, ρε φίλε, και το σέβομαι αυτό. Το έπαιξες πάρα πολύ ωραία και μπράβο σου, πάρα πολύ ωραίο spacing. Μπουκετίδια στον Ελιόγια, τον πιάνουν και αυτόν. Οι άλλοι ρίχνουν ulti Nautilus στον Trimby και ο Trimby περιμένει σαν double knock-up και πιάνει τον Σούπα. Έχουν ξυπνήσει. We are shifting. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε ποινές. Ο Mirwin δεν φταίει σε τίποτα, κρατάει τη δουλειά του. Και ο Ελιόγια νομίζω. Το bot lane σίγουρα μείωση μισθού. Και πάγκο για 3 games, για την επόμενη εβδομάδα. Σίγουρα. Αλλά ο Τζότζο τίνει προς απόλυση. Με αυτά που κάνει τίνει προς απόλυση. Δεν ξέρω αν κάνει 2 ακόμα τέτοια. Έφυγε. Καλά, οι BDS το ότι έγιναν shifters είναι πολύ περίεργο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι BDS άλλαξαν τον brand τους. Κάπου διάβασα ότι για να φτιάξουν αυτό το logo έδωσαν κάτι 100.000 πάλι, κάτι τέτοιο. Κάτι πολλά χιλιάρικα για το logo και το όνομα. Σου αρέσει ο Μπουγάδας, αντικειμενικά όχι. Αλλά σε αυτό το game ναι. Γιατί πω owner κάτι περίεργα. Δηλαδή φίλε, ποιους υποστηρίζεις τους shifters? Δεν έκανε κανένα shift. Έφυγες. Shifters, σε 5 λεπτά το λύγουμε, γιατί έχει πάει παρά 9. Α, οπτικό-ακουστικό αυτό που λέω. Ξέρετε τώρα ποιο είναι το θέμα, έτσι. Ακούστε με, παιδιά, το lore. Οι shifters κερδίζουν, δεν ξέρουν να λύγουν, οι MCOI το κρατάνε μέχρι το 40. Πεθαίνουμε όλοι IRL. Αν. However, you look at the other side and it's like, well, Newcomers has his second item and has a fully stacked tier, so that's the Seraph. Sorry, έχουμε between games, 16 λεπτά. With the Essence Reaver, the Yumus and the Manamune. You're seeing what the hardest problem is for MCOI. It's just taking back this space, though. You don't really have anyone that's particularly Μπουκάτα, δεν έχει spell shield. Λιγιόγια κρύβεται στο κορτάρι. Τώρα, εντάξει, πέρα από την πλάκα έχουν παίξει καλά οι shifters πάντως. Τους έχουν τιμωρήσει σε κάθε play. Πραγματικά σε κάθε play. Οι MCOI θα κάτσουν να σκελάρουν, έχουν Azir Sivir. Αν οι άλλοι δεν μπορέσουν να πουσάρουν, θα παίρνουν free farm για πάντα. Τουλάχιστον έχουν Soul σε 45 δεύτερα και Elder σε 6 λεπτά. Άρα το game σε 7 λεπτά πρέπει να λήξει. Mirwin είναι reckless ίδιο πρόσωπο. Παιδιά, όσο βλέπουμε εδώ να βάλω τα τραγούδια που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Eurovision, στον ελληνικό τελικό, ενώ βλέπουμε το game από πίσω, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ καλό. Όχι, γιατί τόσα όχι, φίλε. Είμαστε haters! Wow, το chat είναι ομόφωνο σε κάτι. Ωραία, επιλέγω να παίξω το Soul. Αν το fair το λεγότανε τρέξτο.
Θα ήταν μπάγκερ, ισχύει! Θα παλέψουνε. Μπαίνει μέσα η Κάσιο, μπρο φριζάρει 2. Και τι ωραίο κόμπο, μπαίνει μέσα και ο Τρίμπι σηκώνει πάλι στον αέρα, αλλά ζει ακόμα ο Βαζίρ. Το χειρότερό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα ή όχι, γιατί εντάξει, Παντάκ. Οι Shifters κερδίζουν. Οι Shifters τουλάχιστον κερδίζουν εδώ, παιδιά. Πετυχαίνουν μερικά cooldowns. Και δίνουν τη σκόνη του στην ομάδα των MKOI. Εντάξει, έπρεπε να πεθάνει. Αυτό ήταν δικαιωματικά δίκαιο. Αλλά ο Μύρονας πέθανε μετά, εντάξει. Πήρανε soul, πήρανε kills, πήρανε ένα ωραίο fight. Πάμε να πάρουμε inhibitor. Πάμε Baron! Μπορούμε να κάνουμε Baron. Δες εδώ το greedy boy. Θέλει να πάρει τα plates και να φύγει. Ο Nuke τους φρίζαρε ωραία και μετά ο Trimby flasher μέσα σε όλους τους έκανε όπα. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. We are shifting. Πραγματικά we are shifting. Όχι, σήμερα είναι η μέρα του κουτσού, το ορκίζομαι. Καλησπέρα, Μάφια. Πάμε να δούμε πάλι το fight για όσους το χάσατε, λοιπόν. Εδώ, μπαμ. Trimby σηκώνει στον αέρα, το equalizer κάνει πάρα πολύ damage. Αλλά δεν έχουν να σκοτώσουν. Ο Μπουκάντα ουλτάρει, φλασάρει και έχουν το soul. Έχουν πάρει το soul μέσα στο fight. Τι έκανε ο The Rock? Έκανε ένα insane nitro, έδωσε συνέντευξη, έκανε ένα καλό draft, αλλά χάσανε. Κέρδιζαν στον παράν, αλλά εντάξει. Παντάκ λέει που με φέρατε. Trimby, we did banana combo. Have another look at it, because banana combo doesn't tend to be something you want to do. Maybe it was like pop loss and petrifying gaze went the wrong way. Ο Παντάκ είναι 4 χιλιάρικα μπροστά. Koi is getting shifted hard. I shifted all over. Κράστερ το chat μου. Είναι το banana combo. Το banana combo νομίζω ότι ήταν στοχή στα πάντα. Αλλά εδώ τα πέτυχαν. Απλά έφτισαν με κάθε κουμπί τον Αζίρ. Πήρε 2 kills. Είναι finish angle αυτό. Έδωσαν πάρα πολλά cooldowns, δεν έχουν ultimates. Τελικά καλός ο Παντάκ. Ο Παντάκ ήταν πάντα καλός. Νομίζω ποτέ δεν είπα κάτι κακό για τον Παντάκ. Και κυρίες και κύριοι, μπαίνουν μέσα στη βάση. Οι Shifters, σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της ιστορίας, πάνε να το λήξουν τώρα και κάνουν το μεγάλο upset. Ο πρώτος πύργος είναι low. Μπαίνει μέσα όμως ο Rooster. Θα πάρει την ασπίδα από τον Σούπα και η υπόλοιπη ομάδα της MKOI έρχεται σιγά σιγά στο Rift. Το Tower, το δεύτερο, είναι low και ο Μπουκάντα δεν το παίρνει. Πάει να παίξει το fight και να πάρουν το 1-for-1. Ο Παντάκ είναι legendary και ακόμα μπορεί να δώσει shots, αλλά φοβούνται τώρα το Tower του Αζίρ που μόλις έγινε spawn. Αλλά αυτά τα βέλη, αυτά τα spells και αυτοί οι Κορεάτες είναι υπέροχοι. Το Nexus είναι open, low key open. Ο Τζότζο προσπαθεί να φάει τον Παντάκ, αλλά ο Παντάκ όχι μόνο έχει ζώνιας, έχει και άπειρο damage. Και έχει και γονίδια, έτσι, γονίδια όπου στο τέλος θα λήξουν το game. GG, well played! I'm a shifter! 2-1. Ακούστε με λίγο, να σας πω κάτι. Το ένα game που έχασαν οι Shifters ήταν το game που άφησαν τον Nexus με 100 HP και μετά το τελείωσαν οι άλλοι. Θα μπορούσαν να είναι 3-0. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. I'm actually trolling. Είναι η καλύτερη ομάδα. They are coach. Άρεσε ότι δεν είναι ban σε κάθε game. Δεν ξέρω. Κερδίζει κάθε game. Δεν έχει χάσει τίποτα. Τρίμπαρε! Μπράβο ρε μπρο. Μπράβο, ήσουν ωραίος. Πολύ ωραία κόμπο από τις πολύ καλές Νίκο που έχουμε δει. Ας σας κράζω πιο συχνά. Σκηνήθηκα τσάτ, πάω να κλάψω και έρχομαι. Μη φύγετε. Could find purchase in that game. For Shifters, what a performance. They'll rue the fact that on day one they had that slight Nexus throw because they could be 3-1.
Yeah. 3-0. In fact, yeah, they haven't played 4 games. No one has. They could be 3-0. They could be topping the tables. For now, they will have to settle with a 2-1 scoreline. We'll see what they can do in the coming weeks, and whether this is just a blip on the radar for MCOY, as I think most of us expect, or whether it is something else entirely. But I think it's more, as you were talking to, there is so much up in the air when it comes to all the rosters that are in LEC at the moment. Like, well, how strong is SK? How strong are Shifters? How strong are so many of these teams that have really swapped up the rosters? If Shifters are now taking games off of MCOY, that sets themselves up so well, because you expect MCOY to be sitting at the top of the table. So if you're picking up these 1 or 2 wins, oftentimes those are the wins that define where you land in playoffs, if you land in playoffs. So this is a massive win for Shifters in this best of 1 round robin. I really want to be able to get into those top 4 spots when we get towards the playoffs. I know we are waiting to see if we can get an interview with one of the players. I see Allure standing on stage, and we'll throw it over to her in just a second. In fact, right now is in just a second. Law, Bukada, take it away. Λοιπόν, Los Ratones, KC. Thank you for joining. Μπουγάδα! If I may. Γιατί έκοψε τα μαλλιά μου, μαλακή έκανα. Yes, Ali. Does it feel worse knowing this? Or I mean, you bounced back actually. Yeah. You managed to bounce back. No, it's fine, right? If I have a bad game today, I would feel bad. Yeah. But the fact that we should have Το επόμενο μάτι σε 10 λεπτά. and that today we stormed them. By the way, Saki είναι στους Navi. Are you feeling good about this week overall? Yeah, of course. I think it was quite a clean game. There was not any It was quite a clean game. They could come back, right? It was just a clean stomp. So it feels good after our last 2 games, which we had leads, but 40 minutes game going left and right. So much. Anacoma's strategic maneuver in League of Legends created by Xiao Hu and later perfected by Kaider. It's known for confusing both the enemies and the player using an ultimate achieving nothing. Ναι, αυτό όταν στοχείς τα πάντα. We're gonna play a game about Nuke. Τι είναι αυτό? Actually, it's about all the pings he did last year in all the game modes. Oh my god. So for instance, I'm gonna give you the first one. He pinged get back 8 times during the whole year. Now I'm gonna ask you the next one. How many times do you think he pinged on my way? More. Higher or lower than on get my back? way? Yeah. Has Is to it be more? higher. Okay, it has to be higher. How many times do you think he did that? On my way? Τα σκορ των ομάδων κατάταξη όλα στο LoL Esports, παιδιά. Μπορούμε μετά, αλλά όχι τώρα. For sure more than this. 37,778. Oh my god. That's a lot. Need vision, less. Mid laner. He wants to know when he's gonna. Okay, next one. I need vision. How many times? Lower or higher? Lower. Okay, I think it's lower. Knowing Nuke, actually he doesn't use this ping that much. I'd say lower for sure. He doesn't. So how much? Χειροκροτάνε γιατί μπήκαν οι Los Ratones. At least 2 times less, I would say. 208. KC, όχι Los 207 Ratones. actually. Okay. That's not a lot. Chat, higher or lower? Και εσείς θέλω. Retreats. Higher, higher. Get away. Nuke is not someone that retreats. He's not someone that retreats, no. but maybe he's asking his teammates to retreat. So is it more or is it less than 200? More. No, it has to be more, I think. Okay, it's more? Yeah. I would say... That is correct. Okay. Okay. 9,000. Okay, 9,000 times he asked for retreat. Oh, okay, how many times did he ask for push? Lower. Κανείς δεν πιγκάρει αυτό το πράγμα. Κανείς δεν το πιγκάρει. Αυτό είναι 5. I would say less. It is. Yeah. Let's check it out. Oh. 1,400. Ο μπρο μου παίζει με pings, όχι αστεία. I thought he would ping more. Assist me. Next one is push. More or less than 1,000? Asking for people to push. No, I think it should be more. Sorry. The next one is assist. Assist? Yeah. Assist. Oh no, More? uses it a lot. Yeah. Say way more. Okay, way more. How much more? Actually more. It's actually way more. It's almost 10,000. Yes. 9,000. Τα ξέρει όλα. Το all in. Αυτό το πιγκάρεις πολύ, right? Αυτό δεν είναι ένα τα main pings. How many times did he ask teammates to go all in? Ή λέω τρολιές. I would say less than this one. Okay, it is More. less than this one actually. It Όχι, is λες, άκυρο. Λάθος ping τότε. 611. You're pretty good. Missing. Αυτό το missing είναι τεράστιο. Sure. Enemy is missing. That's usually something you want to let your other teammates know. Is it No. more or less? Has to be less. He's never calling for the missing. Never calling for missing. Oi, he lost in the end. Over 9,000. Okay, you did actually pretty good. Overall, how do you feel about this year? Being back in this team with different teammates, you had a pretty good week 1. Μπορείς πως δεν βγάζεις τα σκορ στο κινητό. Θα το δούμε μετά τότε. The team has a good vibe. We're having decent results and I think a pretty good. Λοιπόν, chat, Los Ratones versus KC. Οι Los Ratones έχουν φανεί σαν η χειρότερη ομάδα στο LEC. Well, scrims are kind of 50-50. Sometimes we've been doing Πώς quite good. ακριβώς σήκωσαν...
Κοίτα, να σας πω κάτι. Το best of one δεν ταιριάζει στους lost ρατώνες. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι πολύ πιθανό να είναι αυτό. Δεν είναι καλή best of one ομάδα οι lost ρατώνες. Είναι καλή best of 3, best of 5 με τα περίεργα picks τους. Άρα το ότι είναι best of one για να περάσουν playoffs και δεν θα παίξουν κανένα best of 5. Δεν είναι καλό. Μην ξεχνάμε ότι κέρδισαν τα EMEA γιατί πήγαιναν στα best of 5s. Για το site, δεν ξέρω. Τι πόλος, μασσάλα. Μασσάλα. Λοιπόν, το match of the day. Λέος Μασαλά. Ναι, μου είπε ο Γορίλας ότι το meme με τον Ρονάλντο που κάτι λέγει αυτός Μασαλά που κάνει το cheer στο πλοίο έχει ξαναγίνει μέτα. Τώρα ισχύει, δεν ισχύει, δεν ξέρω. Riot, please, if you are in the stream and you like the stream and you want me to continue, send some KitKats. It is really important for the continuation of this program. We need energy, and because you won't let me eat something else on stream, I need KitKats. Deal? Deal? Hey there. Every season starts the same way. Η KitKat είναι ο μεγαλύτερος χορηγός. Χορηγεί το LEC και χορηγεί κάθε ERL. Χωρίς την KitKat δεν θα υπήρχαν τουρνουά. Να αλλάξω λίγο το schedule, το command. Shift M koi. Θα γράψω ένα 0, δεν πιστέψει κανείς. Όντως ανέβαζες Cadbury. Κοίτα, εφόσον η εκπομπή είναι χορηγούμενη από το KitKat, δεν μπορώ τώρα εγώ να βγάλω και να φάω Kinder Bueno. Λέμε τώρα. Δεν θα μου πούνε κάτι, αλλά θα μπορούσαν να μου πούνε ότι επειδή το έκανα να προσέχεις ή ξέρεις κάτι. Μας έκαναν παράπονα, πρέπει να σου πάρουμε τα rights. Είναι πολύ περίεργα το πώς δουλεύουν όλα αυτά, γιατί το θέμα είναι να μην κάνει παράπονα η Nestlé. Αν το δει και πει ότι ο COSTREAM, για μένα που έχω τόσο κόσμο, whatever. Αλλά φαντάσου τώρα ο Κάιντρελ να βγάλει και να φάει άλλη σοκολάτα. Τελείωσε. Ωραίες είναι οι KitKat, χωρίς πλάκα είναι ωραίες οι KitKat. Και εμένα μου αρέσουνε. Και έχουν και πολλές γεύσεις. Τώρα μπορώ να με βάλω πάνω αντί για κάτω. Βάλω στα irrelevant games εδώ. Θα μπορεί να πάρεις χορηγία από Bueno. Στην Ελλάδα το να πάρεις χορηγίες από μόνο είναι δύσκολο. Οτιδήποτε. Κάτι λέει και 100 άτομα, αφού όλοι βλέπουν από Κάιντρελ. Πάρε χορηγία από Kia. Έστω ότι παίρνουν χορηγία από Kia. Θα αγοράσει κάποιος από εσάς αυτοκίνητο. Ένας αν αγοράσει αυτοκίνητο, η χορηγία βγήκε. Ένας. Εγώ να το κανονίσω, να πω I have some really interested people. Give me. Πόσο κάνει ένα Kia αυτοκίνητο, ρε? 20.000. Θα τους πω να μου δώσουν 10. $30. Ακόμα δεν οδηγάω. Πού θα το οδηγούσα, πού θα το έδειχνα? Κυρίες και κύριοι, giveaway ένα αυτοκίνητο αξίας 30.000 ευρώ. Για να πάρετε μέρος είναι 2.000 ευρώ. Αλλά είναι value.
Ο Κάιντελ πώς έφτασε να έχει τόσο κοινό. Ήταν ο πρώτος co-streamer μεγάλος. Και το co-streaming έχει μεγαλώσει τώρα, αλλά ο κόσμος είχε μάθει ήδη να βλέπει μαζί του. Είχε και ωραία persona, έχει δυνατό stream, άρα είναι λογικό. Είναι πώς να το εξηγήσω. Αν ένας μεγάλος Έλληνας streamer άνοιγε να δει HLL, θα είχε παραπάνω κόσμο από το HLL. Μαζαρό, κανείς δεν βλέπει από το κανονικό broadcast. Εσύ βλέπεις εδώ. Ο Πολωνός βλέπει στον Πολωνό. Οι άλλοι βλέπουν στον Κάιντερ, ο άλλος βλέπει στον Γιάνκος. Όλο το κοινό είναι μοιρασμένο. Yeah, they have to fight Big Daddy over there. They do. But that's just the strategic setback from Los Ratoonies, because every single time we were even at U Masters, we would always drop games for content. My prediction will still stand. Los Ratoonies will win LEC versus. It's that simple. Now everyone is just coping. Everyone is just hate watching. Those are Ό,τι πεις, Λεβεντίμ. Ό,τι πεις. behind me. But at the same time, what's a content game, you know, every now and then? That's what the league needs, content. This is ridiculous. It's actually ridiculous. Ναι, τους λέει Ratoonies, Los Ratoonies. Μ' αρέσει και εμένα. Οι Fnatic παίξαν, παιδιά, και το VOD, ξαναλέω, θα ανέβει αύριο στο YouTube. Εδώ είναι τα socials, οπότε τσεκάρετε και το YouTube εκεί από το Twitch. Κάντε follow, sub που θέλετε. 11-12 θα τελειώσουμε 12. So here's the thing. Even in the wins, we had those things anyway. Now we're just missing the last final step, which is actually winning the game. Yeah, no, I think it's pretty dire. I mean, also, I was looking forward to Velia getting his start at the LEC. I think this is something that a lot of the fans were looking forward to. He's not at his best games, unfortunately. Βέλια, μην πάρεις Τζάρβαν. Όλοι πέσανε σερβερ στο νέο. Ναι, όντως. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Είναι σημάδι. Έπεσαν οι σερβερς τώρα που ξεκινάει Los Ratones και KC. Οπότε αράξτε στο stream μέχρι να ξανανοίξουν. Velia seems to be quite alone in terms of like the responsibility that he has in every one of these. Ακούστε με λίγο, θα κρίνουν όλοι τον Reckless, θα κρίνουν τον Baus, θα κρίνουν τον Velia, αλλά όταν ο Crowny παίζει όπως παίζει, δεν έχουν ελπίδα. Ο Crowny πρέπει να κάνει step up. Αν πιστεύει ότι είναι LEC AD carry, αν πιστεύει ότι ανήκει στο LEC, πρέπει να κάνει step up. Δεν γίνεται να παίζει έτσι. I get it. You went all in on early game twice, but at the same time, it was mid-game where everything fell apart. So I need a different recipe. I need them to cook something completely different. Στο LEC θα έπρεπε να είναι σαν το LCK που παίζουν όλες οι ομάδες την ίδια μέρα. Δεν έχουμε αρκετές μέρες. Το LEC δεν μπορεί να τρέχει 5 φορές την εβδομάδα. Δεν υπάρχει το ίδιο budget. Αλλιώς θα το έκαναν. We haven't really seen that. I mean, I liked the Caitlyn Karma and kind of the gutso to pull it out and try to stomp lane with it, but I've yet to see Kalista and Busio be like, wow, you know, that wow factor that I'm really looking for. But maybe today is the day they can do it because they're up against a team that I think σήμερα θα βγει Τσόγκαθ, θα βγει ο δεινόσαυρος. Και η Case είναι κρίκετα. Δεν μου έχει αρέσει πώς έχουν παίξει Case. Εγώ πριν ότι θα είναι καλύτερη, αλλά δεν μου αρέσει. Δεν μπορείς ο Νέφερ να είναι down. Για όσους, ακούστε με λίγο, για όσους τα βλέπουν μαζί μου LEC, να ξέρετε πως θα υπάρχει ένα command θαυμαστικό schedule όπου θα έχει τα αποτελέσματα της ημέρας και το πρόγραμμα μαζί. Οπότε αν θέλετε να μάθετε τι έγινε, απλά πατάτε schedule και θα βγαίνει το command. Well, maybe I can't do it anymore. Τώρα το πάτσα εγώ μια φορά. It's definitely a setback, right? It's just in the ERLs you're playing against people that you'd be able to make plays more consistently, and now you just need to take it down a notch when you need to go back to the drawing board and still go back for simple plays, because plays are plays no matter who you're playing against. It's just they were so used to getting away with murder every single game, and now it's a wake-up call, and maybe now with this extra motivation from, you know, getting your butt kicked a couple of times, now your only salvation is to take down the dad.
Yeah, and they have the Freak Master who's like now the more like the... Πόσο να δίνουν στα NPC από πίσω που φωνάζουν, τίποτα ρε. Πάνω στον KC είναι Γάλλοι που έρχονται στο στούντιο. That's him. Είπε τη λέξη sex on stream! Συν 18 από εδώ και πέρα το lek. Δεν την είχα ακούσει ποτέ αυτή τη λέξη. That's the one. That's the one. He does get caught on mid-wave, but when he doesn't get caught on mid-wave, that's when he pops off because later on in the game he still dishes out incredible amounts of damage. Well, that's why, just to bring it back to the draft, Can we I really think please having go to the Crowny draft? on more like a late game carry that he can actually have impact on. Exactly. Reckless on the Enchanter, boost him up. Κάτσε ρε φίλε, γιατί το break είναι τόσο μεγάλο. Then we're cooking. We do have also a special anniversary, which maybe also Tones can use, because it's been 2,922 days. 8 years since history was made here on the Berlin stage when Malzahar ults were cancelled. Man, πάλι κοροϊδεύουμε τον Kydrel. Absolutely. Πάλι κοροϊδεύουμε τον Some Kydrel. ults find them all, and some ults actually get cancelled. Kajol, happy cancelversary. Oh, thank you. It's been 8 years since. It's been 8 years, and it's still with you. You still get remembered about this. How does that feel? I mean, I didn't even know until someone reminded me, and I was like, oh my god, that's kind of crazy. So yeah. Some people have highlights, some people have lowlights. Φαντάσου η ομάδα σου να χάνει, να έχετε φάει stomp και να έρχονται και να σου λένε για το Malzahar ulti που απέτυχες. What advice did you give the boys before heading on stage? It's a long journey, 4 weeks. It will go by quickly and feel like it, but still step by step, best of one by best of one. And ισχύει ο Yamato, δες το να. Anyone can win any game. You got this, guys. Best of luck to Los Patons. They're facing off against Casey, and it goes right now. Πού κοιτάει? Where is he looking? Here we go. The Rats versus the Blue Wall, taking it to the LEC stage. Πάμε λίγο να δούμε γκέιμάρα, πάμε λίγο να ξυπνάνε τα αίματα. Αυτά με τα αίματα ξυπνάνε, ανεβαίνουνε, ζεσταίνονται, ό,τι θέλουν να κάνουν. Let's go. Αυτό το game είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς, τους πιστούς θαυμαστές που είστε εδώ κάθε μέρα. Πάμε να τα απολαύσουμε. We saw Kalista and Busio happy to go for Cave and Karma, take matters into their own hands. Unfortunately didn't win, but definitely getting leads there. Kana, renowned as probably the best top laner that we have when it comes towards laning. So he's definitely for the boss, got to have his work cut out for him. I'll have to see if he can, I mean, prove it. Δεν ξέρω τι φωνάζουνε. To me, he still has to show that he can back up a lot of the trash talk that he had on the stream. Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ μαγκωμένοι και εσύ, πολύ αγχωμένοι. Ξέρουνε με ποιους παίζουνε και τρέμουν. Οι άλλοι είναι mad, έχουν έρθει στο Lex Studio, είναι mad, έχουν έρθει από τη Γαλλία. Παιδιά, από όλους αυτούς εδώ, ένας έχει σηκώσει παγκόσμιο. Ένας. Και το έχει σηκώσει πρόσφατα, οπότε λίγο respect στο όνομά του. Αξί! Συ, πόσα παγκόσμια έχεις? Γράψε όμως τα comments. Ποιος? Παιδιά, ο Reckless. Με την D1. That's true. I want to see if there's a trend. You know, we've had lots of red side wins. Maybe there's something about red side being slightly stronger in some way because access to Dragon. Rumble, Sion, Malphite. are going to start getting their bans out. Sion and Malphite taken away by Sage, KC. σίγουρα. Rumble and Jace removed by Lost Ratones. Lost Ratoons. I still think going from KC's side to target both the Jarvan and the Malphite. Όπως ασχολείται με τα παλιά, είναι παλιάνθρωπος. Έγινε φίλε μου και εσύ είσαι permanent. Αντίο. These big AoE CCs can be very, very strong in team fights, and I think that's kind of where a lot of focus is going to continue. Ο Reckless ήταν απλά ένα πολύ μεγάλο member της ομάδας. Rise. Θα τον αφήσω να παίξει Rise, δεν έχει βγει καθόλου το Rise. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Μην παίξουνε Rise Corki. Please, μην δω Rise Corki. Το Jarvan ban είναι καλό, δεν πρέπει να παίξει ο Βέλια πάλι Jarvan.
carries, get Crownie something he's comfortable on. I mean, picking a jungle AD here tends to be what we see. Ole. Yeah, it's either, you know, buy Talia. Τίκι DA πήρε παγκόσμιο, 0-0-0. If you want to, those have kind of been the mainstay picks. But Ωραία, δεν είναι Rise αυτό, έχουμε μια διαφορά. maybe going towards a little bit. Οριάννα, Γιουνάρα, good draft coach, good draft. Γιατί μπανάρουμε Σάιον, γιατί είναι ο Μπάουσι. Ο Μπάουσι είναι δεύτερο pick, πρέπει να παίξει κάποιο counter. Σίντζι όχι, δεν παίρνει. Καλή, θες να παίξεις πάλι Caitlyn, όπως έκανες χθες, σήμερα η αντίπαλος είναι χειρότερη. Α, θα παίξουμε Ezreal που ο Νίτ... Όχι, δεν θα παίξουμε Ezreal. Όχι, δεν πάτησα. Δεν παχάρηκα. Θα παίξουμε Αφέλιος. I swear to God, αν δεν πάρουν εδώ support, οι Lost Ratones πρέπει να πάρουν Lulu στο 3 και να κάνουν ban supports. Fuck. Έναν τη Lulu. Τι μπορεί να πάρει τώρα? Ζάνα! Actually, πάρε jungle εδώ, μην πάρει support. Πάρε jungle. Trust me, με Kaidrel. Πες τους να πάρετε Zinzao. Wukong. Ναι. Είχανε καλή γωνία, γιατί τι γίνεται, βλέπουν Αφέλιος Λούλου, οπότε μπορείς να πάρεις jungler που είναι καλός versus Αφέλιος Λούλου από νωρίς, να αφήσεις το support, να πέσει δεύτερο rotation, να το κλείσεις στο 4. Γιατί επιλογές έχεις, μπορείς να πας τα range του Reckless και το Jana ήταν playable χωρίς πλάκα, το Jana είναι λίγο underrated. Έφαγε τώρα το bait και πιστεύει ότι πρέπει να παίξει ranged, δεν θέλει karma, οπότε θα παίξει bard. Είναι καλό ότι οι προπονητές πρέπει να δίνονται στην πένα. Όχι, έτσι θέλουν. Ο Kaidrel είναι με τη ζακέτα. Και τώρα τι γίνεται, μπορεί να χάσουν τους junglers. Reckless on Bard 7-3 across the course of his career, so very comfortable on the pick. I will say some of Lost Return's numbers, they played in the ERLs and they won a lot in the ERLs, so obviously their numbers are going to be, I won't Αν say νικούσαν οι τυποί θα ήταν αυτές τις θέσεις των Lost Ratones, ναι. kind to them. Νομίζω πως η Riot θα σου έδινε λεφτά για το bootcamp για να μείνεις εκεί πέρα για τη διάρκεια του τουρνουά. Δεν νομίζω να σε έβαλα να τα πληρώσω από την τσέπη σου με το sorry. Αν και οι Lost Ratones πήραν τρελή χορηγία από τη Red Bull για το LEC, που μπορείς να πας σε μια εταιρεία και να τους πεις θέλω τόσα χιλιάρικα γιατί θα είμαι στο LEC και να σαπορτάρουνε. Αλλά θέλεις σπίτι και υπολογιστές για ένα μήνα τουλάχιστον. He could take away the Zinzao. I think the Jax could also like be towards Baus. You know, he does love his AP. Ωραίο το Nokma. Ναι, μπορούσαν να πάρουν Nox στο 3. Το Bard στο 3 για μένα είναι μεγάλο miss. Είναι πάρα πολύ μεγάλο miss. Από την Lost Ratones. Μπορεί επειδή δεν μου αρέσει ο Bard του Reckless γι' αυτό. Ο Bard πρέπει να κουβαλάς λίγη τρέλα για να το παίξεις. Ο Reckless δεν κουβαλάει τρέλα. Ωραία, Baus counter pick. Τι θα παίξει ο Baus στο counter? Και παίζει versus Kana. Ο Κάνα θα πάρει... Τι έχει μείνει για το top, θα πάρει Blind Renekton. Blind Nar. Το Nar έχει απαντήσεις. AP Irelia. Δεν είστε έτοιμοι για το AP Irelia του Baus. Είναι Vi top. Είναι Vi top. Σε παρακαλώ, για όνομα της Παναγίας, μην πάρεις Mundo. Bro, δεν πήρε Mundo σε Azir φίλος Λούλου, σωστά. Δεν το πήρε. Δεν το πήρε, είμαι τρελός έτσι, σε Azir φίλος Λούλου Ναρ. It does mean though that like if Reckless isn't landing that ultimate, you are heavy reliant on the boss being there to be. Γιατί Vi top, άντε πες, το Vi top το ζήτησε. Οκ, το Vi top το ζήτησε, σου λέει είμαι confident, μπορώ να παίξω το matchup, το ξέρω.
Το Mundo δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτό το draft. Είναι άχρηστο. Αν ο Mundo δεν σνομπολάρει, αν ο Mundo δεν βγει με kills για να βγάλει γρήγορα item, οι άλλοι έχουν απίστευτο kite. Δεν θα μπορεί να φτάσει πάνω τους ποτέ. Θα βασίζεται ότι θα έχει flash και θα τρέχει μέσα με το flash και θα κάνει flash όλη τη Οριάννα. Είναι το... Καλά, σήμερα είναι ανάποδη μέρα, μπορεί να κερδίσουν. Απλά εμένα δεν μου αρέσει το Mundo. Πάμε να κάνουμε ποιος κερδίζει. Los Ratones και η C. Φύγαμε. Μπορεί να είμαι hater. And just coming off the back of a loss against KCB, now going up against Big Brother, going to see if he can try and get a bit of revenge against the owner. Αλλά έχουμε Vite-Top. Ο Yamato μαζί με τον Kydrel κάνουν τον draft. Και έχουμε Vite-Top για τον φίλο μας, τον Aussie. Round out the week by beating both of the ERL promotion teams. Και παίζει με Hail of Blades, το damage build, και εγώ αυτό παίζω στο solo queue. Είμαι enjoyer. Λοιπόν, να παίξουμε ads τώρα που ξεκινάμε το game. Παιδιά, αν δεν θέλετε να βλέπετε ads για όλα τα COSTREAMs, μπορείτε να κάνετε ένα sub στο stream. Βοηθάτε πάρα πολύ με τα COSTREAMs. Έχουμε και το Unique 100 που είναι να πιάσουμε. Και παίρνετε και ένα emote for free. Είναι για όσους θέλουν. Αν... Αλλιώς μπορείτε να πάρετε το free. Και να βάλετε adblock. Υπάρχουν λύσεις. Το σύνθημα των Los Ratones είναι Los Ratones. I'm a big fan of it as well, and today has helped. Today has really helped in the Circle of Suck. We might have a weak one-up. We need Lost Returns to pick up this win, though, if we're going to get there. Cosmic Binding just wide. Flipping onto Busio there. The fight for level 2 going in favor of Crowny and Reckless to kick us off. Ρέκι, θέλω να σε δω να κάνεις plays, έτσι. Σε βλέπω και με το Ignite σου. The early stages, it's going to be very much lanes kind of left to their lonesomes. Wukong wants to try and wait until he hits level 6. Mundo not exactly the most fierce. Να το play, νάτος ο Baus! Δεν πήρε level 2. Παιδιά, ο Baus νομίζω μπήκε και νόμιζε ότι θα πάρει level 2 επειδή θα πέθανε minion. Και θα τον μπάτσωνε εκεί. Coming out from Reckless as they try and trade onto Busio and Kaliss, but Kaliss with that long-range sniper chips away at Reckless. Τώρα για τα bot υπάρχει πάλι gap εκεί. Καλά, παντού υπάρχει gap στο game. But relatively mana hungry in the early game, especially if you're putting down those caretaker shrines. So you do want to get out and get some of your chimes. Χιλέχη, για ποιον λέμε? Για Νέμε. Καλός είναι ο Νέμε, αλλά δεν έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί στο LEC επίπεδο. And he was saying actually what he likes to do in Enchanter matchups is try and look for that early reset, pick up the tier and go for that item build. Ξέρω να παίζει με κάτι άλλο στο... The beauty of it is that having that Ignite. Είπα Ignite, ήθελα να πω Electrocute. And all you can do is just spam every time you have a second W, a second shrine up and available, just toss it onto your AD carry. And it means that you're getting your tier stacks. Και τα δύο είναι κόκκινα. Solving a lot of your issues with like healing and mana. Θα τον βάλει με portal να μπουν μέσα. Εδώ ο Busio πρέπει να κάνει flash. Ο Busio πέθανε. Τι κάνετε, τι κάνετε? Φοβήθηκαν τον Wukong. Ο Busio ήταν εντέτικη. Είχε φάει το slow, μπορούσαν να κάνουν flash, να του πάρουν το flash και μετά άλλη μία χαρτοφύλακα. Ήταν και μακριά ο Crowny, μπορεί να χαϊπάρουμε λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Πού το κάνεις, έχεις rate στη σύγκριση των Nemesis. Είναι 7ος, 8ος αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ταλέντο το Lex σε σχέση με αυτό που είχε παλιά. Δεν είναι οι ίδιοι παίκτες. Τώρα έχεις Caps, έχεις Jojo, έχεις τον Yahoo, έχεις τον Nuke. Ποιον άλλον έχεις? Έχεις τον Vladi. If you are looking at an Orianna Shockwave, you have a lot of people that you can suddenly start to hit in those situations. So any sort of overextensions or over chases could be punished by Nemesis. We'll have to wait and see if that is going to be the case, because this is I mean, this is going to be a toughie. Like, there's no line. You're up against Carmine Corp. They've been such a staple. Του λέει, εγώ δεν ξέρω πώς βρέθηκα εδώ, φίλε μου. At the top of the table. And it's for Lost Returns, this would be a statement if they're able to take them down. Oh, it really would. And finishing week 1 with a win on the board would be absolutely massive. Ο Nemesis έχει δει πολλά στη ζωή του πάντως, φαίνεται. Αλλά δεν έχετε καλείστε σε γαμάω, ρε φίλε. Για ποιο τι θέλουμε με τον καλείστε? And with like solid team play, solid macro, not giving the enemy too many opportunities to get into the game. Yeah, and I actually was talking to Mitsuko. Προσπαθώ να διαβάσω τα χίλια του, περιμένετε. The boss has been such a
beaming light of positivity the entire way through. And I love that we're actually starting to see him Δεν καταλαβαίνω again τίποτα. fall back to his picks. He is still playing his style. He is still coming in as the lovable goofball that is needed for the team and both for the fans as well. So seeing him perform yesterday in the volley bear, Καταλαβαίνει κανείς τι λέει. kind of showing him what's worth every so often, but he got some bites back. And now on his signature pick with this Vi top lane as well. It's great to see that Boss is continuing to be him and show that his style. Ο Μπάους αγοράζει και Potion και Control Words παίρνει, τον έχουν στρώσει. Η τελευταία φορά που είδαμε Vi top ήταν το 2013. Season 2. Όχι, Season 3. I started playing, but I cannot remember for sure. What? The loading screen when I started. Okay, sure. I remember we had those loading screens. Yeah, with the new champion, and the yeah, music. and they have the banger music, Lots of Tones have initiated pause, as you can see. It seems to be something to do with Velia's PC or some of his setup. We don't know exactly what's going on. Τώρα παίζουν λέει και Lost Tones πληρώνονται. Ό,τι συμφωνία έχουν μεταξύ τους. There's a potential hardware issue. For clarity, I cannot see what's happening down there from up here, so investigation would not be very good for me. No, that's true. Yeah, us investigating it would be diabolical, man. That would not go well at all. Έφεραν τον ειδικό στα PC. I don't know enough about Did you turn it off and on again? Yes, I mean, that would probably be the first question I'd ask. But these PCs reset when you turn them off and on, so then we'd have to change your settings, make sure mouse acceleration isn't on. If you haven't, by the way, since Bro, Βέλια, γιατί φαίνεται τόσο έτσι φριζαρισμένος. monitor is actually in the right hertz. Και τον κάνουν και zoom in full, να δούμε κάθε λεπτομέρεια. Because a lot of people do that for way too long. Yeah, I had a friend that would be me. Yes. I had a friend who left their monitor plugged into the HDMI, the integrated HDMI, not their graphics card. That was Oh, you can't hear anything? No, I had producers in my ear and I was kind of nodding and I was like... Oh, okay, when you gave me a thumbs up, so I assumed you wanted to talk. Producers. Okay. But no, I'm just terrible when it comes to anything with computers. Βέλια, θέλω να ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά και όλοι εδώ είμαστε μαζί σου, οκ. Ο Βέλια είχε παίξει πριν κάτι χρόνια σε ομάδα με τον Πέπε, όταν ο Πέπε έπαιζε στη Σερβία, οπότε πρακτικά είναι δικό μας παιδί. Oh, you clearly have this thing set up, and I was like, I've never even heard of that. Είναι μισός Έλληνας. Everything that I haven't done in the last like half a year, and then I just continue on happy and kind of laddie-da my way through life. It sounds about right. Otherwise, you have to go on YouTube and find some sort of weird. Yeah, it's like Cameraman, go. Video that explains exactly how to do it's like the some song from 2003 that just kind of goes wow. And enough of us. Τον Βέλια τον φώναζαν Νίκολα Γιόκιτς του League of Legends, το ξέρετε? Όχι, αλλά λάθος πληροφορίες έχω, δεν πειράζει, κοντά ήμουνα. Το stream ήθελα να τελειώσει 12 και κάτι, φίλε, αυτό το leg μου με έχει καταστρέψει. Για να το έχω πει, έτσι, λέω αφού το leg τελειώνει 12 η ώρα, την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε horror night μετά το leg. Εκεί είναι το content. Έτσι, reckless! Πάρα τον. Δείξτε του ποιος είναι το αφεντικό. Οι Lost Dratones fans είναι χαζοί, βλέπουν τον Yahoo και επειδή υπάρχει το meme το Yahoo, τον βλέπουν και φωνάζουνε. Horror Night με μοντάζ από Lost Dratones plays. Δες το Bow στο outplay, δες το. Φάτονα. Τον άφησε να ζήσει για τώρα, θα επιστρέψει. Αν ο Bows πάρει solo kill, θα κάνετε όλοι follow σε όλα τα socials. Εντάξει. Αν ο Bows πάρει solo kill τον αντίπαλό του, κάνετε follow σε όλα τα socials. Yeah, just bought a Mundo on that ward that just timed out on that bottom side, so doesn't want to start it up when you're going to have that bounce. Και αν έχουμε ήδη, Could be in a little bit of trouble, but speaking of είσαι take a οκ. little bit of damage here from Θα κάνω και λούρια socials. Και γαυγίζουν μετά οι Γάλλοι, και γαυγίζουν.
Κάμεραμαν. Χάσαμε το solo kill για ένα minion. Για 2 range το χάσαμε. Τώρα θες να μου πεις ότι ο Κάνα ήξερε το range του Q και πήγε εκεί. Εντάξει, δεν το ήξερε, άκυρο. Έγινε DC λοιπόν στο mid, είμαι ok με αυτό. Δεν με πείραξε πολύ. Don't think I've ever heard that name. I'm going to be honest. I didn't follow Young Glory. Θα περιμένουμε I know λίγο. a lot of players came through them. Yeah. I'm not going to ask you. Of Young Miracle. Έχουμε υπομονή, εδώ πέρα θα είμαστε, παιδιά, δεν χανόμαστε, σωστά. I can't think of his name. Yeah. But yeah, like Knight came up through that system. Ming came up through Young Miracle as well. But Otto, I think, went into coach at one stage, but I can't think of off the top of my head. Yeah. I mean, like, I don't expect you to. I'll be honest. It's been a while. The sort of thing It's been a while like, since I've been in the LPL. It's 12 years old. Yeah. Like, that child is asking. You're not supposed to say the number on The child. Όλος κοιμήθηκε. A long time ago, man. It's a long time. Να σας πω κάτι. Earlier league officials this evening Τι έπαθε, φίλε, νόμιζα ότι πήγε να πέσει. Ότι είναι αυτό που κοιμάσαι και κάνεις. Μαζί κοιμήθηκαν. Είναι κόμπο αυτό της KC. That has been rectified on the screen as well. So we're going to have a hardware swap happening. Apologies, obviously, everyone, for the delay, but we want the players to play at the tippy top of their abilities, and that means having the best hardware available to them, and hardware that is 100% functional. Ωραία, παιδιά, δεν μπορώ να κλείσω. Τώρα έχουμε τα καλά games, τώρα έχουμε το ωραίο content. Their first potential win, it's massive that you're kind of setting up, getting comfortable, and these kind of things when they're happening on stage can definitely cause a bit of nerves and jitters, but I think having lost their tones, at least in the position they're in, I think they should. Chat, σκέφτομαι έναν αριθμό. Θα τον γράψω στο χέρι μου. Σκέφτομαι έναν αριθμό από το 1 έως το 88. Δεν μπορώ να γράψω. Θα το γράψω σε χαρτί. Πρέπει να βρείτε ποιος είναι ο αριθμός. Οκ, πάμε. Γιατί είπατε όλοι 67, what the fuck? Γιατί είπατε όλοι 67? Δεν το έχει βρει κανείς. Δεν το έχει βρει κανείς. Τώρα πάτε στο 1, πάτε, είστε desperate. Είστε fucking desperate. Hey, δεν θα γράψετε όλους τους αριθμούς, έναν. Pamplank. Πρέπει να πάμε τον Pamplank και να το βρείτε μετράει. Δεν το έχετε βρει ακόμα. Πήγα στατιστικά με τον αριθμό που επιλέγουν οι λιγότεροι άνθρωποι. Κάμα περιμένω να το χάσω. Η ηλικία σου, όχι, δεν είναι 25. Πώς γίνεται να έχετε πει τόσα πολλά και να μην το βρήκατε? Θα ήθελα να μάθω ποιοι αριθμοί λείπουνε. Ακόμα δεν το έχω δει. 0, το 0 θα ήταν έξυπνο. Το 0 θα ήταν κλατς. Παιδιά, είναι από το 1 μέχρι το 88. Οκ, σκεφτείτε για ποιο λόγο είναι μέχρι το 88. Αυτό πρέπει να σκεφτείτε. Το έχω γράψει, είναι εδώ πέρα. Για κάποιο λόγο μερικές φορές γράφετε πολύ μαζί τον ίδιο αριθμό και δεν ξέρω γιατί. Oh, actually, good number! Δεν το έχετε βρει. Δεν το έχετε βρει. Έχετε φτάσει πολύ κοντά, αλλά δεν το έχετε βρει. Welcome to the desk, unfortunately, I know. There will be a hardware swap. Hardware swap happening on stage. Stop! Stop! Το βρήκε ένας και μετά το βρήκε κι άλλος. Actually έγινε back to back find.
Το βρήκε ο LL Stylish Z πρώτος. Το έχω γράψει λίγο σκατά εδώ πέρα, γιατί ήταν ο αριθμός 63. Δεν φαίνεται. Είναι το 63. Οκ, το αρχίζουμε, είναι το 63. Σας πήρε λίγη ώρα. Και αυτό που ήθελα να καταλάβετε είναι για ποιον λόγο είπα από το 1 μέχρι το 88. Ο λόγος είναι ότι αν πάρουμε το 88% του 63, Busio's got his work cut out for him. We were flaming people for picking Corki every time, right? So now we should be happy that they're doing Ophelia? No, I think we're just never pleased. Okay. We're just always going to complain forever. We are very happy. We are all very happy. And even though they lost yesterday, I feel like it's really nice that they're diversifying and playing so much different stuff because we saw the Caitlyn Karma yesterday, now we're seeing Aphelios Lulu, they won. I play but something completely different as well. 55,44. Και αν προσθέσουμε τους αριθμούς του 55,44 βγαίνει 5 και 5, 10 και 4, 14 και 4, 18. Και αν προσθέσουμε αυτούς τους αριθμούς μαζί βγαίνει 9. Και το 9 τι είναι? Είναι πρώτος αριθμός. Και θέλω να σας εξηγήσω το νόημα των πρώτων αριθμών. Και έφερα έτσι την πάσα σε εμένα. Γιατί, παιδιά, πρώτος αριθμός είναι ένας αριθμός που δεν είναι το 9 πρώτος. Λοιπόν, περιμένετε, άκυρο, δεν είναι το 9 πρώτος αριθμός. Αλλά το 9... Το 9... Περιμένετε, σκέφτομαι. Σκέφτομαι. Παρόλα αυτά, αν βρούμε την ρίζα του 9, είναι το 3. Όπου το 3 είναι πρώτος αριθμός. Και τι θέλω να πω τώρα για τους πρώτους αριθμούς? And of course there are extenuating circumstances, and it's the fact that it is a best of one. But I really don't see it happening. What is the one avenue with this draft that LR has drafted that they get the miracle win against KC? Ότι σαν πρώτος αριθμός θα τέριαζε στο πρώτο chat του Twitch. Μπράβο, εσείς είστε αυτό. Μπράβο, chat. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε εσάς. Όχι, σε εσάς. Όχι σε μένα, σε εσάς. Μπράβο σας. Αυτό ήταν λοιπόν. Μας φαρμάρεις για engage, για χορηγό. Κάτι πρέπει να κάνω, έχουμε πώς. Κάτι πρέπει να κάνω. There's just so many more tools now because compared to what we've been seeing before, it felt Πόση ώρα like πέρασε? so Πόση ώρα έκαψα αυτό? Hold the wheel. Όχι αρκετή! That everything goes well, but right now he has a lot of the support that he needs, and now they found scaling in a different way. Όχι αρκετή. Σίγουρα μπορούσαμε να κάψουμε κι άλλο. Με τον gift αυτό στο παιδί πήρε προχθές gifts, από οπότε είναι καλυμμένος αυτός. 3 επί 21 ίσον 63, όπου 21 είναι το λεπτό που θα λήξει το game. Όχι. True. I heard that it was time to go back maybe, but I don't know if that changed. Λοιπόν. It didn't. Keep going, guys. Keep going. I'm glad that we're seeing Ελάτε να λύσουμε θέματα πανελληνίων στα μαθηματικά. Θέματα πανελληνίων 25 μαθηματικά. Los Rotones in the first place. Like, we don't need to see J4 every game. I like the scaling that you talked about because it means that if you get these situations where the game is close but bosses finding 1 or 2 kills, the path forward into the game is so much clearer than it has been in either of the first 2 matches. Yeah, but stuff has to work. And the latest update is that KC paused the game due to recurring hardware issues. We swapped the PC, players are doing ready checks and are given 2 minutes to reassess the game state, and we should be 1 minute away, which is great. That is good. Before you didn't have this where you could just vibe for 2 minutes because they had like a pause or like Πάμε. 1.5 pause and then Θέμα we just got airdropped in the game and we're like έστω F μία συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δέλτα. Αν F είναι μία παράγουσα της F κεφαλαίο F μικρό στο Δέλτα, τότε πρέπει να αποδείξουμε ότι όλες οι συναρτήσεις G του Χ ισούνται με F κεφαλαίο του Χ συν σε
Συν C, όπου το C ανήκει στο R. Και ότι αυτές είναι παράγουσες της F μικρό στο Δ. Και επίσης, κάθε άλλη παράγουσα G της F μικρό στο Δ παίρνει τη μορφή G του Χ συν F του Χ κεφαλαίο συν C για κάποιο C που ανήκει στο ρο. Τι κάνουμε εδώ λοιπόν? Τι κάνουμε εδώ? Αυτά είναι σωστό λάθος. Πού είναι? Αυτά είναι άλλα θέματα. Εγώ μπήκα στις απαντήσεις. Πού είναι οι απαντήσεις μου? Πού είναι οι απαντήσεις? Μπρο, δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό. Πού είναι οι απαντήσεις μου? What? Θα τις βρω. Περιμένετε. Μπρο, με έκαναν... Αυτό είναι το β' θέμα. Πού είναι το α θέμα? Σχόλιο. Έχει κανείς το βιβλίο το από το Λύκειο? Λοιπόν, γάμα το. Πάμε να δούμε το β' θέμα. Πάμε να δούμε. Βάλτο στο ίντερνετ. ChatGPT. Δηλαδή κεφάλαιο 3,2. Δεν το έχω το κεφάλαιο 3,2. Παιδιά, ειλικρινά αυτή τη στιγμή. Δεν θυμάμαι πώς να το κάνω αυτό. Πρέπει να κάτσω να διαβάσω. Αυτό, εγώ έδωσα Πανελλήνιες πριν. Πόσο χρόνο είμαι? Πριν 8 χρόνια. Έχει καιρό που έδωσα Πανελλήνιες. Οπότε τα έχω πάρα πολύ φρέσκα. Αλλά δεν φαίνεται δύσκολο, δηλαδή φαίνεται εύκολο θέμα το συγκεκριμένο. Εδώ φαίνεται πολύ εύκολο θέμα. Ωραία, πάμε να δούμε το β' θέμα. Έχουμε συνάρτηση F από το R στο R με F του Χ στον Χ τρίτη στην α Χ τετράγωνο στην 9 Χ μείον 3 όπου το α ανήκει στο R. Και δίνεται ότι η συνάρτηση F παρουσιάζει τοπικό ακρότητο στο σημείο Χ0 ίσον 1. Να βρούμε την τιμή του α. Πάμε. Λοιπόν, boys, δείτε πόσο εύκολο ήταν το πρώτο θέμα. Είναι παραγωγήσιμη η F στο R με F τόνο του Χ να είναι 3 Χ τετράγωνο συν 2 α Χ το παράγωγο στο Χ συν 9. Και παρουσιάζει ακρότητα στο σημείο Χ0 ίσον 1. Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα Fermat, κάνουμε Fermat εδώ. F παράγωγος του 1 ίσον με 0, άρα 3 συν 2 α συν 9 ίσον με 0, άρα το α μείον 6. Απλά κάνουμε ένα Fermat και είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή ήταν super easy. Αρκεί να είχες το θεώρημα στο μυαλό σου, ρε φίλε, ότι έτσι πρέπει να παίξεις μπάλα. Οπότε, παπ, πήραμε λίγες μονάδες. Να δούμε και το επόμενο. Παιδιά, 1000 συγγνώμη, αλλά ξεκινάει το game, πρέπει να κλείσω τα μαθηματικά. 1000 συγγνώμη, θα επιστρέψουμε όμως. Πάμε game. Ο Φερμά είναι ωραίος, Ντελοπιτάλ δεν είναι, αλλά είναι ωραίος ο Φερμά. Φερμά με τις μονάδες. Pause it again. Τι χάσαμε? Παιδιά, εδώ δίναμε γνώση, τι πάθατε? Άσε το game, θα μείνουν οι διατάξεις κι αλλιώς. Ας δούμε League of Legends. Δεν μπορείτε να πείτε όμως, κρατήσαμε καλή παρέα στο break. Είχαμε καλό. Ωπα ρε Βέλια. Βέλια! Τον έπαιξες, μπράβο. Ο Λαπλάς είναι ωραίος. Έχει μερικά ωραία θεωρητήματα στα μαθηματικά. Συνεχίζουμε εδώ. Κόστε με 31, έχω ξεχάσει ακόμα και τη διαίρεση. Mr. Busio just going to shove out this wave as we see Crowny backing away to get himself his half-bound axe. Velia has an entire... Θες να στον πάρουν με split push και push. Κάτσε να δούμε αν ο Μπάος πάρει το solo kill, γιατί είχαμε μια συμφωνία. Δηλαδή στο θέμα Δέλτα είμαι έτοιμος. Αλλά ας δούμε το παιχνίδι. Everyone just seems to be unwilling to take the fight around a neutral objective right now. Yeah, I think it should be more on
Yike in this position now to start looking for a cross map. Like, I'm gonna get void grubs as we traded for dragons. Ο Κάνα δεν φαίνεται να έχει θέμα, αλλά και ο Μπάους θα έχει πάει καλά στα CS για τώρα. Ο Βέλια έχει πιέσει, το έκανε το push. Είναι 20 CS μπροστά. Του φτιάξαν το PC και έχει γίνει δαίμονας. Αλλά το team fight τους με αγχώνει. Κοίτα, το πλάνο έτσι όπως το βλέπω είναι η Vi να μπαίνει με ultimate πάνω στον Kalist, να τον κάνει delete γιατί μπορεί να πάει και το anti-shield item ή να κάνει και η Orianna Soko, η Vocalist να διαγράφεται, να παίζουν με μία ένα χέρι. Ο Mundo γιατί είναι πιο μπροστά, καλύτερο pathing. Ο Mundo έχει πιο γρήγορο clear, πιο γρήγορο tempo, έκανε invade, έκλειψε camp, παίζει στα scuttles, εκμεταλλεύεται την ταχύτητα που μπορεί να χτίσει το pick του. Το παίρνει αυτό, αλλά πετάνε τον Reckless μέσα και αυτός φλασάρει. Ο Γίχου εδώ μήπως πρέπει να κάνει και αυτός φλάσ από το Shockwave, το κάνει. Βέλια τανκάρει όσο μπορεί, ο Reckless έχει πέσει και ο Βέλια μάλλον θα πέσει και αυτός. Είχα ανησυχίες για τα fight της Los Ratones και οι ανησυχίες μου βγαίνουν αληθινές. Crowny θα φλασάρει από τον τοίχο και ο Μπούσιο θα σκοτώσει. 3-0. Πώς ακριβώς ξέφυγε το game, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Τσουρέκι, το μιλάμε. Crowny completely separated. Nemesis was late on the push, and Yahoo just immediately turns onto Reckless, but Crowny can't really get into a solid position here, especially as you get the reposition. Ναι, το Shockwave έφυγε, αλλά ο Yahoo το φλάσαρε, ήταν σχετικά εύκολο. Και εδώ η Λούλου κατευθείαν παίρνει το portal, κλείνει τον Crowny. Καλή σκέψη από τον Crowny στο να το παίξει έτσι, αλλά το slow κάνει land και ο Μπούσιο περιμένει. Περιμένει μέχρι να κάνει land για να φλασάρει. Έκανα, έφερα μνήμες για μαθηματικά σε κάποιους. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει στο game. Θέλω ο Baus να σκοτώσει. Αυτό είναι που με νοιάζει εμένα. Is the boss just going to act as a secondary jungler and start shifting between lanes, or τουλάχιστον ο Mundo είναι ακόμα μπροστά στο farm, ακόμα μπροστά στο XP. Πόρε. Παιδιά, ο Yahoo δεν είχε flash. Ο Neme μπορούσε να κάνει ulti για να ξεφύγει, αλλά φοβήθηκε τόσο πολύ που φλάσαρε, ενώ ο αντίπαλός του δεν είχε cooldown. Still a few seconds before it comes back up. There's the risk of a wild growth for the knock-up into a polymorph or something, so I don't blame Nemesis for that, but maybe a few missteps, as it's about 1,000 gold lead for KC, and we unfortunately do have another pause as we'll see exactly what is happening. You see league officials discussing things on the stage. Looks like it's coming from the side of KC, but I do not want to pontificate until we have the information provided to us, and I say that after pontificating about it slightly. So, a very quick swing, and this is something that has been commonplace in Lost Returns games. We saw day one, Velia going in across the Unraveled Earth, costing the game. Day two, playing up against KCB, we had great plays from Yukino, costing them the game. These small mistakes snowball so much more than they would on an ERL stage. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Σε ποιο θέμα είχαμε μείνει? Βάλε πώς λειτουργεί το σώμα, κινούμενο σχέδιο. Να βάλω να δούμε Bob Σουγκαράκης. Τι γίνεται? Δεν μαθαίνετε γιατί ήταν δύσκολο, ρε. So separated as Lost Ratones. If this was ERLs, I think you're able to find space into that fight and you're able to find actually an advantageous position. But too much. Δεν είμαι έτοιμος. Player has reported a potential bug to our league officials who are now reviewing exactly. Χτύπησε κουδούνι, άσε μας να βγούμε. Βρω, αυτό είναι το διάλειμμα σου. Who seems accepting of whatever the official is saying to him, as you would expect him to be ready. What the official says something, it's like, all right, that's the thing, I guess. But as soon as we have more information, we will obviously provide that. Μια μέρα θα είστε αναγκασμένοι να με ακούσετε. Μόλις γύρισα από φορτιστήριο εδώ μέσα και βλέπω τις περσινές πανελλήνιες. Του χτύπησε PTSD την πόρτα.
Γεια σου ονόματε. Πού είσαι Μιχάλη, τι γίνεται? Δείξτε θέμα Δέλτα, δεν το έλυσα ποτέ. Ούτε εγώ. Όχι, εγώ ψέματα. Εγώ στις πανελλήνιές μου δεν είχα λύσει ένα θέμα που ήταν παράνομο. Δεν ήταν καν στην ύλη, ήταν εκτός. Εδώ λέει και βλέπω πάλι ο Εφέ μπροστά. Ακόμα εδώ, παιδιά, δεν αφήγουμε σήμερα, έχουμε και άλλο game. Ρέκλες. Πού πας, Λεβέντιμ? Ρέκλες, μείωση μισθού 100% για τώρα. Οκ, σίγουρα μείωση μισθού. Όχι, θα πεθάνει αυτός, ρε. Πρέπει να φύγει ο Κάνα, δεν μπορεί να κάτσει, θα χάσει το wave. Θα χάσει το wave όντως, δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να δει αίμα. Τα κοιτή αίμα του λέει. Ρο, τον χτύπησαν. Ιωπα ρε, κάτσε, αυτοί ξέρουν να παίζουν versus proxy, δεν είναι randoms. Και τι βλέπουμε, να κάνουν bullying τους lost ρατώνες. Τώρα εγώ να γίνω λίγο κακός. Γίνεται όμως να ντράφταρες Bard μαζί με Mundo, μαζί με Vitope. Δηλαδή τα θέλει ο κόλος σου, ρε φίλε. Ψάχνεσαι. Αυτό το combo είναι το solo Q combo move. Ulti, bounce, ulti. Do they want to try and go for something? Because he's actually wrapping towards mid. Might be looking at Yahoo, who doesn't have that Emperor's Divide, can find the flank. Yike trying to get in here as well. Να το play, να το solo kill από τον Baus. Πανέμορφο play πάνω στον Yahoo. Οι lost ρατώνες μπορεί να χάνουν, αλλά θα χάσουν με στυλ. Αυτό ήταν. Δεν το πιστεύω ότι ο Baus είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης στο roster. Αυτό είναι απίστευτο. Ότι μέσα σε όλο αυτό το team, ο Baus είναι ο πιο δημιουργικός. Solo kill ήταν, αλλά πέθανε solo, οπότε μετράει σαν solo kill. Και πήρε το kill ο Nemesis. Και ο Nemesis πήρε το kill για να πάει Seraphs. Πάει Seraphs σε ένα combo όπου το backline pressure είναι ο Wukong. Permaban ναι ή όχι. Πείτε μου λίγο. Το σκέφτομαι. Οι lost ρατώνες αρχίζουν και με τσατίζουν. And even the disengage from people like Mundo, pretty crucial. Reckless caught out. Magical journey across the wall. No cyclone polymorph combo to stop him this time. Τουλάχιστον πήγε penetration bonus, οπότε το δίνω. Έχει penetration bonus, το damage είναι λίγο πιο υψηλό από εκεί. Κάρουνε πραγματάκια, αλλά εδώ ο Baus αναγκάστηκε τώρα να αφήσει το tower να πέσει ολόκληρο. Υπάρχει ένα level ολόκληρο και λίγο έξτρα διαφορά. Reckless ulti. Δεν θα το κάνει, δεν θα επιχειρήσουν να πάνε για το kill πάνω στον Busio. Ενώ ο Βέλια είναι κάτω, έχει μείνει και αυτός level 9 σε λίγο 10, αλλά ο Mundo δεν φημίζεται και για το πρώτο item spike του, θέλει λίγο παραπάνω HP για να πούμε ότι είναι δυνατός. Ο Κάνα παίζει τα κουμπιά του πανέμορφα, αλλά η κάμερα πάει στο bot. Έχουμε και εκεί fight, Baus. Λέγε! The moves! Look at the plays, Baus! What was that? Outplay πάνω στον Κορεάτη, το planer. Από τον Μπάουσι που ξεφεύγει πάρα πολύ όμορφα και τον αφήνει και χωρίς flash. Αλλά ένα λεπτό. Έχουμε λίγο παραπάνω δράση. Ο Βέλια μπαίνει μέσα με το flash combo που λέγαμε κάνουν one shot τον Busio. Επόμενος στόχος είναι ο Kalist. Ενεργοποιεί το Ghost, αλλά και ο Crowney τα έχει βρει σκούρα. Πετάνε μακριά τον Βέλια, αλλά έχει ακόμα το πάση. Μπορεί να πάρει ένα kill χιλάρι παραπάνω και τρέχει μακριά από τον Yahoo, από το τελευταίο στρατιώτης. Θα τον ρίξει κρό.
Δεν ήταν κακό fight, παιδιά. Πήραν τα kills. Πέθαναν 2, σκότωσαν 3. Ένα θετικό trade. Ο Baus πήγε cleaver, δεν πάει lethality, Οκ. Αυτό είναι το combo τους. Σας το είπα, είναι ο Moon, το τρέχει μέσα και μετά κάνεις flash ulti. Αλλά το κάνεις μόνο όταν έχει flash. It will be end up as a trade 2-4-3 in favor of Lost Ratones. Big shot down going over to Velio as well. Got the 500 gold from Kalis. Busio forced to flash the wall here. Busio still have that wild with choking. On the top side, and I think KC have given up the ghost of this dragon. Will be one apiece. Ο Baus και με το Kal έχει μείνει αρκετό gold πίσω. Well, obviously Nemesis was used first, but I believe Reckless was used earlier to try and catch Yahoo as well. Κοίτα, η Orianna πήγε Seraphs, αλλά τουλάχιστον ξαναλέω penetration botες needlessly. Δίπλα στο Seraphs για να πάρει extra AP. Η διαφορά είναι μικρή, αλλά ο Crown δεν έχει gold. Αν ο Crown ήταν μπροστά, θα έλεγα πως οι Lost Ratones μπορούν να κερδίσουν, αλλά ο Crown δεν είναι μπροστά. Ο Neme έχει κάποιο gold, ο Baus παλεύει στο side, αλλά παίζει versus Kana. Η διαφορά Baus-Kana το συγκεκριμένο matchup είναι μεγάλη. Όπα, έφυγε mid. It's not deliberate, but it looks like Yike's just going to ride it straight through. Quick enough to dodge the tempered fate. I think that's why. I think they saw Reckless on the bottom side and knew that that was kind of their one window to use it before Reckless was able to defend a lot of the turrets. So they end up getting it. Now redirecting the top side. I don't think he'll be able to get any more here. Για να κάνει little bit of drifting, αλλά δεν νομίζω ότι περνάει από εκεί. But this is where you're seeing now. So Kana, quite a big advantage on that top half. Θα πάει για Shadow Flame ο Neme. Still with a pretty sizable advantage as well. So if you're KC, these are the two people that you're going to be trying to play around, either enabling Kana in that side lane to take down some of these structures. Τουλάχιστον ο Reckless έχει βγάλει bundle pipes. Αυτό είναι πολύ καλό spike για τον Crowny. Που μόλις χτυπήσει 2 items ενεργοποιεί ultimates, θα κάνει tempo, έχει το extra attack speed από εκεί. Αλλά ο Reckless πρέπει να παίζει μαζί με το AD carry του. Για να ενεργοποιείται το bundle pipes, να παίρνει το attack speed, πρέπει να είναι κοντά. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει και τον Baus πολύ. Να πούνε ότι θα κάνει ultimate για να πάρουν κάτι. Το bundle pipes, όταν κάνεις εσύ τον αντίπαλο, παίρνεις movement speed και δίνεις attack speed σε όλη την ομάδα σου, αν είναι γύρω σου. Αν θέλετε να δείτε, έχω ανεβάσει βίντεο που μιλάει για τον build του Malphite, έχει μέσα το bundle pipes. The max amount of time after the 11-minute mark, but still, while getting that little bit of extra gold, Lost Ratones setting up towards this top side. Και slow. 90 seconds Σε CC είναι, το slow θεωρείται CC. Θεωρείται. Ναι, γιατί είναι το hard CC πριν το stun. Τον Korean build για Diana, το δικό μου build θα πας τώρα. Εμένα θα κάνεις trust. Ο Yike ενεργοποίησε ulti, ναι, με shockwave. Το ντότζαρε με ζώνιας και όχι με flash. Να κάτι καινούριο. Είχανε σχεδόν αρκετό damage, αλλά ήρθε η Lulu. Μπες μέσα, Baus, flash τον! Προσπαθεί ο Baus, θα πάρουν το kill χωρίς να κάνει ultimate. Μπορεί να παίξει ακόμα ρο. Περίμενα να κάνει flash πάνω στον Γιχου και μετά να κάνει ultimate πίσω. Θα ήταν το τέλειο play αυτό. Bundle pipes, Diana. Όχι. Δεν μπορεί να το ενεργοποιήσει. Νεκρός είναι, δεν χρειάζεται να ουλτάρει ο Baus. Ναι, κρατάει το ultimate, σκοτώνουνε. Εδώ δεν έχει flash ο Baus. Θα μπορούσε να φτάσει backline. Μπορεί πάλι να σκοτώναν τον Yahoo. Αλλά φέραν το game στα ίσα του, παιδιά. Εδώ οι Lost Ratones παίζουν το τσίρκο. Πάρουν σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο. Όχι, ο Baus παίζει διαφορετικά. Δεν παίζει σαν τον Baus που ξέραμε. Push. Οκ, ξέρεις κάτι, δεν τον σκότωσαν, του πήραν το flash. 20 minutes in, game basically even now, about 300-400 gold between the two teams. Next Drake up in 90 seconds time. Θα έλεγα κιόλας ότι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, σε καλύτερο spike βρίσκονται οι Lost Ratones. Δείτε πόσο μπροστά είναι ο Nemesis. Baus πάει Trinity.
And for Lost Tones, you're starting to tick over. Like, Bean Hunter Bolt's very strong on the Yunara. 2 items now complete onto Nemesis as well. Και έχει flash ο Mundo, παιδιά. Θέλουν... Πρέπει... Εδώ ο Mundo δεν πρέπει να κάνει flash. Ακόμα και kill να υπάρχει στο Nazir, πρέπει να κρατήσει το flash για το fight. Τι μπλιμπάζα ένα, το έχουν βάσει σε shorts, αν θες να δεις TikTok και Instagram. Είναι όλο το build εκεί. And also because that long lane exists on the top side, there's not really a cross-map opportunity for KC either, so Lost Tone's happy to just set up shop here in the bottom side. Στάκα. Shockwave, πάρα πολύ damage, θα πεθάνει ο Yike. Δεν τον κλείσανε καλά πάνω στο Blast Cone. Το αφήνεις, ξέρεις ότι οι άλλοι έρχονται για backup, εκτός αν ο Baust είναι σε καλή θέση για να επιδείξει τον τοίχο. Boom! Flash από τον Crowny για να πάρει το kill. Δεν ξέρω αν ήταν worth, αλλά σίγουρα παίρνει πολύτιμο gold. Ο Yike έφυγε πολύ μπροστά και είναι δράκος. Αν πάρουν δράκο, κάνουν recall, παίξουν αργά, είναι πολύ πολύ καλό play. Είναι ο δεύτερος δράκος για εσένα, regen δράκος κιόλας, αρκετά καλός για το κόμψ σου. Παιδιά, οι Lost Ratones είναι μπροστά. Απλά η Diana είναι φοβερό πίκρη, φίλε. Το παίζεις, το σπαμάρεις και περνάς πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να το δω στο LEC. Δυστυχώς δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά... Μία μέρα μπορεί. Τουλάχιστον βλέπουμε Vi top. Έχουμε διαφορετικό content. Πώς το βλέπετε, οι διαφορές που έχουν χτιστεί, οι μικρές διαφορές για τους ρατώνες, είναι αρκετές για να κερδίσουν. Εγώ θα το πω πάλι, δείτε πόσο μπροστά είναι ο Reckless στο XP. Δεν παίζει κανονικό support. Όλα τα competitive support εναντίον του Reckless μένουν άπειρα πίσω στο XP. Σε λίγο είναι 11. And it looks like once more that's kind of going to be the plan. You can see Yunara clears mid. Already Reckless is topside setting up vision for Nemesis. And that is the last outer turret that's still there. And if Lost Tones win something on the top side... Αν ο Crowny δεν είναι tari positioning, παίζει να κερδίζουν. Αλλά όλα βασίζονται στο πόσο γρήγορα πεθαίνει ο Kalist. Αν ο Kalist φάει Vi ulti, shockwave, όλα αυτά θα πεθάνει κατευθείαν. Δηλαδή και το support που είναι μπροστά, το extra XP στο support παίζει πολύ ρόλο, γιατί το support παίρνει λίγο gold. Άρα τα extra base stats που παίρνεις από κάθε level είναι σημαντικά. Και αν το κάνεις αυτό χωρίς ο laner σου να μένει πίσω, γιατί οι laners του Reckless τώρα δεν είναι πίσω στο XP. Είναι even και μπροστά. Είναι καλό value. Αλλά όταν γίνεται αυτό θα έπρεπε ο Kalist να είναι μπροστά τον αντιπαλό του. Είναι αυτό που κάνει το LoL να ακούγεται παγκοσμίως σαν το μόνο MOBA, ότι τα άλλα MOBAs δεν είναι αρκετά καλά, δεν είναι αρκετά noob friendly και το MOBA είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για να ξεκινήσεις. Το LoL μάζεψε γρήγορα κόσμο παλιά και τον έχει κρατήσει. Αλλά τώρα πρέπει να φέρουν καινούριους παίκτες και αυτό προσπαθούν με τα καινούργια seasons. Οπα. Αυτό μπορεί να ήταν λίγο λάθος. Δεν το θέλει να πάρει τα CS ο greedy boy. Φλάσαρε. Αχ, γκρίνταρε για τα CS. Ανοίγει μεγάλο κενό αυτό, γιατί ό,τι κάνανε topside πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να πάει ο Neme να καλύψει bot για να μην πέσει το tower και πρέπει να μην χάσουν Baron. Δείτε τι καλό vision είχαν βάλει τώρα. Δείτε πόσα wards έχουν topside και πρέπει να αφήσουν το topside. Μπορούν να το κάνουν αυτό. Μπορούν να εμφανιστούν και οι δύο μπορούν να χάσουν το objective. Αν και έχουν teleport. Άι, Reckless! Shockwave, decent damage και το flash εδώ καλό είναι να ξέρετε. Μη φλασάρουνε. Πρέπει να φορσάρουνε Baron. Αφού φλάσαρε ο Neme πρέπει να φορσάρουνε Baron, αλλά υπάρχει TP, έχουν 45 δεύτερα. Γιατί το flash για kill σε αυτό το σημείο του game δεν αξίζει. Ήσουν μπροστά μόνο που φλάσαρε ο άλλος. Είδανε το movement speed που είχαν πάρει το Scuttle η KC και πίστευε πως δεν φτάνει.
Αλλά δεν είχαν θέμα, γιατί δείτε τώρα. Φλάσαρε ο Νέμε, πήρε το kill. Πήρε 400 gold. Θα ρωτήσω εγώ, και δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι έξτρα. Πούσαραν waves, κάνουν recall, θα πάρουν items, αλλά ο Nemesis με flash στο επόμενο fight είναι κίνδυνος θάνατος με το πόσο μπροστά είναι. Και αυτό και θα το λέμε εμείς γιατί βλέπουμε το game, ενώ ξέρουμε τι γίνεται στο map, είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, αυτή είναι μέσα στο hype τώρα. Αλλά πιστεύω τόσο το κόλλητα να μην φλασάρει. You end up with that point and click CC for someone like Kalist. A lot of damage coming through from Nemesis. Good follow from Clowny thanks to that Fiend Hunter bolt and also that ultimate. 3 items, Yunara, 3 items. Ο Αφίλιος πρέπει να γίνει focus. Είναι καλήστε game θα είναι αυτό. Αν καταφέρουν να τον σκοτώσουν, respect. Θα πάρουν Baron, θα κερδίσουν. You got Fiend Hunter bolts, Kraken Slayer, Infinity Edge, Mortal Reminder, Collector on one side. Yahoo still a little short of getting towards. Έχουν και καλό damage για τον Baron Low. Γιατί λέει κερατώνες Lek versus για αυτό το split. Και Lulu μπορείς να πας, απλά αν πάει Vi στη Lulu, ο Αφίλιος θα σκοτώσει τη Vi. Δεν έχει, το κόκκινο τελειώνει στον Καλίστα. Τα έχει άσπρο όμως, που το άσπρο είναι πολύ δυνατό για fight. Πάνε Baron. Έχουν Αφίλιος Αζίρ, μπορούν να πάνε Baron να τον περστάρουνε. Δεν μπορούν να πάνε οι Λοζατώνες έτσι ευθεία. Δείτε damage. Ούτε ένα blue trinket, τίποτα. Έχετε 2 blue trinkets! Πέταξαν ultimate bard γι' αυτό. Εντάξει, όχι το χειρότερο cooldown για να χρησιμοποιήσεις. Αγχωτικό game. Είναι... κρατιέται από ένα νήμα αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Είναι ένα fight να πάει λάθος για οποιαδήποτε ομάδα, το game ξεφεύγει. Εδώ ο Μπούσιο ψιλοτρολάρει για παράδειγμα. Αλλά βλέπουν ότι οι Vi είναι top και πάρουν να παίξουν fight με τον Wukong. Καλό ulti. Θα πεθάνει πριν προλάβει να φλασάρει. Oh my god, πέθανε αλλά σκότωσαν. Μπόρεσαν να πάρουν ένα kill, είναι πάνω στον Καλής, δέχεται πάρα πολύ DPS, βρει μέσα η Vi! Θα κάνει το play! Θα κάνει το ulti, μπορεί να πάρει το kill και τώρα μόνο 2 άτομα όρθια. Αν ο Yike πεθάνει είναι λίγο opening. Για να πάνε στον Baron, δεν μπορούν να το σκοτώσουν όμως. Ο Νέμ είναι παντοδύναμος. Και όλο αυτό με τον Crowny να εξαφανίζεται, παιδιά. Δεν έπαιξε τίποτα. Αν η Vi ήταν εδώ λίγο πιο νωρίς θα ήταν το perfect fight, αλλά εδώ παίξαν καλά οι ρατώνες. Παραγωγή replay. Να δούμε το Shockwave θέλω. Εδώ, ναι με, Shockwave, one shot. Να το φαϊτάρουνε. Τρέξτε Baron! Τρέξτε Baron! Τρέξτε Baron! Regardless of whether you have the smite or not, but now Lost of Tones dragging gone, they can still push in mid and set up on that top half of the map. Οι μισοί που σάρνουν, γιατί... Οκ. Έχουν cooldowns. Πρέπει να πάνε να πάρουν vision. Γιατί οι άλλοι ξέρουν ότι είναι όλοι από την άλλη πλευρά του map. Μπορούν να πάρουν όλο το area. Και να πρέπει αναγκαστικά η KC να κάνει face checks. Face checks σε Orianna. Πήγε stacks. Έχει 10 σελίδες στο βιβλίο. Ο Baus, by the way, παίζει με το build που έπαιζα παλιά στη Vice, στο jungle. Ο Μπούσιο με το flash shockwave ισχύει, Orianna Mundo. He's a massive threat in these fights. Nemesis we've already seen. A third item going to come through for Crowny, which means he's going to be... Void stuff πάει τώρα. Μάλλον πάει Void stuff, ο Νέμε. Πιάσαν τον Καλίστ. Πιάσαν τον Καλίστ. Έχουν μπει πάρα πολύ. Πού είναι η μπάλα? Πού είναι η μπάλα? Δεν είχε μπάλα. Μπήκε ευθεία, αλλά δεν είχε μπάλα. Δεν είναι 4v5, ο Crown είναι τόσο low, είναι 3. Might be.
The only way that this can work is if Nemesis was Και to ο get some Crown massive εδώ shockwave, και and ο that ends it right Baus there. εδώ. But look at the position Δώσαν of Baron. KC. They're going to threaten midwave, deny any access, and loss our tones. They want to just move on Αλλά to the ωραίοι, bot πάνε wave bot that was τουλάχιστον να stacking πάρουν and το try to tower. at least get some plates, if not the Η turret. ανταλλαγή gold θα είναι Be ίδια. able to take the tower down. As Nemesis, Reckless, and Με την Velia προϋπόθεση are ότι θα across πάρουν here. το tower. The auto attacks with that clockwork run-up coming out from Nemesis will take down this tier 2. Meanwhile, though, Kana has decided just to push through the top side because he knows Τώρα the δεν rest θα of the είναι team ίδια. can try and delay. Yahoo in the mid lane as well is going to look for a tier 2 of his own. So you sack your bot tier 2. You force Nemesis Πάντως πολύ αλητικό από τον and Velia Κάνα να to πάρει run Ναρ, all the way επειδή away. ξέρει με ποιον παίζει Managed to αντίπαλος. get a tier 2 on top side and a lot of damage in mid. Kana escapes with that Baron buff empowered recall. Yikes still looking. Nemesis able to walk his way away. Yeah, Yahoo needs to be careful. The Reckless going to find him here. Then put bait just in Έχει το time. Crowny! Finds the stun. Crowny's here. Yahoo sliding, Και shifting θα with τον those πιάσουνε. sands away. Launches to his soldiers. Φαίνεται να είναι οκ. Manages to escape the fray. Meanwhile, Yikes looking for an invade as Nemesis does have that shockwave. Looking for a bit of damage with the command attack. KC are kind of out of sorts though. Yahoo wants to reset because he's actually sitting on a good amount of gold. Can't because he doesn't have the TP to get back out. And there's less than 2 minutes now remaining on this Baron. So they have to stay on the map. So KC have to start making plays on these. Θα σκοτώσουν τον Αφίλιος, πιστεύετε τώρα. Θα βγει το Oriana Viper, τρώνε και split push. Ο άλλος απλά πηγαίνει στα lanes και καταστρέφει πύργους. Θα κάνει ό,τι θέλει. Ο Baron τελειώνει σε 1,5 λεπτό. Έχουν πάρει αρκετό gold. Έχουν πάρει 2 πύργους. Με αυτό το buff. Και δεν είναι καν κακό game από τον Βέλια. Ο Βέλια σήμερα έκανε step up και με διαφορετικό pick. Ο Crown είχαν κανόνια μόνος του. Μπράβο στον Έμερ, φίλε. Μπράβο στον Έμερ. Έχει κρατήσει αυτό το game τώρα. Μαζί με τον Βέλια. Αλλά πρέπει οι άλλοι να παίξουν. Πρέπει να έχει ένα AD carry που θα μπορέσει να βαρέσει, που θα κρατήσει positioning σε ένα fight. Crowny is building up towards that fourth item that Nemesis has, that 10-stack Medjai's and a blasting one we talked about. Busio and Yike trying to deny as much vision as they can. They know perhaps there's an avenue to attack down here. Yike steps forward, Cosmic Binding will lock him up and you can see the damage coming out from those briefcases. Ναι, η Όρη θέλει σε λίγο κι άλλο item. KC will back away. The actual secret clutch factor for KC is that Yike has continuously been stealing away all these camps on the bottom side and keeping value down here, so he hasn't been able to hit over to level 16. Wow. He's very close off the wave, should hit us just in time for this dragon fight in 40 seconds. But KC, as long as they keep this κάνει αυτό το vision game, σίγουρα τα control νεύρα. on the side, I think they're in a relatively good spot. Kana actually level 20. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς εύκολα, ειδικά αν δεν έχεις ξαναπαίξει σε stage. Για τον Βέλια θα είναι δύσκολο, για τον Baus θα είναι δύσκολο. Έχουν παίξει τα LAN στο NLC, αλλά το NLC ήταν πολύ πιο εύκολο league. Ο Baus έχει teleport, θέλει να πάρει και 18, ο Βέλια παίρνει 16. Τρώνε flank, τρώνε πάλι flank, Crown είναι εκτός position! Αλλά μπορεί να φαϊτάρει. Είναι η μία φορά που μπορεί να παίξει fight, ulti στον Yahoo. Έχει και το δικό του ζώνη. Θέλει προσοχή εδώ για το πόσο deep θα μπει, αν είσαι los ρατώνες. Ο Baus περιμένει, δεν μπορεί να κάνει ρο. Έφυγε μακριά. Δες πόσο μακριά ο Καλίστε απλά έφυγε από το play. Αν το ήξεραν θα φάιταραν, γιατί ο Καλίστε απλά έφυγε, τους εγκατέλειψε. Like Kalist will turn his attention to the Drake first. There's no vision, so they actually don't know where Kalist is, or they started that ward just showing it, but Kalist had already finished. Μόλις είδε ο άλλος την φάει να τρέχει, απλά πήγε στο δράκο, λέει κάνω δράκο. I'm out. Το top δεν πιστεύω καν ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το game. Δεν έπαιξε άσχημα πάρα πολύ ο Baus. Έπαιξε όπως θα έπαιζε και ένας κανονικός. Το gap που έφαγε θα το έτρωγαν πολύ το planer στο LEC από τον Kana. Για μένα συνεχίζει ο Crown να είναι το θέμα. Δεν νιώθω ότι είναι τρομακτικό η AD carry. Support's getting up to 3 items, which is something we rarely see. Reckless with the Mikhails did have that substantial gold lead. It's Ardent, Torellias, and Bandle pipes for the Lulu. Works off slows. You don't need CC, like stuns and του δίνουν gold, θέλουν να βγάλει item ο Crown. Ναι, με έβγαλε item. Έκλεισε κανένα void stuff. Just the ability to re-heal after an engage from Yike, like we've kind of seen. Yeah. And I think if Kana has already gotten a big Gnar ultimate, the fight's lost. I think
Πω, καλή, τον βλέπω να βαράει minions και νιώθω τα ότοταξ πάνω μου. Σπουσάρουνε mid, αλλά δεν μπορούν να πάρουν κάτι και οι άλλοι περιμένουν objectives, δεν έχουν τρόπο να κλείσουν το game. Ο Βατάριος δεν νιώθω καλά. Τα ότοταξ πονάνε. Baus, Bruiser, Baus, πάνε πουλά τα όλα. Έβγαλε GA ο Αφίλιος. Έβγαλε GA ο Αφίλιος. Τόση ώρα δεν τον έχουν παίξει. Τώρα θα έχει protection. Στρατώνες. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό το Στρατώνες. Και ο Crown έχει ένα άλλο. Ο Crown είναι shit. Πάμε ρε εκεί. Καλώς ήταν, τον πιάσανε. Μπορούν να τον κάνουν one shot, αλλά αλλάζουν target. Παίρνουν στον Αφίλιος, αλλά πού είναι το Shockwave. Δεν έχει γίνει ακόμα. Το κρατάει ο Nemesis. Παίζει το fight με διαφορετικό τρόπο και γυρνάνε πάνω στον Κάνα. Έχουν χάσει τη Vi. Α, το ultimate, το multi-man root, παίρνει πάνω με τον knockback και ο Nemesis πιάνεται και δεν θα παίξει ποτέ το Shockwave. Και δεν θα παίξει ποτέ το Shockwave. Είχαν ευκαιρία να κάνουν one-shot τον Azir ή να κάνουν one-shot το GA του Αφίλιος. Δεν κάνανε τίποτα. Θέλω να δω αν εκεί που έπαιρνε ο Baus, δηλαδή αυτό το fight tele-replay, αν εκεί που έπαιρνε ο Baus υπήρχε range να του δώσει την μπάλα για να κάνουν Shockwave, γιατί έπιανες και τη Lulu πάνω στο CC. Το Azir μπορούσε να φάει one shot εκεί που ήταν στο stun. Μπορούσε να το σκοτώσει κατευθείαν. Λοιπόν, κάτσε να πάω στο YouTube. Πρέπει να το δούμε αυτό. Βλέπουμε. Περιμένετε. YouTube αν θέλεις, δεν βιάζομαι. Λοιπόν, πιο πίσω, εδώ. Παίρνουν εδώ. Οκ, τον τσιμπάνε. Αν όλοι κάνουν focus εδώ, ή αν ο Baus κάνει ulti εδώ, ή αν ο Neme κάνει shock εδώ, σκοτώνουνε. Αλλά ο Baus αλλάζει target και ο Neme κλικάρει πίσω. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ότι δεν υπάρχει communication. Γιατί ο Baus εδώ σίγουρα υπάρχει. Ο Neme λέει παίξτε slow. Δηλαδή, αν άκουγα κάπου στο κόλλο, ο Neme θα λέγε παίξτε slow για να βρουν positioning. Ενώ ο Baus έλεγε αφίλιος, το κλασικό. Και μπαίνει deep και ο Neme μετά ξαναγυρνάει στο fight. Η μπάλα που είναι εδώ. Αλλά ακόμα δεν έχει. Ναι, δεν μπορούν να κάνουν Shockwave. Φλασάρει μακριά και όπως είπαμε τον κάνει one shot. Τον κάνουν one shot, αλλά ο Neme εδώ δεν ξέρω που μπορούσε να κάνει. Έχει ακόμα flash, δηλαδή υπάρχει και η γωνία ότι κάνει ulti flash, μπαίνει μέσα, σκοτώνει δύο. Αν το έπαιζαν slow θα τους έβγαινε καλύτερα, είναι η αλήθεια, γιατί θα πήγαιναν back, ο Azir θα έχει χαλάσει πράγματα. Εδώ. Ας απειλείς και εδώ, παίζεις από μακριά. Γιατί πλάκα με αυτό που έκανε ο Baus, τον έσπρωξε και πιο μακριά. Έκανε ulti και το ulti της Vi τον πήγε αριστερά επειδή κάνει knockback. Διαφορετικά calls, ήταν θέμα communication. Και καλός ή κακός ήταν θέμα communication αυτό το fight. Δεν ήταν οι παίκτες στην ίδια σελίδα. Βλέπετε ότι ο Βέλια είναι εδώ, πίστευε ότι πάνε στον Azir, αυτός μπαίνει μέσα, ο Neme θέλει να παίξει πιο πίσω και τρία άτομα παίζουν διαφορετικά. Θα τον πάω σε lethality. Κι εγώ. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ό,τι θέλουμε.
Δεν τον έκανε τον έκανε μάτσο. Εδώ, όποια ult και να τρώγει ο Αζίρ, είτε Βάη, είτε ο Ριάννα, πέθαινε. Αλλά θέλαν τον Αφίλιος. Ξέραν ότι ο Αφίλιος μπορεί να κάνει carry αν τον αφήσουν μόνο του. Like in that moment or just in general? In general. Αλλά μπορούσαν να κερδίσουν. Εγώ κρατάω ότι μπορούσαν να κερδίσουν. We just knew how our comp wants to play and how their comp wants to play, so we just had to minimize giving them the opportunities. And we did make a couple comebacks because of them. Και Ζώνιας δεν θα έτρωγε πέρμα σε σειρά. Δεν θα κουνιότανε. Yeah, I think we played well to come back. Made it work. I think this one was especially important for the fans playing against Los Ratons. I want to talk about you because you traded LA Sun. A lot of success you had in NA to come here. Κρίμα, θα ήταν τεράστιο upset. Φαίνεται ότι έχουν κάτι, δηλαδή μπορούν να δώσουν Los Ratones κάτι. I would say just my Είναι κρίμα να μην μπορούν να The κερδίσουν. roster is very strong, very fun to play with, and then also the fans, you know, they just have so much passion. Is it the first time you see fans like this, that passionate chanting like this? Yes. Anything you want to tell them, maybe? As the latest addition of the roster, they're very happy you joined Kalist in the bot lane, so the floor is yours if you want to say something. Thank you guys for the support, and I Θα really μιλήσει like γαλλικά the τώρα. chance. Je veux tout toi. Get used to this. It's gonna be like this, especially when you come to events in France. Ναι, και οι είναι κρύ. Οι KC μάλλον θέλουν λίγο έξτρα χρόνο. Anything you want to say about his performance? Say again, I can't hear. The key player of the game was your top laner, Kana. Is there anything you want to say about the way he performed today? That's fine. Πώς εκείσκει με τους 15. Welcome boy, welcome. Τι κάνουμε. Ελπίζω να πρόλαβες το game. Ήτανε δώρο. Super high level, super high CS, always pushing side, getting solo kills. So he's just always stable. So he definitely deserved it. All right, well, Buzio, welcome to the blue wall once again, and thank you for Έχω joining ζαλιστεί the κιόλας. very Έχω ζαλιστεί κιόλας με αυτά που γίνονται. Πώς θα γινόσασταν πλούσιοι στο prediction. Και είναι το καλύτερο roster μπορεί να γίνει. Τώρα δεν είναι. Μπράβο, θα τους πω ένα μπράβο τους Los Ratones, αλλά πονάει γιατί αν κέρδιζαν θα έπαιρναν πάρα πολύ momentum. Αλλά τώρα γυρνάς σπίτι, γυρνάς την εβδομάδα με 0-3, είσαι λίγο δυστυχισμένος. Σε επηρεάζει κάπως. Είναι 11 και 25 και πάμε τώρα σε break. Έχουμε μείνει πίσω. Το πρόγραμμα έχει τραβήξει. Ναι, οι Λουρού έχασαν. Have a break. Have a Kit Kat. Have a break. Έχεις αύριο ξύπνημα? Όχι παιδιά, αύριο μπορεί να μην ανοίξει το stream γιατί είναι Τρίτη. Και δεν έχουμε τίποτα τις Τρίτες. Οπότε αύριο μπορεί να είναι το break μου. Hey there. Every season starts the same way. Everyone wants to win. But not everyone prepares the same way. I can't wait to show you what I have in store. Να μην γυρίσουμε μαθηματικά. Trust me. This year, everyone's leveling up. Πάμε να δούμε λίγο θέμα 2. Οπότε παίζουν πάλι T1. Πολύ καλή ερώτηση, φίλε μου. Αργύρι από τις Σικές. Αργύρις από Σικές, λοιπόν, ρωτάει που θα παίξουμε T1. Εντάξει, σήμερα τουλάχιστον φαρμάρουμε και το YouTube βίντεο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, οι T1 θα παίξουνε. Λοιπόν, Τετάρτη, DK vs Nongsim, DRX vs DNS. Πέμπτη, VFX vs Genji, Bro vs Hanwha Life. Άρα παίζουν Παρασκευή. Παρασκευή έχουμε T1 vs KT. Και μετά πάλι έχουμε Κυριακή, T1 vs BFX.
Ποιος περιμένει μέχρι Παρασκευή, ισχύει. Αν δεν θες και εσύ να περιμένεις μέχρι Παρασκευή, μπορείς να πας στο YouTube του TL Nero και να κάνεις subscribe. Έχει όλα τα highlights από τη D1, γιατί είναι η ομάδα που παίρνει τα παραπάνω views και του δίνουν λεφτά. Και μπορείς να δεις τα VODs. Όπως το σημερινό που ανέβηκε, μαζί με την DRX, ένα τρομερό series που δεν θέλεις να χάσεις. Το βίντεο με τους Έλληνες πηγαίνει τάπα, έχει 3.500 views. Μπράβο Έλληνες! Έχει ίδια views με την D1. Πάντως βλέπω πολλά καινούργια άτομα που έχουν πει να δουν LEC. Μου αρέσει αυτό. Σήμερα πήγαμε λίγο πιο αργά. Είναι η αλήθεια και λογικό είχαμε μερικά delays. Αλλά θα έχουμε LEC κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Έχουμε LCK τα πρωινά, LPL τα πρωινά, HLL τα απογεύματα. Γεμάτο πρόγραμμα. Line mine είναι και οι παίκτες τι παίζουν, δεν είναι πάντα ο coach. Πολλές φορές οι παίκτες έχουν μερικά picks τα οποία ζητάνε και οι Lost Dratones είναι στην περίπτωση που είναι ιδιαίτερα τα draft τους πάντα. Και... Look at Caps, look at him. I mean, I saw that game yesterday, and I mean, they should be scared after watching this, you know? Yeah, like, they should. I don't know. I wonder if... I don't know, like... Want to reply? Τώρα, η Λαμπροβάρα θα καταφέρει να κερδίσει game. I couldn't hear Caps over like the TPing on the mid-wave thing. Yeah, like, I don't... neither. Like, I'm not sure what happened there, you know? Like, getting so old, but the nerves are still there. I don't get it, you know? Yeah, it's crazy. That all started yesterday as the G2 fans are still in attendance. May I say, the G2 fans have been here all day. They never leave after the game is played, and they always cheer for everyone, so I'm gonna cheer for them in this one. Κάνει diss τους KC fans. Δεν ξέρω αν το είδατε. Οι KC fans έφυγαν τώρα που έπαιξε KC. Δεν κάθισαν να δουν το τελευταίο game. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημα? Οι KC κλείνουν όλη την αριστερή πλευρά στο stage. Και εδώ το έχουν κλείσει όλο αυτό, αλλά όταν τελειώσει και η KC απλά φεύγουνε. Και νομίζω πως το LEC το έχει πάρει χαμπάρι και τους βάζει να παίζουν προς το τέλος. Γιατί αν τους βάζει να παίξουν στην αρχή, θα δούνε 2 games και θα φύγουνε. Man, the hate watchers are seething because they're just sitting there and I'm like, man, these guys just don't end. They're gonna end. I'm waiting for it. It's gonna happen. I'm still hating. Το Μέκα Σάντερ Rumble δεν παίζει ο Μπάους. Αυτό είναι παράνομο που λες. It's so damn old. It's older than all of us. Why does that matter? Για το stage είναι 200-300 άτομα κάπου εκεί. Αλλά πάλι είναι άσχημο να έχουν έρθει κάποια άτομα και μετά να φεύγουν. Κασάντε παίζει ο Μπάους. Ο Μπάους έκανε account στο Emerald με Κασάντε και έχανε. Wonder, and if he has that energy for Fnatic, just imagine the energy he has for G2, right? Dude, look, and he's going up against Broken Blade on his birthday. There's a lot on the line. Ο Broken Blade έχει γενέθλια. Τσάτ, χρόνια πολλά Broken Blade. Να ζει. When BB has his creative picks, they know what it's the crazy stuff. That man is a demon, but I saw that cannon. I'm concerned. Wonder set the records that Broken Blade is still chasing. That is true, but also if there's one man to beat the life out of you on your birthday, it has to be Wonder, to be honest. Okay. Let's be clear though. Wonder played very mediocre Ambassador game. Where he looked pretty bad, and then he got the freest counter pick on a blind pick Renekton of all time, where he just abused him with cannon. He did work, yes, but I don't think Broken Blade. Παιδιά, πότε θα πάμε μια μέρα να δούμε LEC σαν stream, να πάμε όλοι μαζί εκεί να το γεμίσουμε. Κερνάω εγώ, κερνάω εγώ. Don't worry. Θα λάβω τα έξοδα. You have some heart for G2, it seems like, because they could go 0-3 here, but you don't believe it. I don't believe it. I mean, I would be shocked. I think the form we saw from Caps is just not normal. Like, yeah, see, the fans know. There's no way. G2 doesn't, I don't know if they've ever gone 0-3. I'm pretty sure they haven't. You know what? I don't know that from the top of my head, but that sounds wrong because they had this roster that one. Είναι 200 θέσεις νομίζω κάπου εκεί. Anyway, so what do we want to see then? Because I still think, and it's always people are going to say, you always do this for G2. You give them too much credit. Θα ερχόμουν αφού κερνάς δεν θέλω. They win. They
Σκληρό. Ο άλλος λέει κερνάς τα εισιτήρια τα νερά. Λες και είμαι ύπουλος ρε φίλε και πάω να σας κοροϊδέψω. Ότι εγώ σας έχω κοροϊδέψει ποτέ τώρα, Okay, Jack, we get your hair. Look, if it's really, I'm gonna be honest, it's hard to compete with these guys. Ultimately, Cap hasn't been on form. Leader's been really solid. I think the old era of Leader only plays melee champions is gone. Leader plays melee champions and Rise. He's a different player now. Hey, played Victor as well. Γιατί ο Μίκη πήγε SK για να είναι με τους φίλους του. Γιατί οι SK του είπαν μπορείς να φέρεις τους φίλους σου να παίξετε μαζί. Ο τελικός του Lek θα γίνει στη Μανδρίτη. Θα είναι τριήμερο LAN. But I'm going to go off the form yesterday, not some ceiling that we saw last year. So right now, to me, SK Α, στη Βαρκελόνη, όχι στη Μανδρίτη. Ισχύει. Actually, αν ήταν στη Μαδρίτη θα πήγαινα, αλλά δεν πατάω Βαρκελόνη. Γιατί ρε φίλε είμαι... εντάξει τώρα να πάω στην έδρα της Μπαρτσελώνα, δεν είμαι τόσο ξεφτύλας. Έχεις δει Better Call Saul, μου θυμίζεις τον Saul φατσικά, μου το έχουν ξαναπεί. Έχουν ξαναπεί ότι τους θυμίζω τον Better Call Saul. Ποιους φίλους, ο Μίκη, με τον Leader και τον Hunter. Mickey, my goat. I mean, my go-to. MSI champion. Φουνάντε, τα αφήνουμε τώρα στο YouTube, δεν πειράζει. Θα το πουσάρουμε και άλλες φορές. But it's always 2019. 2019 G2, even worse against 2026 G2 is the same thing. Είμαι και το ίδιο καλός δικηγόρος. Do we value one member of 2019 G2 more or two members of 2019 G2 more? That is the struggle. And Caps. I mean, I think Caps was kind of always the pivotal point of the team. Let's be real. Over Wonder Θυμίζεις Walter White Jr. One versus two, it's a tough one for sure. But I mean, it's Caps. You know, he's one of them continued to win titles and have impressive international feats. Doesn't mean you can discount one tournament that will bring up. Αγώ ήταν σφαίρα. Σκληρή. Yeah, I hope the viewers give that. We haven't brought it up in a while. But if there's any time to bring it up, it's right now. They're thinking about it. They make us sit in a meeting and talk about it. Ωραία, ανεβάζουμε όλα τα μάτς, έχουμε κάνει εδώ πέρα business με τα μάτς. Business. Γιατί έχω παράθυρο. Γιατί η γη του είναι 0-2. Δυστυχώς για αυτούς δεν τους έχει πάει καλά το LEC για τώρα. Έχουν περάσει μερικά struggles, αλλά ελπίζουμε σήμερα να είναι η μέρα που θα αλλάξει αυτό. I think Wonder's gonna have a put up a show today again. Yeah? Well, I mean, he left the league last time, and everyone was like, "Yeah, I'm so happy he left the league," and now he's back, and everyone's like, "Whoa, I'm so happy he's back." So, I'm happy. Well, I think LeBron will get Mickey. Το YouTube βλέπω να πηγαίνει καλά πάντως φέτος. Γενικά όλα τα socials πηγαίνουν καλά. Θα ανεβεί αύριο και βίντεο για Echo. Θα έχουμε καινούριο content για shorts. Go to the G2 side, but Laura is standing by with the side of SK and Wonder, so you kick it off. Θα είμαστε πάντα. Φέτος είναι η πιο tryhard χρονιά από όλες, ακόμα και από πέρσι. They were having a bit of fun a couple minutes ago, but Wonder, I want to know, do you have anything you want to tell your opposition standing in front of you right now? I just saw their huddle and I'm Los στρατώνες θα είναι στο Lek τώρα. Όχι, είναι για αυτό το split. Lek versus. Έτσι, νάντε, thank you boy. Θα τον grindάρουμε κι άλλο. Happy birthday, by the way. I hope you don't go 0-3 on your birthday. That would really suck. So like, yeah, let's make it a good game. I'm a bit tired though. It's a bit late. I don't know what happened. Like some pauses or something. Let's not repeat that. So yeah. Let's not repeat that. Is on his birthday? No, I can't go. I can't sleep that low. Very manner. What do we have here? I think he did kind of say that he wants you to go 0-3 on your birthday. What do you have to say to him? I mean, I agree with him. It would suck a lot if I went 0-3 on my birthday. So I can't make it happen. So I'm sorry what's going to happen to you guys today. Especially you, Mickey. Especially you, yeah. Bro, πώς κοιτάει τον Mickey έτσι, τον κοιτάει με πολύ Riesler βλέμμα. Mickey, it's time then for the battle of the greats. It's SK versus G2. Στο προφίλ μοιάζει με την Ανά de Armas. Ποια είναι η Ανά de Armas? Πάμε, last game. Let's get it. SK versus G2 in the good old days. It was SK. Όχι, δεν γίνεται να μείνουν και στο επόμενο split. Αναγκαστικά φεύγουν, μπορούν να έρθουν πάλι του χρόνου. Γιατί τα επόμενα split είναι κλειστά, είναι Lek, δεν είναι Lek versus και έχουν 10 ομάδες. Είναι αυτές. My cat is angry at home. I'm
Λοιπόν, Legends μου, είμαστε λίγο πιο delayed σήμερα, είμαστε λίγο καθυστερημένοι. Γιατί έχει περάσει η ώρα. Αλλά αυτό δεν μας ρίχνει, έτσι. To me, it just feels like SK have got a good grasp on how they want to play in the meta, right? Like, Skeens brought out the Jason, looked relatively good in the early stages on the pick. You got the Kennen yesterday as well. Like, it feels like they kind of figured out how they want to approach. Να στείλω στον Κάιντρελ να κάνουμε μαζί costume το τελευταίο game, λέτε να πει ναι. Hey, yo, Κάιντρελ! This could be a time where SK end up just kind of sneaking one out from underneath G2 before they figured out how they want to try and approach things. It's very true. And for SK, it would be a huge win. I think a lot of people were looking at them as a possible bottom four. One of the teams not making it into playoffs. Of course, we all doubted them. Πίστα, thanks για την παρέα. Για όποιον θέλει να κάνει sub, ξαναλέω, είμαστε στα 67 από τα 100 subs του μήνα. Οπότε βοηθάμε και με τα Unique 100 και έχουμε και drops. Όπου αν κάνετε sub στο stream παίρνετε ένα free emote για το LOL. Και αν δείτε μία ώρα stream παίρνετε άλλο ένα emote για το LOL. Οπότε έχουμε 2 συνολικά από τα drops που δίνει Riot. Check it out. It looks like G2 are on the blue side and have first pick, which is something we haven't said too many times today. It's still weird having to clarify. Πόσο του μήνους skins να στριμάρω, δεν θυμάμαι. Αλλά έχουμε μπει εδώ και μία εβδομάδα σε πρόγραμμα. On SK's side, it is going to be possibly. We'll see what ban it is. G2 had first pick and. Ωραία, αφήστε Jace open. Okay, trust me, Jace open. Οι G2 έχουν ξεκινήσει πολύ στραβά, παίζουν απίστευτα άσχημα. Δεν αποκλείω οι SK να τους κερδίσουν. So imagine G2 probably going to end up banning away the Jace away from Skeens, with already the focus on the Malphite, the Yunara gone as well. So it still to me feels like G2 high priority on like the Azir and the kind of the bog standard picks. The only one that I'm unsure on is whether they try to bait leader into taking the Rise because they're comfortable playing the Anivy in response. Please don't ban Jace. Make it happen. Leave Jace open. Περιμένετε. 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 2025. They also went 1 and 2 in winter 2025, so it's not too uncommon an occurrence for them. They did manage to make it into the finals in both of those splits, although they did lose those finals. So we'll see what they can manage to do. Πάλι Παπελουρού. Random καλά έπαιξαν σήμερα. Πρέπει να είναι χαρούμενοι. Δεν θα είναι, αλλά θα πρέπει να είναι. Still open available if that's your high priority as well. Jace as well. Jace, true. See where G2 decide to go. We have the happy birthday dear Broken Blade ringing out in the studio. Κυρίες και κύριοι, έχουμε Jace για την ομάδα των Γάμα 2. Usually top or jungle, mostly jungle these days, but can always be flexed into that mid lane. Yeah, and I'm curious if we just have the Ambessa. Και η ερώτηση είναι τι θα παίξουν versus Jace. Something like the Wukong that we've actually seen come out from Skewmond on the opposite side. Again, like I think there's just Vai, ο skins είναι και καλή Vai. in these drafts and still teams trying to figure out. Έχουν ακόμα Ambessa, έχουν ακόμα τα mid lanes, έχουν Varus ban. Άρα μπορούν να τσεκάρουν για κάποιο AD carry που είναι top tier corky. Γιατί εδώ μπορούν να πάνε για counter pick στο mid, αν θέλουν να βγάλουν AD carry counter pick στο mid. Nice. There's so much threat on you as well, right? Όταν είσαι ο Caps. Κοίτα, τι γίνεται. Λες ότι αν πάω Azir, δηλαδή μπορείς να πας Azir και να σπάσεις το flex αν θέλεις να πας Azir AD carry και άλλος θα πάρει τα λίγια. Αλλά αν δεν πάρεις Azir και πάρεις Orianna, ο άλλος μπορεί να πάει Azir, αν και νομίζω ότι ο leader παίζει τα λίγια. Big question. Ωραία, αυτοματάρουν AD carry, καλό AD carry για Vi, είναι ο Ezreal. Και ο Hans το παίζει. Δεν θα πάνε για mid, δεν θα τους δώσουν το δικαίωμα να δουν το mid από νωρίς. Either the support pick or the mid lane pick here, so maybe just take something like an Orianna, something that's a little bit more safe in that mid lane. Και ο Wunder θα πάρει Renekton τώρα. Opt in towards, as you say, the Talia or the Rise yourself. Το Ambessa μου αρέσει παραπάνω. Αλλά είναι σίγουρος για το Ambessa του, είναι hot με Ambessa. Ο Leader έχει παίξει μερικά range, δεν έχει κάνει κακά games. Και με τον Vlad ειδικά έπαιξε εξαιρετικά κάπως. Έχουν το Ambessa Vi combo. Το θέμα είναι ποιον θα πιάνουνε. Ο Ez είναι mobile, ο Broken Blade είναι tanky, ο Jace δεν θα είναι στην οθόνη τους. Άρα, στοχεύουν στο να πιάνουν τον Caps.
over to leader if he does want to go. Ακόμα μου αρέσει το draft των G2. Carries, although obviously we have seen him play the Victor and the Rise so far, so it seems to be moving more towards those mages. Σκέφτομαι αν ο Leader μπορεί να παίξει τα λίγια. Αν μπορεί να παίξει ανίβια, γιατί εδώ δεν αποκλείουμε το πώς πάει το draft. Να πάει Rise στο 4 και να πάρει ανίβια ο Caps, δηλαδή να τον μπεϊτάρουν να πάρει Rise. Αλλά αν του μπανάρουν το Rise στο τελευταίο pick, ο Leader θα πάει last pick. Για να δούμε. Σκέφτονται πολύ για το τελευταίο ban. Θα μπανάρουν αυτή τον Rise. Klein Mine, ο Leader, και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι LEC επίπεδο και είναι εδώ επειδή είναι φίλος του Mickey, αλλά δεν έχει παίξει άσχημα. Αν και σε αυτό το LEC όλα τα games είναι derby, δεν υπάρχει φαβορί. Πώς γίνεται να μην υπάρχει φαβορί, δεν έχω ιδέα. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στο 3-0. Γιατί πάνε να ήταν Rise και η G2 είναι λίγο σκαλωμένη τώρα. Ακάλι. Βγάζουν το μιλί. Θα περίμενα να πάει ο Leader τελευταίο pick. Δεν ορκίζομαι κιόλας γιατί ο Mickey είναι ο παίκτης τους. Ο Mickey είναι ο άνθρωπος που μπορεί να παίξει τον Nautilus και να κυνηγήσει τους πάντες αν χρειαστεί. Μου κάνει πάντως εντύπωση το Rise ban. Θα τον αφήσουν last. Βλέπετε πόση προσοχή δίνουν στο Leader. Σου λέει Caps, πάρε τα λίγια. Αν θέλεις. Πάρε τον control mate σου. Θέλουν magic damage, πρέπει να είναι EP το pick. Το Akali ήταν πολύ καλό ban. Πάρει Όρι. Τι θα πάρει ρε φίλε LeBlanc. What does LeBron go for? Is it just Rel Duty Nautilus? Yeah. Yeah, something with a bit of engage, something that can Labrov μας έχουν βάλει να παίζουμε Nautilus όλη μέρα φίλε μου. Και κάρμα μπορεί. Αν και με το κάρμα το engage τους πέφτει πάρα πολύ, αλλά έχουν τρομερό poke com με Cassandra μπροστά να destroy. Είναι LeBlanc το pick, δεν ξέρω. Δεν παίζει να παίξει Silas. I wouldn't hate his Ziggs in this situation either, but I don't know if Yappa feels comfortable playing this. If you wanted to ship the Zig spot. Yeah. Aurelion Soul. Χα! Γελαστός και φάτος. Είναι του Leader ο Δράκος. Για τελευταίο prediction για σήμερα. Το μαγαζί κάνει το τελευταίο prediction. Βάλτε πόντους όσο προλαβαίνετε. Πήρε Soul. Δεν ξέρω καν σε τι state είναι ο Soul αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Leader πιστεύει ότι είναι αρκετά καλός για να τον κάνει pump out versus τον G2. Αυτό λέγεται τολμηρός. Try and hunker down and hold back the defenses because you've got two jungle and a mid who are very vulnerable to. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, αλλά εμένα μου αφήνει μερικά ερωτηματικά. Επειδή δεν τον έχω δει έτσι, πιο πολύ επειδή δεν τον έχω δει, δεν ξέρω καν τι build παίζει. Εικοσάρα το win για G2. Caps hasn't been performing. What you're saying is not we right. had this a little bit last year, but I think this is a bit more of an egregious example. Teleporting to a minion in the mid lane, not having as much impact on the Anivia as he would like. As we get into the game. Βάλτε εσείς τους G2 να χρεοκοπήσετε. Πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, είναι 12 παρά 13 το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Όλοι εδώ και να δούμε το τελευταίο game, σαν να βλέπουμε το MSI είναι. Προνύρο, τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα. Δεν είναι επιλογή μου. Δεν είναι επιλογή μου. Έφερα να δω με το ζόρι. Εγώ σήμερα 12 η ώρα ήλπιζα να είμαι στο κρεβάτι μου, αγκαλιά με το μαξιλάρι μου, έτοιμος για ύπνο.
Oh, he's got people on all sides. Αλλά τι κάνω! Είμαι εδώ. Με τον leader να μην... αυτό το hook το θέλαμε λαμπό. Λαμπρό. Είναι η καλύτερη εφαρμογή για runes και builds. Δεν ξέρω, pro builds. Not the best starts for leader here. Yeah, he's going to lose a couple of those first minions, as you say. Labrov and Hansama a little bit late to the lane, but able to get there with all 6 minions of that first wave surviving. So, leader in a little bit of a tricky spot, but with the Breath of Light should be able to farm himself up, trying to trade aggressively onto Caps here. Needs to get those charges off and does manage to do so. Εντάξει, ο Caps το ξέρει αυτό το matchup, το έχει παίξει πολλές φορές και με καλύτερους Aurelion Sol. Ο Caps πρέπει να κάνει step up, παιδιά. Είναι ο ήρωας της Ευρώπης, είναι ο καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης. Πρέπει να είναι πάντα hot. Χανσαμά, αυτό το Q αντίπαλος στον Εστάντ, έτσι πώς θα στοχούμε. Μέσα ότι πλήρωσε ο Λαμπρόφ. Επειδή το AD carry μίσαρε Q, ο Λαμπρόφ έπρεπε να χάσει το trade. Γιατί το Q στον Ezreal στην αρχή είναι και το cooldown, πρέπει πολύ μεγάλο. Κάτσε, ο leader έκανε teleport στην αρχή, τώρα δεν έχει teleport, θα χάσει wave. Τον έχει πατήσει. All time head to head 4-2. Crazy. So it's going to be now on SK to try and fix some of the issues here in this mid lane, see if they can burn a summoner spell on Caps and maybe buy some space for leader. Πάντως, παιδιά, αυτό που λέτε για τον Gap συνέχεια το κούρεμα, εγώ θα πω καημένος το όλο το άγχος που το έχουν βάλει να κουβαλήσει μια ολόκληρη Ευρώπη είναι υπερβολικό. Τόσο καιρό ένας ρε φίλε Καρμίνης να μπορεί να παίξει League of Legends δεν έχει βγει. 30 χρονών φτάνει ακόμα Caps λέμε. Τουλάχιστον στην Κορέα έχουν ρε φίλε 10-15 παιχταράδες. Αυτός είναι πολύ κοντά στον θάνατο ο leader. Είναι πολύ κοντά στον θάνατο ο leader. Παίζει με τη φωτιά. Τον έχει καπάρει. Τον έχει super καπάρει. Ο leader φαίνεται όντως σαν solo και παίκτης τώρα με το πώς κάνει το laning phase. Ωραίος ο Λαμπρόφ, έρχεται να κάνει ήδη cover. Πάει να κάνει το protect, να μην μπορέσει ο Caps να φάει gank. Ναι, γιατί ο Aurelion Sol πάλι πηγαίνει back. Είναι recall στο recall, δεν μπορεί να φαρμάρει ο Sol, άλλος τον παίζει απίστευτη πίεση. Irrelevant, δεν υπάρχει kill pressure έτσι κι αλλιώς. Άλλα 2 χαμένα minions, 1 χαμένα minion. Αλλά play για τον Caps Hero, 600. Παιδιά, είναι 600 gold μπροστά. Θα το κάνουμε αυτό όντως. Ξέρω ότι η Vi δεν είναι εκεί και ο Bard είναι λίγο πιασμένος στο mid lane. Τον αναγκάσει να φαρμάρει το tower, θα πάρει το καλό recall. Είναι τόσο ειρωνικό ότι κάνει recall εκεί και δεν μπορεί να πάει με τίποτα η Αμπέσα. Χάσαμε minion! Το matchup είναι over. Oh, leader έφαγε το accelerated shock blast! Ο Skewmont ήταν σε πολύ καλό σημείο. Επιτέλους επίσης ο Skewmont σε carry jungle είναι τόσο καλύτερος από όλους. Είναι κρίμα να παίζει... Oh, η Vi έκανε smite. Αλλά το έχασε. Θέλει λίγη προσοχή εδώ. Να σου βγουν από 3 γωνίες και τον σκότωσαν. Α, του φλάσαρε όμορφα ο Skins, τον πέτυχε μέσα στο tower, μετά μπήκε μέσα και ο άλλος με το flash. Όπα! Θα πάρω το kill. Ένα kill που ανοίγει λίγο το matchup γιατί ο leader το παίρνει και μειώνει τη διαφορά στο gold. Ο Aurelion Sol μπορεί να παίξει τώρα, boys! Αν και η G2 φαίνεται καλύτερη στο laning phase, ο Skins μένει λίγο πίσω σε tempo. Λόγω αυτού βλέπετε πόσο κοντά είναι στο 6 ο Skewmont και θα πάει να παίξει bot για το Scuttle. Δυστυχώς ο Jace δεν έχει ulti, δεν θέλει αυτά τα μεγάλα skirmishes, θέλει λίγο το poke. Ο Ibai έχει το kill XP και είναι αρκετά καλά, εντάξει. Αυτό είναι kill. Αυτό φέρεται σαν kill.
Ο Γιώπα είπε να μην φλάσαρει το Mystic Shot και γι' αυτό θα πέσει κάτω ο Ezreal με το kill. Λαμπρόφ James στη δημιουργία. Broken Blade στο gang στο top lane για να πάρει το flash από τον Wunder. Έγινε shockwave στο mid και ο leader flashare, by the way. Αυτό ήθελα να δω, γιατί πιστεύω ότι ο Caps θα σκοτώσει στο mid, αλλά του πήρε το flash. Λαμπρόφ στην δημιουργία ξανά. Και ο τείχος καλός είναι, ξέρεις κάτι, μετά μπορούμε να κάνουμε auto attack. Μπράβο Λαμπροβάρα. Ο Caps είναι χαλαρός εδώ, χαλαρός. Στο επόμενο shockwave ο Caps σκοτώνει. Playing off of good advantages. I mean, Labrov has been on point, but getting his hooks onto Yappa, getting the dragon off the back of it. And now you got Hansama that's in a decent spot. Getting up towards that Triforce is going to be crucial to just having that same pressure when you get in towards this mid game. And I think as G2, you're relatively happy with the way this early game has gone. Yeah, you definitely are. You can see both the supports really want to try and get into some of these skirmishes and these battles with the double refillable. One on either side means that you don't want to be buying all the health potions, but you know you're probably going to need that little top up. Έχει τα camps του. Εδώ ο Jace, αν μπορούσε να παίξει ένα ακόμα counter jungle, θα ήταν τρομερό. Ένα ακόμα camp. Αλλά ο Λαμπρόφ μου αρέσει. Ματσάρει τα roam σε αυτό το παιχνίδι, πετυχαίνει αρκετά hooks. Τους έχει βάλει μπόλικη πίεση που πρέπει να σκέφτονται. Flash ulti. Σας είπα, στο επόμενο shockwave ο leader είναι dead. Και ο ίδιος ο leader δεν γίνεται να με το κάνει respect αυτό. 28 CS πίσω, ο Cap συνεχίζει και γκαπάρει. Πατώ τώρα το αυτό, οι Χλέ πότε παίζουν. Παιδιά, οι Χλέ νομίζω παίζουν την Πέμπτη. Hasn't gone for the tier, so they're going to be doing a lot of damage. You've got at least decent-ish setup for a lot of these fights as well, because you want Wunder and Skeens and everyone kind of jumping in onto the back line, so you're almost guaranteed to be hitting two people with a shockwave as well. And also just... Ο Βλάντι, δεν ξέρω πώς έχασα τον leader. Κάποιο σκοτεινό ξόρκι θα είχε παίξει. It's going to be really nice for Caps in this sort of match. Definitely is. G2 with that 1,000 gold lead. Skeens has started up the grubs. I think this might be a take one and done sort of situation for him. Depends if Skewen decides to contest. With Mickey across and knowing that the Brob is on the bot side, seems like Skeens decides maybe 2 is the way to go. Brookblade is moving down from top, but in the end, G2 aren't actually going to contest. So with the smite for the third, Skeens secures the neutral objective for us. Skewen δεν είναι μπροστά. Αλλά δείτε το gold. Και θέλω να παρατηρήσετε ότι η Vi έχει assist από το First Blood και είναι even στα CS, αλλά ο Skewmond είναι 242-220 τώρα, 138 όσο πάει πίσω γίνεται. Αλλά ο Skewmond είναι μπροστά στο gold. Ενώ θα πρέπει να είναι πίσω. Και το first strike page μαζί με το cashback. And this is where G2 are pretty happy. Like this sort of composition where Skewmond is getting to farm up, he can look to poke from afar as this game goes on. Γι' αυτό λατρεύω αυτό το combo σαν ιδέα. Ότι δεν μπορείς να μείνεις πίσω στο gold. Παίρνεις free gold από παντού. Δώσε ένα combo. Αν το πετύχαινες θα ήταν ωραίο. Φάει ulti. Θα φάει ulti. Μπαίνει μέσα ο Λάμπρος για να ουλτάρει τον αντίπαλο mid laner. Θα τον σκοτώσουνε παιδιά, το shockwave είναι πάρα πολύ καλό. Η SK έπαιξε ένα κάκι στο fight. Τι πίστευε ότι θα γίνει εδώ? Λαμπρόφ, πιάσ' τους, φέρ' τους πίσω, χτύπα τους. Είναι πολύ περίεργο ότι οι SK πίστευαν ότι το κερδίζουν αυτό γιατί η G2 ήταν έτοιμη. Ο Λαμπρόφ μπόρεσε να μπει μπροστά, να αφήσει τα root. Και μετά μου άρεσε ότι έκανε ulti πίσω στον leader. Γιατί ο leader έφαγε pop από το shockwave του Caps. Μένει στα 40 σχεδόν CS πίσω. Και μιλάμε για ένα τεράστιο gap σε αυτό το lane. Οι SK δεν έχουν καμία σχέση με τους χθεσινούς. But it's also the, as you say, the interrupt from Labrov is perfect. Gets on towards leader, denies any sort of follow-up. The ult from leader doesn't even τους έπαιξαν πολύ ωραία. Και τώρα η διαφορά στον gold ξεφεύγει. Ο Caps πήρε ένα kill 1200, ο Skewmond πήρε 2 kills. Με τι παίζει δεύτερο? Αχ, δεν μπορώ να δω, δεν έχω το τέτοιο.
Αν κάνετε refresh στο stream, δεν βλέπετε το overlay. Με τι παίζει δεύτερο Skewmon με το haste? Okay, guys, you keep fighting on the other sides of the map. We'll just be up here. 4 CS difference. Well, 3 CS, 1 CS difference between us. That's fine. Wait, 0 CS difference between us. Δουλεύει σήμερα. We'll just keep bashing our Το heads χάλασαν, ρε into φίλε. each Τι other, γίνεται? seeing perhaps if later on we can influence the play because Φανάτικ κέρδισαν. Ένα οριακό πανέμορφο game G2's όμως. favor. There's a shot blast onto leader. Takes away almost half of his HP. Φέρε το πέρα κι άλλο γκολ. Ο Caps τώρα έχει kill angle πάλι. Ο Caps με το Shockwave εδώ κάνει one shot. Θα το κάνει έτσι. Πολύ flash. Τώρα άντε πάλι παίξε χωρίς flash. Ω ναι! Χανσάμα με το snipe! Δεν το περίμενε, παιδιά, ο Leader τον έχουνε καταστρέψει. Ο Wunder το λέει ότι δεν ήταν κακός σε κανένα game από ό,τι θυμάμαι. Τον μπανούλη να μην κάπαρε και θα ήμασταν ok, θα ήμασταν και φίλοι. Ο Light πήρε το MVP, όχι, το πήρε ο Razork. Αυτή είναι η G2 που περιμέναμε. Αυτή είναι η G2 που θέλαμε να δούμε 3 παιχνίδια τώρα. Έπρεπε να παίξουν με τον Mickey για να ξυπνήσουν και να το πάρουν προσωπικά. Υπάρχει beef μεταξύ τους. Τι έκανε ο Keria Junior, ναι? Ωραίο sidestep και μετά έρχεται ο Lambros, αφήνει πάλι root, βαράει και τον Mickey. Double slow, υπάρχει ακόμα ultimate, το θέμα είναι σε ποιον θα τη δώσει. Στον Mickey για τον beef, φάτον Λαμπρόβ! Από ποια ομάδα έρχεται ο leader? Από τα McDonald's Esports, του solo queue. Θα το κάνουν ulti κατευθείαν. Αν δεν έχουν damage μπορεί και να σκοτώσει τον leader. Το έπαιξε ωραία, αν ζήσει το έπαιξε πάρα πολύ ωραία ρε φίλε, αλλά ο άλλος έχει flash. Το έκανε clean, μπράβο Caps. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο εκεί. Και το lane. Ο BB είχε κάνει το flash από πριν λογικά για να μπει πιο κοντά. Ήτανε close, κάτω. Άκα κάνεις έτσι. Περίμενε. Ο άλλος παίζει versus Jace. Και έμεινε ακίνητος και έφτιανε το wave. Να. Ο Los Dragones λέει για τελευταίους, ναι, έχουν... Πρέπει να κερδίσουν ένα game οι Los Dragones, να πάρουν τα πάνω τους, αλλά playoffs δεν πάνε. Ωραία, τι ήταν αυτό, τι είναι αυτή η ασπίδα? Κάτσε, αυτή η ασπίδα γιατί ήταν τόσο big? Παιδιά, δεν καταλάβατε τι έγινε. Έκανε teleport για να πάρει ασπίδα. Καταλάβατε τι έγινε, μπράβο. Έκανε teleport για να πάρει ασπίδα. Το έκανε επίτηδες ή κατά λάθος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ήταν μίσκληφη ή όχι. Γιατί ήταν τεράστια, δηλαδή δεν γίνεται να είναι αυτό το Eclipse ή από το W. Κάπως δούλεψε. That is true. That is true. So, you take what you can get. You take what you can get. Αν το έκανε επίτηδες, είναι mastermind. Ότι σε φάση πεθαίνω εδώ, κάτσε να κάνω TP για να πάρω health. Έχει βρει καινούριο tech για το πώς να παίζει teamfights. The funny thing is, Caps is 2.3k gold ahead and doesn't have a bounty. Now, if they kill Skewmont, that is an extra 600 gold, which would be really nice. But even then, even at that point, you are turtling for days. Σπρώξτον. Call yourself Master Uguay with how much turtling you need Ήρθε to πάλι ο do. Skewmont, παιδιά. Ο Skewmont είναι ακτίνος. Θέλει να μπει να πάρει το first strike proc. Παπ, free 29 gold. Bye bye. The entirety of his career is surviving pressure. The only person to have not died yet. I don't know how long that's going to last. Yeah. But we will see. Hey,
Στα CS πώς είμαστε mid, ρε? 60! 60 είναι πολλά. Άρε φίλε, ο Skewmond με carry picks είναι πολύ ωραίο. Δείτε farm. Δεν έφαγε gap, δεν έφαγε gap. Αυτό είναι παράνομο. Ήταν και καθαρά ένα V1. Μετά σκάσαν οι υπόλοιποι, αλλά ένα V1 το είχε φάει τον καπάκι του. Τι λες, ρε? Is he just opting into Rylays instead? Is he no, Rylays is blasting one. But Rylays is still Lost Chapter, Giant Spell? Yeah, no, I mean just Giant Spell. Παλιά το έκαναν αυτό. Βγάζεις το Lost Chapter και μετά πήγαινες Rylays. Αυτό κάνανε στο Sol. Δεν έχει σημασία, φίλε, θα πιάσουν τον Γιώπα. Παραλίγο να πάρει και kill, να πεθαίνει και αυτός, τίποτα δεν πάει σωστά. Απλά τίποτα δεν πάει σωστά. Και τα μαζεύει όλο ο Skewmond. Είναι ο Γιώπα, ποιος είναι? Είπαν να πάμε γρήγορα σπίτι. Τον σκοτώσανε! Φαντάσου να σωζόταν. Όπα! Αυτό δεν πέτυχε ποτέ, αλλά δεν πειράζει, είναι Έλληνας, οπότε μας βολεύει ότι πέτυχε. Παιδιά, αυτή γιατί είναι 5 top. Αυτή γιατί είναι 5 στο top. Κατέβασαν όλη την ομάδα, όλους τους SK για να παίξουν εκεί πάνω. Κοίτα, οι SK νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι έχουν χάσει, πάρουν να περάσουν καλά. Πάρουν να πάρουν κανένα kill. With the soul, yeah, I'm pretty sure Lost Chapter and Giant Spell don't build into anything collectively. You can go Lost Chapter for the mana regen in lane and then go towards the Rylai's. Maybe he was like, guys, I'm dying on repeat, let me just get some health. But yeah, there's the blasting one, so most likely Rylai's. We'll see if he even gets there. I'm going to be honest, G2 seem to have come out swinging, unwilling to go 0-3 this weekend. Yeah, I mean, they saw it was BB's birthday and were like, do you know what? The gloves are off, we're going all out. Just this one. Here's your gift, BB. You will not be involved in a single play, but we will win the game. Α, Σαββάνο, αυτός Γιώπα είναι. Πώς να τον λέω, Τζόπα. He's playing the most PvE game I've seen in a while. Άλλο μου βάζεις ότι πήγαν αυτό το 5-man top lane. Ωραίες ιστορίες, παππού, πάρε το κιλάκι σου. Έλα εδώ, παιδί μου, Μίκη. Πώς πέτυχε αυτό? Τι έγινε και έχει τέτοια ώρα, Λεκ? Και τι δεν έγινε, παιδιά, είστε τυχεροί που μπορεί να τα βλέπετε αυτά live. Άλλοι θα ζήλευαν το πόσο τυχεροί είστε. Ο Χολίντερ λέει gold, επιτέλους μπορώ να πάρω λίγο gold. Έχει ζώνιας. Έχει ζώνιας, τρολάρουνε. Το πατήσει όμως, τι γίνεται? Κοίτα! Δεν το πάτησε. Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα εκεί. Ο Caps κάνει τα περίεργά του. Ακόμα το laning face ήταν super clean όμως. Του το δίνω. Είναι pretty fair. Skewmond έχει 3,5 αντικείμενα. Άσε που ο Γιώπα ξεκίνησε στην INS. Οχ, κάτι μου λέει το όνομα τώρα που το λες. Ισχύει. You're kind of just hoping for a miracle, like G2 gets sloppy and you can kind of use Wonder and Skeens to continue to get these picks, but outside of that, I just don't really see a world, so kind of just have a bit of fun with it, you know? Yeah, you might as well. Enjoy yourself. Leader
Ο Hans δεν πήγε Essence River. That sounded very... Oh, he got double! And both? Rylai's Bellfire, let's go, huge! Γιομπλέτσα, τι βλέπεις στην άκρη. Γιομπλέτσα. Blackfire Torch? Bellfire... Do I keep calling it Bellfire Grasp for some reason today? Blackfire Σαββάνο, Torch. θυμάμαι ότι ήταν παίκτης. What is going on with my brain? Τώρα που το λες. Αλλά δεν θυμάμαι ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο. There used to be a grasp item. Deathfire Grasp. That's where it's coming from. Wow. Yeah, that is... Oh, man. I was like, that's been gone since like season... Yeah. Apparently, past 11, my brain just shuts down, so... Έβγαλε ο leader item, έβγαλε 2 items. Well, not as a... Comebox! As a professional analyst for League of Legends, no. Bring it back. As just someone who likes dumb shit, that's where I want. That's what I like. Λαμπρόβ, αν πεθάνεις ρε φίλε είναι πάρα πολύ κακό. Δεν μπορεί να πεθάνει η Έλληνας εδώ. Έτσι μπράβο, φλασάρουμε τα, ζούμε αυτά. Πρέπει να τελειώσουμε με 0-4, θα ψηφίσουμε για MVP αν και το έχει πάρει ίδιος Σκιούμον, δεν είναι καν δίκαιο. Oh my lords! See? He could have gone. He could have gone. Μπράβο, τους παίζουνε. That's going to be mounted soul for G2. Yeah, I feel like BB is like the brother that has the player 2 controller that's not plugged in right now. Because everyone else gets to play the game from like a screen away and he's just... Ο BB είναι 0-0-0. Ο Gunter είναι 1-0-1, το έχει παίξει. Good job, buddy. Κοίτα, εδώ, αν ήθελε ο Σκιούμον να είναι φίλε content machine, θα έβγαζε τον Bastion Breaker, το καινούριο. Για να ρίχνανε τους πύργους. By the time they get home, it'll be tomorrow. It's no longer his birthday, so he doesn't get the cake. Don't tell him that. Sorry, man. Ooh, Wonder. Tanks a tower shot. Gunter, πού πας? Another one. And a third. Αυτό είναι το αντίπαλο base. BB. Oh, he's looking. Oh, he missed. Oh, he gets the Pathmaker. Public execution. Okay, Wonder, you have to escape. Wonder, you gotta get out. He flashes. Θα ξεφύγει. Come on, no. Ελλήν! Καλά, είχαμε και shockwave. Όλα ήταν οκ. Μπράβο Λαμπρόφ, παιδιά, μπράβο Λαμπρόφ. Big man, big man. It's like 3 of their team are chasing Wonder, and then just Skewon by himself into oh my goodness gracious. Τι βλέπω, φίλε. Yeah, that's I'm pretty sure. LEC στις 12 και 10 για όλους τους λάτρες του αθλήματος. Τώρα εγώ αν κάστρα από το στούντιο σπίτι, πώς θα πήγαινα? G2 have SK's kills squared. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που με κρατάνε ξύπνιο το βράδυ. Πώς θα πήγαινα σπίτι? Good one. Thank you. Good one. Baron is up. G2 could just rush it. Let's have another look at this. Θα πήγαινα πουθενά. Okay, hang on. This is the only time I'm going to get to use this. I think if you just go here, you're good. Yeah, I think you're fine. There is no reason to do this. This was Wonder's birthday present to BB. If he had got the TP Το off, πάρει και soul. Giga Chat. Truly top tier. Θα κοιμώσουν εκεί. True. But he didn't. He did. It's very true, man. Για τώρα χωρίς πλάκα. Στην περιοχή που είναι το στούντιο, αν δεν με γυρνούσε κάποιος τέτοια ώρα, θα έμενα εκεί. Θα πήγαινα να πάω, θα έμενα σε κανένα 24ωρο που έχει φαγητό. Jungle έχει 5 levels gap. 4,5. Εντάξει, τώρα έπεσε. Που είναι στον Γιάδα. And SK don't really have a way to approach this. I do feel like I kind of cursed this. Πώς λέγεται Χαλάνδρη? You told me this was a banger. Στη Γερμανία δεν είναι το στούντιο. I didn't realize it was just like putting your hand Καλά, τον on the παίρνουμε door and then banging the door. Κούρασε. Cracked knuckles all over the shop. As G2 secure the Baron. And are playing impressively with their lead. Like, we joke and we mean because they've been so far ahead for so long as LeBron... Λαμπρόφ, αστόχιστε και κάτι παιχταρά μου. Τώρα, ακούστε με λίγο, αντικειμενικά, μη ελληνικά απαραίτητα, ο Λαμπρόφ είναι MVP του game. Θα το πάρει ο Σκιούμοντ, I know, αλλά ο Λαμπρόφ είναι MVP του game. It was on the 4th leader reset, I realized this game. Παίζει σαν fucking demon. So I think it was about 2.5 minutes into the game. Θα δείξει αύριο τη One, το Academy παίζει. G2 pushing in for the Nexus. Broken Blade pushing in the top lane. I think it's just G2 looking for the wave player more than anything. I expect them to actually move up towards top side as soon as BB. You think they just end the game? Έλα, πάμε να το λήξουμε. Μπάγκες, έχουμε να πάμε για φαγητό μετά, Tempered Fate coming out. Cosmic Binding just... Δείτε hook που θα πετάξει τώρα. Του πήρε το flash, αυτό ήταν. Προσπαθεί να κουνηθεί ρε φίλε, να πατήσει καναρό. Το tag, hook, το minion, τον καντέμιασε. Είπα και εγώ τη μαλακία μου, δεν έχει ulti, την έκανε πριν. Θα σκοτώσουνε τον BB, αλλά αυτός θα πάρει ασπίδα, μπορεί να κάνει flash μακριά.
Τα minions όμως πολιορκούν ακόμα. Oi, το snipe, μισό HP στον Γιώπα. Flash hook στον Mickey X να πάρουν ακόμα kill. Και το game θα τελειώσει. Μπράβο. Πέρα και μέσα στο σπίτι σου, ρε! Θα πάρουμε death όμως, δεν πειράζει. MVP. Και να βάζω τη βάει, έχω βίντεο ανεβασμένο TikTok, Instagram, YouTube, μπορείς να το σκάρεις. Δεν χαίρονται καν, παιδιά, δεν είναι καν χαρούμενοι της του. Παίζει να είναι sad. That was absolutely insane. What a way to round out week one. They don't even look happy. They're just like, yeah, all right. We knew. Αγκαλιές, φιλιά εδώ πέρα. They played together for a very long time. Hugs from BB to leader as well. Ο Λαμπρόφ γιατί αγκαλιάζει το leader, είναι ξαδέρφια. Από πού γνωρίζονται, έχουν παίξει μαζί καμιά vitality. Δεν θυμάμαι. Μπορεί. We'll see how much work they can do. Player of the game votes at LEC on X. Skumon, Caps, and Labrov are your options. Everyone that was in the mid lane for the first 5 minutes of the game. Who are you going to give it to? I think probably Skew. All I'm saying is not having BB up there at his birthday. A little bit BS. Hey, έχει ένα vote, είναι δικό μου. Κερδίζει μέχρι τώρα ο Λαμπρόφ. Παιδιά, δεν θα το δώσουν στο Λαμπρόφ με τίποτα. Οκ, δεν θα το δώσω στο Λαμπρόφ με τίποτα, αλλά το αξίζει, έπαιξε πάρα πολύ κλεινό. Δεν έχει haters. Μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη μέρα σήμερα. Λοιπόν, για αρχή να κλείσω από το YouTube. Wait, είναι 61 άτομα στο YouTube αυτή τη στιγμή. Γιατί είστε 12 η ώρα στο YouTube και βλέπετε live streams? Respect. Μπράβο σας. Σας ευχαριστώ αν με ακούτε. Θα τα πούμε και την επόμενη φορά. Για τώρα κλείνω από το YouTube όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ boys που είδατε από εκεί. Καληνύχτα. Και να χαιρετήσω τώρα και στο Twitch. Να χαιρετήσω και στο δαιμόνιο Twitch.